The Sacred Kurral of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Thiruvalluva-Nayanar அருளிச் செய்த திருக்குறள். Book 1, Virtue, அறத்துப்பால். 1. Introduction, பாயிரம். Chapter 1, The Praise of God. அதிகாரம் 1, கடவுள் வாழ்த்து. 1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. 1. A. As its first of letters, every speech maintains. The primal deity is first through all the world's domains. 2. கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் எனின். 2. No fruit have men of all their studied lore, save they the purely wise one's feet adore. 3. மலர்மிசை ஏகினான் மாண்டி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார். 3. His feet, whoever the full-blown flower hath passed, who gain, in bliss long time shall dwell above this earthly plain. 4. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல. 4. His foot, whom want affects not, irks not grief, who gain, shall not through every time of any woes complain. 5. இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு. 5. The men who on the King's true praised delight to dwell, affects not them the fruit of deeds done ill or well. 6. பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார். 6. Long live they blessed, who have stood in path from falsehood freed, his who quenched lusts that from the sense gates 5 proceed. 7. தனக்குவமையில்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. 7. Unless his foot, to whom none can compare, men gain, it's hard for mind to find relief from anxious pain. 8. அறவாழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்கல்லால் பிறவாழி நீந்தல் அரிது. 8. Unless his feet, the sea of good, the fair and bountiful, men gain, it's hard the further bank of being's changeful sea to attain. 9. கோளில் பொறியின் குணமிலவே என் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை. 9. Before his foot, the eightfold excellence, with unbent head, who stands, like palsied sense, is to all living functions dead. 10. பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர்
நீந்தார் இறைவன் அடி சேராதார். 10. They swim the sea of birds, the monarch's foot who gain. None others reach the shore of being's mighty main. End of Chapter 1. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 2. The Excellence of Rain. அதிகாரம் 2. வான் சிறப்பு. 11. வானின்றுலகம் வழங்கி வருதலால் தானமிழ்தம் என்றுணர்பாற்று. 11. The world its course maintains through life that rain unfailing gives. Thus rain is known the true ambrosial food of all that lives. 12. துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் துப்பாய தூமழை. 12. The rain makes pleasant food for eaters' rise, as food itself thirst-quenching draught supplies. 13. விண் இன்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்துள் நின்றுடற்றும் பசி. 13. If clouds that promised rain deceive, and in the sky remain, famine, sore torment, stalks over earth's vast ocean-girdled plain. 14. ஏரின் உழாஅர் உழுவர் புயல் என்னும் வாரி வழங்குன்றிக்கால். 14. If clouds their wealth of waters fail on earth to pour, the plowers plow with oxen's sturdy team no more. 15. கெடுப்பதும் கெட்டார்க்குச் சார்பாய் மற்றாங்கே எடுப்பதும் எல்லாம் மழை. 15. Its rain works all. It ruin spreads, then timely aid supplies, as in the happy days before it bids the ruined rise. 16. விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்றாங்கே பசும் புல் தலை காண்பரிது. 16. If from the clouds no drops of rain are shed, it's rare to see green herb lift up its head. 17. நெடுங்கடலும் தண்ணீர்மை குன்றும் தடிந்தெழிலி தான் நல்காதாகிவிடின். 17. If clouds restrain their gifts and grant no rain, the treasures fail in ocean's wide domain. 18. சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம் வரக்கு மேல்வானோர்க்கும் ஈண்டு. 18. If heaven grow dry, with feast and offering never more, will man on earth on heavenly ones adore. 19. தானந்தவமிரண்டும் தங்காவியனுலகம் வானம் வழங்காதெனின். 19.
If heaven its watery treasures ceases to dispense, through the wide world cease gifts and deeds of penitence. 20. நீரின்றமையாதுலகெனின் யார் யார்க்கும் வானின்றமையாதொழுக்கு. 20. When water fails, functions of nature cease, you say. Thus, when rain fails, no man can walk in duty's ordered way. End of Chapter 2. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 3. The Greatness of Ascetics. அதிகாரம் 3. நீத்தார் பெருமை. 21. ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து வேண்டும் பணுவற்றுணிவு. 21. The settled rule of every code requires as highest good their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood. 22. துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டற்று. 22. As counting those that from the earth have passed away, it's vain attempt the might of holy men to say. 23. இருமை வகை தெரிந்தீண்டரம் பூண்டார் பெருமை பிறங்கிற்றுலகு. 23. Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, in this world take their stand in virtue's robe arrayed. 24. உரனென்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து. 24. He who with firmness curb the 5 restraints is seed for soil of yonder happy plains. 25. ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்புளார் கோமான் இந்திரனே சாலுங்கரி. 25. Their might who have destroyed the 5 shall soothly tell Indra, the Lord of those in heaven's wide realms that dwelled. 26. செயற்கரிய செய்வார் பெரியார் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார். 26. Things hard in the doing will great men do, things hard in the doing the mean eschew. 27. சுவை ஒளி ஊரோசை நாற்றமென்றைந்தின் வகை தெரிவான் கட்டே உலகு. 27. Taste, light, touch, sound and smell, who knows the way of all the 5, the world submissive owns his sway. 28. நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து மறைமொழி காட்டிவிடும். 28. The might of men whose word is never vain, the secret word shall to the earth proclaim. 29. குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி கணமேயும் காத்தலரிது. 29. The wrath it's hard even for an instant to endure of those who virtue's hill have scaled and stand secure.
30 அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தன்மை பூண்டொழுகலான். 30 Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live, and thus to virtue's sons the name of Andanar men give. End of Chapter 3. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 4. Assertion of the strength of virtue. அதிகாரம் 4. அரண் வலியுறுத்தல். 31. சிறப்பீனும் செல்வமும் ஏனும் அறத்தினூங்கு ஆக்கமும் எவனோ உயிர்க்கு. 31. It yields distinction, yields prosperity. What gain greater than virtue can a living man obtain? 32. அறத்தினூங்காக்கமும் இல்லை அதனை மறத்தலின் நூங்கில்லை கேடு. 32. No greater gain than virtue aught can cause, no greater loss than life oblivious of her laws. 33. ஒல்லும் வகையான அறவினை ஓவாதே செல்லும் வா எல்லாம் செயல். 33. To finish virtue's work with ceaseless effort strive, what way thou mayest, wherever thou seest, the work may thrive. 34. மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரபிற. 34. Spotless be thou in mind. This only merits virtue's name. All else mere pomp of idle sound no real worth can claim. 35. அழுக்காரவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் இழுக்கா இயன்றதரம். 35. Its virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath, lust, evil speech, these four, man onwards moves in ordered path. 36. அன்றறிவாம் என்னாதரஞ்செய்க மற்றது பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை. 36. Do deeds of virtue now. Say not, tomorrow we will be wise. Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never dies. 37. அறத்தாரிதுவென வேண்டா சிவிகை பொறுத்தானோடூர்ந்தானிடை. 37. Needs not in words to dwell on virtue's fruits. Compare the man and litter born with them that toiling bear. 38. வீணால் படா அமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன் வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல். 38. If no day passing idly, good to do each day you toil, a stone it will be to block the way of future days of moil. 39. அறத்தான் வருவதே இன்பமற்றெல்லாம் புறத்த புகழும் இல. 39. What from virtue floweth
yieldeth dear delight. All else extern is void of glory's light. 40 செயற்பாலதோறும் அரணே ஒருவர்க்கு உயர்பாலதோறும் பழி. 40 Virtue sums the things that should be done. Vice sums the things that man should shun. End of chapter 4. End of introduction. Payiram Muttrum. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Book 1-2 Domestic Virtue Illaram. Chapter 5 Domestic Life. அதிகாரம் 5 இல்வாழ்க்கை. 41 இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை. 41 The men of household virtue, firm in way of good, sustain the other orders 3 that rule professed maintain. 42 துறந்தார்க்கும் துவாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை. 42 To anchorites, to indigent, to those who have passed away, the man for household virtue famed is needful help and stay. 43 தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை. 43 The mains, God, guests kindred, self. In due degree, these 5 to cherish well is chiefest charity. 44 பழியஞ்சிப் பார்த்தூணுடைத்தாயின் வாழ்க்கை வழியெஞ்சல் எஞ்ஞானும் இல. 44 Who shares his meal with other, while all guilt he shuns, his virtuous line unbroken through the ages runs. 45 அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை பண்பும் பயனும் அது. 45 If love and virtue in the household reign, this is of life the perfect grace and gain. 46 அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில் போய் பெறுவதெவன். 46 If man in active household life a virtuous soul retain, what fruit from other modes of virtue can he gain? 47 இயல்பினானில் வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் முயல்வாருள் எல்லாம் தலை. 47 In nature's way who spends his calm domestic days, amid all that strive for virtue's crown hath foremost place. 48 ஆற்றின் ஒழுக்கி அறநிழுக்கா இல்வாழ்க்கை நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து. 48 Others it sets upon their way, itself from virtue never declines, than stern ascetic's pains such life domestic brighter shines. 49
அரண் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் பிறன் பழிப்பதில் ஆயின் நன்று. 49. The life domestic rightly bears true virtue's name, that other too, if blameless found, due praise may claim. 50. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வான் உறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும். 50. Who shares domestic life by household virtues graced shall amid the gods in heaven who dwell be placed. End of chapter 5. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 6. The Goodness of the Help to Domestic Life. அதிகாரம் 6. வாழ்க்கை துணை நலம். 51. மனைத்தக்க மாண்புடையளாக்கிற் வளத்தக்கால் வாழ்க்கைத் துணை. 51. As doth the house beseem, she shows her wifely dignity. As doth her husband's wealth befit, she spends. Help meet is she. 52. மனை மாட்சி இல்லாள் கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை எனை மாட்சித்தாயினும் இல். 52. If household excellence be wanting in the wife, however with splendor lived, all worthless is the life. 53. இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் இல்லவள் மாணாக்கடை. 53. There is no lack within the house where wife in worth excels. There is no luck within the house where wife dishonored dwells. 54. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பெண்ணும் திண்மை உண்டாகப் பெறின். 54. If woman might of chastity retain, what choicer treasure doth the world contain? 55. தெய்வம் தொழாஅல் கொழுநற்றொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் மழை. 55. No God adoring, lo, she bends before her Lord, then rising serves. The rain falls instant at her word. 56. தற்காத்துத் தற்கொண்டார் பேணித் தகை சான்ற சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண். 56. Who guards herself, for husband's comfort cares, her household's fame in perfect wise with sleepless soul preserves, give her a woman's name. 57. சிறைகாக்கும் காப்பவன் செய்யும் மகளிர் நிறைகாக்கும் காப்பே தலை. 57. Of what avail is watch and ward? Honor is woman's safest guard. 58. பெற்றார் பெறின் பெறுவர் பெண்டிற் பெருஞ்சிறப்பு புத்தேளிர் வாழும் உலகு. 58. If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
great glory gains she in the world where God's bliss abide. 59 புகழ் புரிந்தில்லோர்க்கில்லை இகழ்வார் முன் ஏறுபோல் பீடு நடை. 59 Who have not spouses that in virtue's praise delight, they lion-like can never walk in scorner's sight. 60 மங்களம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன் நன்கலம் நன்மக்கட்பேறு. 60 The house's blessing, men pronounce the housewife excellent. The gain of blessed children is its goodly ornament. End of chapter 6. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 7. The Obtaining of Sons. அதிகாரம் 7. புதல்வரை பெறுதல். 61 பெருமவற்றுள் யாமறிவதில்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேரல்ல பிற. 61 Of all that men acquire, we know not any greater gain than that which by the birth of learned children men obtain. 62 ஏழு பிறப்புங் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்கா பண்புடை மக்கட்பெறின். 62 Who children gain, that none reproach, of virtuous worth, no evils touch them through the sevenfold maze of birth. 63 தம் பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர் பொருள் தந்தம் வினையான் வரும். 63 Man's children or his fortune, say the wise. From each one's deeds his varied fortunes rise. 64 அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம்மக்கள் சிறுகை அளாவிய கூழ். 64 Than God's ambrosia sweeter far the food before men laid, in which the little hands of children of their own have played. 65 மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர் சொற் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு. 65 To parent sweet the touch of children dear, their voice is sweetest music to his ear. 66 குழலினிதி யாழினிதென்பதம் மக்கள் மழலைச் சொல் கேளாதவர். 66 The pipe is sweet, the lute is sweet, by them it'll be averred, who music of their infants' lisping lips have never heard. 67 தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவயத்து முந்தி இருப்பச் செயல். 67 Sire greatest boon on son confers, who makes him meet in counsels of the wise to fill the highest seat. 68 தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மன்னுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. 68 Their children's wisdom greater than their own confessed, through the wide world is sweet to every human breast. 69
ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனைச் சான்றோன் எனக் கேட்ட தாய். 69. When mother hears him named, fulfilled of wisdom's lore, far greater joy she feels than when her son she bore. 70. மகன் தந்தை காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல்லெனும் சொல். 70. To sire, what best requital can by grateful child be done, to make men say, what merit gained the father such a son? End of chapter 7. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 8. The Possession of Love. அதிகாரம் 8. அன்புடைமை. 71. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாள் ஆர்வலர் புன்கணீர் பூசல் தரும். 71. And is there bar that can even love restrain? The tiny tear shall make the lover's secret plain. 72. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. 72. The loveless to themselves belong alone, the loving men or others to the very bone. 73. அன்போடு இயைந்த வழக்கென்ப ஆருயிர்க்கு என்போடு இயைந்த தொடர்பு. 73. Of precious soul with body's flesh and bone, the union yields one fruit, the life of love alone. 74. அன்பீனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு. 74. From love, fond yearning springs for union sweet of minds, and that the bond of rare excelling friendship binds. 75. அன்புற்றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு. 75. Sweetness on earth and rarest bliss above, these are the fruits of tranquil life of love. 76. அறத்திற்கே அன்பு சார்பென்ப அறியார் மரத்திற்கும் அஃதே துணை. 76. The unwise deem love virtue only can sustain. It also helps the man who evil would restrain. 77. என்பிலதனை வெயில் போலக் காயுமே அன்பிலதனை அறம். 77. As sun's fierce ray dries up the boneless things, so loveless beings virtue's power to nothing brings. 78. அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கண் வற்றல் மறந்தளிர்த்தற்று. 78. The loveless soul the very joys of life may know, when flowers in barren soil on sapless trees shall blow. 79. புறத்துறுப்பெல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை அகத்துறுப்பன்பிலவர்க்கு. 79.
Though every outward part complete, the body is fitly framed. What good, when soul within, of love devoid, lies halt and maimed? என்பது அன்பின் வழியதுயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. 80. Bodies of loveless men, or bony framework clad with skin, then is the body seat of life when love resides within. End of chapter 8. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 9. Cherishing Guests. அதிகாரம் 9. விருந்தோம்பல். 81. இருந்தோம்பியில் வாழ்வதெல்லாம் விருந்தோம்பி வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 81. All household cares and course of daily life have this in view: guests to receive with courtesy and kindly acts to do. 82. விருந்து புறத்தாத்தானுண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்றன்று. 82. Though food of immortality should crown the board, feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred. 83. வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை பருவந்து பாழ்படுதலின்று. 83. Each day he tends the coming guest with kindly care. Painless, unfailing plenty shall his household share. 84. அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து நல்விருந்தோம்புவான் இல். 84. With smiling face he entertains each virtuous guest. Fortune with gladsome mind shall in his dwelling rest. 85. வித்தும் இடல் வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி மிச்சில் மிசைவான் புலம். 85. Who first regales his guest and then himself supplies, over all his fields unsown shall plenteous harvests rise. 86. செல்விருந்தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான் நல்விருந்து வானத்தவர்க்கு. 86. The guest arrived he tends, the coming guest expects to see. To those in heavenly homes that dwell, a welcome guest is he. 87. இணைத்துணைத்தென்பதொன்றில்லை விருந்தின் துணைத்துணை வேள்வி பயன். 87. To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain. Their worth is as the worth of guests you entertain. 88. பரிந்தோம்பி பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி வேள்வி தலைப்படாதார். 88. With pain they guard their stores, yet all forlorn are we, they'll cry, who cherish not their guests, nor kindly help supply.
89 உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா மடமை மடவார்கண் உண்டு. 89. To turn from guests in penury, though worldly goods abound, it's senseless folly, only with the senseless found. 90. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து நோக்கக் குழையும் விருந்து. 90. The flower of the anicca withers away if you do but its fragrance inhale. If the face of the host cold welcome convey, the guest's heart within him will fail. End of chapter 9. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 10. The Utterance of Pleasant Words. அதிகாரம் 10. இனியவை கூறல். 91. இன்சொலால் ஈரம் அளையிப் படிரலிவாம் செம்பொருள் கண்டார் வாய்ச்சொல். 91. Pleasant words are words with all-pervading love that burn, words from his guileless mouth who can the very truth discern. 92. அகனமர்ந்தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்து இன்சொலன் ஆகப்பெறின். 92. A pleasant word with beaming smile is preferred, even to gifts with liberal heart conferred. 93. முகத்தான் அமர்ந்தினிது நோக்கி அகத்தானம் இன்சொலினிதே அறம். 93. With brightly beaming smile and kindly light of loving eye and heart sincere, to utter pleasant words is charity. 94. துன்புருவும் துவாமை இல்லாக்கும் யார் மாட்டும் இன்புருவும் இன்சொலவர்க்கு. 94. The men of pleasant speech that gladness breathe around, through indigence shall never sorrow's prey be found. 95. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவர்க்கு அணியல்ல மற்றுப் பிற. 95. Humility with pleasant speech to man on earth is choice adornment, all besides is nothing worth. 96. அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை நாடி இனிய சொலின். 96. Who seeks out good, words from his lips of sweetness flow, in him the power of wise declines and virtues grow. 97. நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயனீன்று பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல். 97. The words of sterling sense, to rule of right that strict adhere, to virtuous action prompting blessings yield in every sphere. 98. சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும் இம்மையும் இன்பம் தரும். 98. Sweet kindly words, from meanness free, delight of heart, in world to come and in this world impart. 99. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான்
எவன்கோலோ வன்சொல் வழங்குவது. 99. Who sees the pleasure kindly speech affords, why makes he use of harsh repellent words? 100. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனியிருப்ப காய் கவர்ந்தற்று. 100. When pleasant words are easy, bitter words to use is leaving sweet ripe fruit, thus sour unripe to choose. End of chapter 10. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 11. The knowledge of benefits conferred. Gratitude. அதிகாரம் 11. செய் நன்றி அறிதல். 101. செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும் வானகமும் ஆற்றல் அரிது. 101. Assistance given by those who never received our aid is debt by gift of heaven and earth, but poorly paid. 102. காலத்தினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப்பெரிது. 102. A timely benefit, though thing of little worth, the gift itself in excellence transcends the earth. 103. பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் நன்மை கடலின் பெரிது. 103. Kindness shown by those who weigh not what the return may be, when you ponder right to its merit, it's vaster than the sea. 104. தினைத்துணை நன்றி செய்யினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன் தெரிவார். 104. Each benefit to those of action's fruit who rightly deem, though small as millet seed, as palm tree vast will seem. 105. உதவி வரை தன்றுதவி உதவி செய்யப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து. 105. The kindly aid's extent is of its worth no measure true. Its worth is as the worth of him to whom the act you do. 106. மறவர்க்க மாசற்றார் கேண்மை துறவர்க்க துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு. 106. Kindness of men of stainless soul remember evermore. Forsake thou never friends who were thy stay in sorrow sore. 107. எழுமை ஏழு பிறப்பும் உள்ளுவர் தங்கண் விழுமந்துடைத்தவர் நட்பு. 107. Through all 7 worlds in 7-fold birth remains in memory of the wise friendship of those who wiped on earth the tears of sorrow from their eyes. 108. நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. 108. It's never good to let the thought of good things done thee pass away. Of things not good
it's good to rid thy memory that very day. 109 கொன்றன்னை இன்னா செய்யினும் அவர் செய்த ஒன்று நன்றுள்ளக்கெடும். 109 Effaced straightway is deadliest injury by thought of one kind act in days gone by. 110 என் நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகர்க்கு. 110 Who every good have killed may yet destruction flee. Who benefit has killed, that man shall never escape free. End of chapter 11. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 12. Impartiality. அதிகாரம் 12 நடுவு நிலைமை. 111 தகுதியென ஒன்று நன்றே பகுதியார் பார்ப்பட்டொழுகப் பெறின். 111 If justice failing not its quality maintain, giving to each his due, it's man's one highest gain. 112 செப்பம் உடையவன் ஆக்கன் சிதைவின்றி எச்சத்திற்கோமா புடைத்து. 112 The just man's wealth unwasting shall endure, and to his race a lasting joy ensure. 113 நன்றே தரினும் நடுவிகந்தாம் ஆக்கத்தை அன்றே ஒழியவிடல். 113 Though only good it seem to give, yet gain by wrong acquired not even one day retain. 114 தக்கார் தகவிலர் என்பதவரவர் எச்சத்தார் காணப்படும். 114 Who just or unjust lived shall soon appear, by each one's offspring shall the truth be clear. 115 கேடும் பெருக்கமும் இல்லல்ல நெஞ்சத்துக் கோடாமை சான்றோர் கணி. 115 The gain and loss in life are not mere accident, just mind inflexible is sage's ornament. 116 கெடுவல் யான் என்பதறிக தன்னெஞ்சம் நெடுவொரீ அல்லசையின். 116 If right deserting heart to evil turn, let man impending ruin's sign discern. 117 கெடுவாக வையாதுலகம் நடுவாக நன்றிக் கண் தாங்கியான் தாழ்வு. 117 The man who justly lives, tenacious of the right, in low estate is never low to wise man's sight. 118 சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தொருப்பார் கோடாமை சான்றோர் கணி. 118 To stand, like balance rod that level hangs unrightly weighs, with calm unbiased equity of soul is sage's praise. 119 சொற்கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒரு தலையா உட்கோட்டம் இன்மை பெறின். 119 Inflexibility in word is righteousness, if men inflexibility of soul possesses. 120 வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப் பிறவும் தமபோல் செய்யின். 120
As thriving trader is the trader known who guards another's interests as his own. End of chapter 12. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 13. The Possession of Self-Restraint. அதிகாரம் 13. அடக்கமுடைமை. 121. அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆரிருள் உய்த்துவிடும். 121. Control of self does man conduct to bliss the immortals share. Indulgence leads to deepest night and leaves him there. 122. காக்கப் பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் அதனினூங்கில்லை உயிர்க்கு. 122. Guard thou as wealth the power of self-control, than this no greater gain to living soul. 123. செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்தாற்றின் அடங்கப் பெறின். 123. If versed in wisdom's lore, by virtue's law you self-restrain, your self-repression known will yield you glory's gain. 124. நிலையின் திரியாதடங்கியான் தோற்றம் அலையினும் ஆணப் பெரிது. 124. In his station all unswerving, if man self-subdue, greater he than mountain proudly rising to the view. 125. எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும் செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து. 125. To all humility is goodly grace, but chief to them with fortune blessed its fortune's diadem. 126. ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து. 126. Like tortoise, who the 5 restrains, in one through 7 worlds bliss obtains. 127. யாகாவாராயினும் நாகாக்க காவாக்கார் சோகாப்பர் சொல்லிழுக்குப்பட்டு. 127. Whatever they fail to guard, over lips men God should keep. If not, through fault of tongue they bitter tears shall weep. 128. ஒன்றானும் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின் நன்றாதாகிவிடும். 128. Though some small gain of good it seem to bring, the evil word is parent still of evil thing. 129. தீயினார் சுட்ட புண் உள்ளாரும் ஆறாதே நாவினார் சுட்டவடு. 129. In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore.
in soul by tongue inflamed, the ulcer healeth nevermore. 130 கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து. 130 Who learns restraint and guards his soul from wrath, virtue a timely aid attends his path. End of chapter 13. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 14. The Possession of Decorum. அதிகாரம் 14. ஒழுக்கமுடைமை. 131 ஒழுக்கம் விழுப்பந்தரலான் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். 131 Decorum gives especial excellence. With greater care, decorum should men guard than life, which all men share. 132 பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கந் தெரிந்தோம்பித் தேரினும் அஃதே துணை. 132 Searching, duly watching, learning, decorum still we find man's only aid. Toiling, guard thou this with watchful mind. 133 ஒழுக்கமுடைமை குடிமை இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும். 133 Decorum is true nobility on earth. Indecorum's issue is ignoble birth. 134 மறப்பினும் ஒத்துக்கொள்ளலாகும் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கங் குன்றக்கெடும். 134 Though he forget, the Brahmin may regain his Vedic law. Failing in decorum due, birthrights gone for evermore. 135 அழுக்கார் உடையான் கண் ஆக்கம் போன்றில்லை ஒழுக்கமிலான் கண் உயர்வு. 135 The envious soul in life no rich increase of blessing gains. So man of due decorum void no dignity obtains. 136 ஒழுக்கத்தினொல்கார் உறவோர் இழுக்கத்தின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து. 136 The strong of soul no jot abate of strict decorum's loss, knowing that due decorum's breach foulest disgrace will cause. 137 ஒழுக்கத்தினெய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தினெய்துவர் எய்தாப்பழி. 137 Its source of dignity when true decorum is preserved. Who break decorum's rules endure even censures undeserved. 138 நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம் என்றும் இடும்பை தரும். 138 Decorum true, observed, a seed of good will be. Decorum's breach will sorrow yield eternally. 139 ஒழுக்கமுடையவர் கொல்லாவே தீய வழுக்கியும் வாயார் சொல்லல். 139
It cannot be that they who strict decorum's law fulfill, even in forgetful mood, should utter words of ill. 140 உலகத்தோடொட்ட ஒழுகல் பலகற்றுங்கல்லார் அறிவிலாதார். 140 Who know not with the world in harmony to dwell, may many things have learned but nothing well. End of chapter 14. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 15. Not coveting another's wife. அதிகாரம் 15. பிறனில் விழையாமை. 141 பிறன் பொருளான் பெற்றொழுகும் பேதமை ஞாலத் தரம் பொருள் கண்டார்கணில். 141 Who laws of virtue and possessions rights have known, indulge no foolish love of her by right another's own. 142 அரண்கடை நின்றாருளெல்லாம் பிறன்கடை நின்றாரிற் பேதையாரில். 142 No fools of all that stand from virtue's pale shut out, like those who longing lurk the neighbour's gate without. 143 விழிந்தாரின் வேரல்லர் மன்ற தெளிந்தாரின் தீமை புரிந்தொழுகுவார். 143 They are numbered with the dead, even when they live. How otherwise? With wife of sure confiding friend who evil things devise. 144 எனைத் துணையராயினும் என்னான் தினைத் துணையும் தேரான் பிறனில் புகழ். 144 How great seer may be, what gain have they of life, who, not a wit reflecting, seek a neighbour's wife. 145 எளிதனையில் இறப்பான் எய்துமெஞ்ஞான்றும் விழியாது நிற்கும் பழி. 145 Mere trifle, saying thus, invades the home, so he ensures a gain of guilt that deathless eye endures. 146 பகை பாவம் அச்சம் பழியென நான்கும் இகவாவாம் இல்லிருப்பான் கண். 146 Who home invades, from him pass never more. Hatred and sin, fear, foul disgrace, these four. 147 அரணியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலான் பெண்மை நயவாதவன். 147 Who sees the wife another's own, with no desiring eye, in sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously. 148 பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கரணன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு. 148 Manly excellence that looks not on another's wife
is not virtue merely its full propriety of life. 149 நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின் பிறர் குறியாள் தோள் தோயாதார். 149. Who are good indeed, on earth beget by ocean's gruesome tide, the men who touch not her that is another's bride. 150. அரண் வரையான் அல்ல செய்யினும் பிறன் வரையான் பெண்மை நயவாமை நன்று. 150. Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought, at least it's good if neighbour's wife he covet not. End of chapter 15. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 16. The possession of patience, forbearance. அதிகாரம் 16. பொறையுடைமை. 151. அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வாரைப் பொறுத்தல் தலை. 151. As earth bears up the men who delve into her breast, to bear with scornful men of virtues is the best. 152. பொறுத்தலிறப்பினை என்றும் அதனை மறத்தல் அதனினும் நன்று. 152. Forgiving trespasses is good always, forgetting them hath even higher praise. 153. இன்மையுளின்மை விருந்தொரால் வன்மையுள் வன்மை மடவார் பொறை. 153. The sorest poverty is bidding guest unfed depart, the mightiest might to bear with men of foolish heart. 154. நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை போற்றிப் புகழப்படும். 154. Seekest thou honour never tarnished to retain, so must thou patience guarding evermore maintain. 155. ஒருத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் பொறுத்தாரை பொன்போர் பொதிந்து. 155. Who wreak their wrath as worthless are despised, who patiently forbear as gold are prized. 156. ஒருத்தார்க்கொரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப் பொன்றுந் துணையும் புகழ். 156. Who wreak their wrath have pleasure for a day, who bear have praise till earth shall pass away. 157. திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோனொந்தரனல்ல செய்யாமை நன்று. 157. Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap. Grieve for their sin, thyself from vicious action keep. 158. மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தான் தன் தகுதியான் வென்றுவிடல்.
158. With overweening pride when men with injuries assail, by thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail. 159. துறந்தாரின் தூய்மையுடையர் இறந்தார்வாய் இன்னா சொல் நோக்கிற்பவர். 159. They who transgressors evil words endure with patience are as stern ascetics pure. 160. உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் இன்னா சொனோர்பாரிற்பின். 160. Though great we deem the men that fast and suffer pain, who others' bitter words endure, the foremost place obtain. End of chapter 16. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 17. Not Envying. அதிகாரம் 17. அழுக்காராமை. 161. ஒழுக்காராக் கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்தழுக்காரிலாத இயல்பு. 161. As strict decorum's laws that all men bind, let each regard unenvying grace of mind. 162. விழுப்பேற்றின் அக்தொப்பதில்லையார் மாட்டும் அழுக்காற்றின் அண்மை பெறின். 162. If man can learn to envy none on earth, its richest gift beyond compare its worth. 163. அறனாக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறனாக்கம் பேணாதழுக்கறுப்பான். 163. Nor wealth nor virtue does that man desire its plain, whom others' wealth delights not, feeling envious pain. 164. அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின் ஏதம் படுபாக்கறிந்து. 164. The wise, through envy, break not virtue's laws, knowing ill deeds of foul disgrace the cause. 165. அழுக்காருடையார் கதுசாலும் ஒன்னார் வழுக்கியுங் கேடின்பது. 165. Envy they have within, enough to seal their fate. Though foemen fail, envy can ruin consummate. 166. கொடுப்பதழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூம் உண்பதூமின்றிக் கெடும். 166. Who scans good gifts to others given, with envious eye, his kin, with none to clothe or feed them, surely die. 167. அவ்வித்தழுக்காருடையானைச் செய்யவள் தவ்வையை காட்டிவிடும். 167. From envious man good fortune's goddess turns away, grudging him good, and points him out misfortune's prey. 168.
அழுக்காரெனவொரு பாவி திருச்செற்று தீயுழி உய்த்துவிடும். 168. Envy, embodied ill, incomparable bane, good fortune slays, and soul consigns to fiery pain. 169. அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான் கேடும் நினைக்கப்படும். 169. To men of envious heart, when comes increase of joy, or loss to blameless men, the why will thoughtful hearts employ. 170. அழுக்கற்றகன்றாரும் இல்லை அஃதில்லார் பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாருமில். 170. No envious men to large and full felicity attain, no men from envy free have failed a sure increase to gain. End of chapter 17. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 18. Not Coveting. அதிகாரம் 18. வெஃகாமை. 171. நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகிற் குடியொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே தரும். 171. With soul unjust to covet others' well-earned store brings ruin to the home, to evil opes the door. 172. படுபயன் வெஃகிப் பழிபடுவசையார் நடுவன்மை நாணுபவர். 172. Through lust of gain, no deeds that retribution bring do they who shrink with shame from every unjust thing. 173. சிற்றின்பம் வெஃகி அறநல்ல செய்யாரே மற்றின்பம் வேண்டுபவர். 173. No deeds of ill, misled by base desire, do they whose souls to other joys aspire. 174. இளமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற புன்மையில் காட்சியவர். 174. Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed, desire not others' goods, even in the hour of sorest need. 175. அக்கியகன்ற அறிவென்னாம் யார் மாட்டும் வெஃகி வெறியசையின். 175. What gain? Though low refined of amplest reach he'll learn, his acts towards all mankind, if covetous desire to folly turn. 176. அருள் வெஃகி ஆற்றின் கண் நின்றான் பொருள் வெஃகிப் பொல்லாத சூழக் கெடும். 176. Though grace desiring he in virtue's way stands strong, he's lost who wealth desires and ponders deeds of wrong.
177 வேண்டற்க வெக்கியாம் ஆக்கம் விளைவையின் மாண்டற்கரிதாம் பயன். 177 Seek not increase by greed of gain acquired, that fruit matured yields never good desired. 178 அக்காமை செல்வத்திற்கியாதெனில் வெட்காமை வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள். 178 What saves prosperity from swift decline? Absence of lust to make another's cherished riches thine. 179 அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும் திறனறிந்தாங்கே திரு. 179 Good fortune draws anigh in helpful time of need to him who, schooled in virtue, guards his soul from greed. 180 இரலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விரலீனும் வேண்டாமை என்னுஞ்செருக்கு. 180 From thoughtless lust of others' goods springs fatal ill. Greatness of soul that covets not shall triumph still. End of chapter 18. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 19 Not Backbiting. அதிகாரம் 19 புறங்கூறாமை. 181 அறங்கூறா நல்ல செய்யினும் ஒருவன் புறங்கூறானென்றல் இனிது. 181 Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill, if neighbor he defame not, there's good within him still. 182 அறநழி ஈயல்லவை செய்தலின் தீதே புறநழி ஈ பொய்த்து நகை. 182 Than he who virtue scorns and evil deeds performs, more vile is he that slanders friend then meets him with false smile. 183 புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிர் சாதல் அறங்கூறும் ஆக்கந்தரும். 183 It's greater gain of virtuous good for man to die than live to slander absent friend and falsely praise when nigh. 184 கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல். 184 In presence, though unkindly words you speak, say not, in absence, words whose ill result exceeds your thought. 185 அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அண்மை புறஞ்சொல்லும் புன்மையார் காணப்படும். 185 The slanderous meanness that an absent friend defames, this man in words owns virtue, not in heart proclaims.
186 பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் திறன் தெரிந்து கூறப்படும். 186. Who on his neighbor's sins delights to dwell, the story of his sins, culled out with care, the world will tell. 187. பகச்சொல்லிக் கேளிர் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி நட்பாடல் தேற்றாதவர். 187. With friendly art, who know not pleasant words to say, speak words that sever hearts and drive choice friends away. 188. துன்னியார் குற்றமுந் தூற்றும் மரபினர் என்னைக்கொல் எதிலார் மாட்டு. 188. Whose nature bids them faults of closest friends proclaim, what mercy will they show to other men's good name? 189. அறநோக்கியாற்றுங்கொல் வையம் புறநோக்கிப் புன்சொல் உரைப்பான் பொறை. 189. It's charity, I ween, that makes the earth sustain their load, who, neighbours' absence watching, tales of slander tell abroad. 190. எதிலார் குற்றம் போல் தங்குற்றங்காண்கிற்பின் தீதுண்டோ மன்னுமுயிர்க்கு. 190. If each his own as neighbour's faults would scan, could any evil hap to living man? End of chapter 19. Recording by Jyoti Tharavanath. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanath. Chapter 20. The not speaking profitless words. அதிகாரம் 20. பயனில சொல்லாமை. 191. பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான் எல்லாரும் எள்ளப்படும். 191. Words without sense, while chafe the wise, who babbles him will all despise. 192. பயனில பல்லார் முன் சொல்லல் நயனில நட்டார்கட் செய்தலிற்றீது. 192. Words without sense, where many wise men hear to pour, than deeds to friends ungracious done offendeth more. 193. நயனிலனென்பது சொல்லும் பயனில பாரித்துரைக்கும் உரை. 193. Diffusive speech of useless words proclaims a man who never righteous wisdom gains. 194. நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா பண்பில் சொல் பல்லாரகத்து. 194. Unmeaning, worthless words said to the multitude, to none delight afford
and sever men from good. 195 சீர்மை சிறப்பொடு நீக்கும் பயனில நீர்மை உடையார் சொலின். 195. Gone are both fame and boasted excellence, when men of worth speak words devoid of sense. 196. பயனில் சொல் பாராட்டுவானை மகனெனல் மக்கட் பதடியெனல். 196. Who makes display of idle words inanity, call him not man, chaff of humanity. 197. நயனில சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் பயனில சொல்லாமை நன்று. 197. Let those who list speak things that no delight afford. It's good for men of worth to speak no idle word. 198. அரும்பயனாயும் அறிவினார் சொல்லார் பெரும்பயனில்லாத சொல். 198. The wise, who weigh the worth of every utterance, speak none but words of deep significance. 199. பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த மாசரு காட்சியவர். 199. The men of vision pure, from wildering folly free, not even in thoughtless hour speak words of vanity. 200. சொல்லுக சொல்லிற்பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற்பயனிலாச் சொல். 200. If speak you will, speak words that fruit afford. If speak you will, speak never fruitless word. End of chapter 20. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 21. Dread of Evil Deeds. அதிகாரம் 21. தீவினையச்சம். 201. தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் தீவினை என்னெஞ்சருக்கு. 201. With sinful act men cease to feel the dread of ill within. The excellent will dread the wanton pride of cherished sin. 202. தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயினும் அஞ்சப்படும். 202. Since evils new from evils ever grow, evil than fire works out more dreaded woe. 203. அறிவினுளெல்லாம் தலையென்ப தீய செருவார்க்குச் செய்யாவிடல். 203. Even to those that hate make no return of ill, so shalt thou wisdom's highest law, it is said, fulfill. 204. மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க
சூழின் அறஞ்சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு. 204. Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall. Thy plans shall virtue's power by ruin to thyself forestall. 205. இலனென்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் இலனாகும் மற்றுப் பெயர்த்து. 205. Make not thy poverty a plea for ill. Thy evil deeds will make thee poorer still. 206. தீபால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால தன்னை அடல் வேண்டாதான். 206. What ranks as evil spare to do, if thou wouldest shun affliction sore through ill to thee by others done. 207. எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை வீயாது பின் சென்றடும். 207. From every enmity incurred there is to escape a way. The wrath of evil deeds will dog men's steps and slay. 208. தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை வீயா தடியுறைந்தற்று. 208. Man's shadow dogs his steps wherever he wends. Destruction thus on sinful deeds attends. 209. தன்னைத்தான் காதலனாயின் எனைத்தொன்றும் துன்னற்க தீவினைப்பால். 209. Beware, if to thyself is dear, lest thou to aught that ranks as ill draw near. 210. அருங்கேடன் என்பதறிக மருங்கோடித் தீவினை செய்யானெனின். 210. The man to devious way of sin that never turned aside, from ruin rests secure whatever ills betide. End of chapter 21. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 22. The knowledge of what is befitting a man's position. அதிகாரம் 22. ஒப்புரவறிதல். 211. கைமாறு வேண்டா கடப்பாடு மாறிமட்டன் நான்றுங்கொல்லோ உலகு. 211. Duty demands no recompense. To clouds of heaven, by men on earth, what answering gift is given? 212. தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 212. The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, for uses of beneficence alone it's ours. 213. புத்தேளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே ஒப்புரவின் நல்ல பிற. 213. To do beneficence,
no equal good we know, amid the happy gods or in this world below. 214 ஒத்தத்தறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்படும். 214 Who knows what's human life's befitting grace? He lives. The rest amongst dead men have their place. 215 ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. 215 The wealth of men who love the fitting way, the truly wise, is as when water fills the lake, that village needs supplies. 216 பயன்மரம் உள்ளூர் பழுத்தற்றால் செல்வம் நயனுடையான் கண்படின். 216 A tree that fruits in the hamlet's central mart is wealth that falls to men of liberal heart. 217 மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம் பெருந்தகையான் கண்படின். 217 Unfailing tree, that healing balm distills from every part, is ample wealth that falls to him of large and noble heart. 218 இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கொள்கார் கடனறி காட்சியவர். 218 Even when resources fail, they weary not of kindness due, they to whom duty's self appears in vision true. 219 நயனுடையான் நல்கூர்தானாதல் செய்யும் நீர செய்யாதமைகளாவாறு. 219 The kindly-hearted man is poor in this alone, when power of doing deeds of goodness he finds none. 220 ஒப்புரவினால் வருங்கேடனின் அஃதொருவன் விற்றுக்கோள் தக்கதுடைத்து. 220 Though by beneficence the loss of all should come, it were meet man sold himself and bought it with the sum. End of chapter 22. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 23 Giving. அதிகாரம் 23 ஈகை. 221 வரியார்கொன்றீவதே ஈகை மற்றெல்லாங் குறியெதிர்ப்பை நீரதுடைத்து. 221 Call that a gift to needy men thou dost dispense, all else is void of good, seeking for recompense. 222 நல்லாரெனினுங் கொளல் தீது மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. 222 Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill. Though upper heaven were not,
to give is virtue still. 223 இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் குலனுடையான் கண்ணேயுள. 223 I have not is never the high-born man's reply. He gives to those who raise themselves that cry. 224 இன்னாதிரக்கப்படுதல் இறந்தவர் இன்முகங் காணுமளவு. 224 The suppliant's cry for aid yields scant delight until you see his face with grateful gladness bright. 225 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலிற்பின். 225 Amid devotees, they are great who hunger's pangs sustain. Who hunger's pangs relieve, a higher merit gain. 226 அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன் பெற்றான் பொருள் வைப்புழி. 226 Let man relieve the wasting hunger men endure, for treasure gained thus finds he treasure house secure. 227 பாத்தூன் மறியவனை பசியென்னும் தீப்பணி தீண்டலரிது. 227 Whose soul delights with hungry men to share his meal, the hand of hunger's sickness sore shall never feel. 228 ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை வைத்திழக்கும் வன்கணவர். 228 Delight of gladdening human hearts with gifts, do they not know? Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so. 229 இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய தாமே தமியருணல். 229 They keep their garners full, for self alone the board they spread. It's greater pain, be sure, than begging daily bread. 230 சாதலின் இன்னாததில்லை இனிததுவும் ஈதலியாக்கடை. 230 It's bitter pain to die. It's worse to live for him who nothing finds to give. End of chapter 23. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 24 Renown. அதிகாரம் 24 புகழ். 231 ஈதலிசைபட வாழ்தல் அதுவல்ல தூதியமில்லை உயிர்க்கு. 231 See that thy life the praise of generous gifts obtain. Save this, for living man exists no real gain. 232 உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இறப்பார் கொன்றீவார் மேல் நிற்கும் புகழ். 232 The speech of all that speak
agrees to crown the men that give to those that ask with fair renown. 233 ஒன்றா உலகத் துயர்ந்த புகழல்லார் பொன்றாது நிற்பதொன்றில். 233 Save praise alone that soars on high, not lives on earth that shall not die. 234 நிலவரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை போற்றாது பத்தேழுலகு. 234 If men do virtuous deeds by worldwide ample glory crowned, the heavens will cease to laud the sage for other gifts renowned. 235 நத்தம் போல் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும் வித்தற்கல்லால் அரிது. 235 Loss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled, are fruits which only wisdom rare can yield. 236 தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று. 236 If, man, you walk the stage, appear adorned with glory's grace. Save glorious you can shine, it were better hide your face. 237 புகழ்பட வாழாதார் தன்னோவார் தம்மை இகழ்வாரை நோவதெவன். 237 If you your days will spend devoid of goodly fame, when men despise, why blame them? You have yourself to blame. 238 வசையென்ப வையத்தார்க்கெல்லாம் இசையென்னும் எச்சம் பெறாவிடின். 238 Fame is virtue's child, they say. If then you childless live, you live the scorn of men. 239 வசையிலா வன்பயன் குன்றும் இசையிலா யாக்கை பொறுத்த நிலம். 239 The blameless fruits of fields increase will dwindle down, if earth the burden bear of men without renown. 240 வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய வாழ்வாரே வாழாதவர். 240 Who live without reproach, them living men we deem. Who live without renown live not, though living men they seem. End of chapter 24. Illaravian Muttrum. End of the section on domestic virtue. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. 3. Ascetic Virtue. 3. துறவறவியல். 1. Religious observances. 1. விரதம். Chapter 25. The Possession of Benevolence. அதிகாரம் 25. அருளுடைமை. 241.
அருட்செல்வன் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம் பூரியார் கண்முள. 241. Wealth amid wealth is wealth of kindliness. Wealth of goods the vilest too possess. 242. நல்லாற்றான் நாடியருள்க பல்லாற்றால் தேரினும் அஃதே துணை. 242. The law of grace fulfill, by methods good due trial made. Though many systems you explore, this is your only aid. 243. அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கில்லை இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் புகழ். 243. They, in whose breast a gracious kindliness resides, see not the gruesome world where darkness drear abides. 244. மன்னுயிரோம்பி அருளாழ்வார்க்கில்லென்ப தன்னுயிரஞ்சும் வினை. 244. Who, for undying souls of men, provides with gracious zeal, in his own soul the dreaded guilt of sin shall never feel. 245. அல்லல் அருள்வார்க்கில்லை வழிவழங்கு மல்லன்மா ஞாலங்கரி. 245. The teeming earth's vast realm, round which the wild winds blow, is witness. Men of grace no woeful want shall know. 246. பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தாரென்பர் அருள் நீங்கி அல்லவை செய்தொழுகுவார். 246. Gain of true wealth oblivious they eschew, who grace forsake and graceless actions do. 247. அருளிலார்க்கவ்வுலகம் இல்லை பொருளிலார்க்கிவ்வுலகம் இல்லாங்கியாங்கு. 247. As to impoverished men this present world is not, the graceless in yon world have neither part nor lot. 248. பொருளற்றார் பூப்பரொருகால் அருளற்றார் ஆற்றார் மற்றாதல் அரிது. 248. Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom. Who lose benevolence, lose all. Nothing can change their doom. 249. தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின் அருளாதான் செய்யும் அறம். 249. When souls unwise true wisdom's mystic vision see, the graceless man may work true works of charity. 250. வலியார் முன் தன்னை நினைக்கத்தான் தன்னின் மெலியார் மேற் செல்லுமிடத்து. 250. When weaker men you front with threatening brow, think how you felt in presence of some stronger foe. End of chapter 25. Recording by Jyoti Tharavanat.
The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 26. The Renunciation of Flesh. Adhikaram 26. புலான் மறுத்தல். 251. தன்னூன் பெருக்கத்திற்குத் தான் பிரிதூணென்பான் எங்ஙானம் ஆளும் அருள். 251. How can the want of kindly grace to him be known, who other creatures' flesh consumes to feed his own? 252. பொருளாட்சி போற்றாதார்க்கில்லை அருளாட்சி ஆங்கில்லை ஊன்றின்பவர்க்கு. 252. No use of wealth have they who guard not their estate. No use of grace have they with flesh who hunger sate. 253. படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று காதொன்றன் உடல் சுவையுண்டார் மனம். 253. Like heart of them that murderous weapons bear, his mind, who eats of savoury meat, no joy in good can find. 254. அருளல்லதியாதனேர் கொல்லாமை கோரல் பொருளல்ல தவ்வூன் தினல். 254. What's grace or lack of grace? To kill is this, that not to kill. To eat dead flesh can never worthy end fulfill. 255. உண்ணாமையுள்ளதுயிர் நிலை ஊனுண்ண அண்ணாத்தல் செய்யாதளறு. 255. If flesh you eat not, life's abodes unharmed remain. Who eats, hell swallows him and renders not again. 256. தினர் பொருட்டால் கொல்லாதுலகெனின் யாரும் விலைப் பொருட்டால் ஊன்றருவாரில். 256. We eat the slain, you say. By us no living creatures die. Who would kill and sell, I pray, if none came there the flesh to buy? 257. உண்ணாமை வேண்டும் புலால் பிரிதொன்றன் புண்ணதுணர்வார்பெறின். 257. With other beings ulcerous wounds their hunger they appease. If this they felt, desire to eat must surely cease. 258. செயிரின் தலை பிரிந்த காட்சியாருண்ணார் உயிரின் தலை பிரிந்த ஊன். 258. Whose souls, though vision pure and passionless perceive, eat not the bodies, men of life berave. 259. அவிசொரிந்தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன் உயிர் செகுத்துண்ணாமை நன்று. 259. Than 1,000 rich oblations with libations rare,
better the flesh of slaughtered beings not to share. 260 கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி எல்லா உயிருந்தொழும். 260 Who slays not, flesh rejects, his feet before all living things with clasped hands adore. End of chapter 26. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 27. Penance. அதிகாரம் 27. தவம். 261 உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு ஊறுகண் செய்யாமை அற்றே தவத்திற்குரு. 261 To bear due penitential pains while no offense he causes others is the type of penitence. 262 தவமும் தவமுடையார்க்காகும் அவமதனை அஃதிலார் மேற்கொள்வது. 262 To penitents, sincere avails their penitence. Where that is not, it's but a vain pretense. 263 துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொன் மற்றையவர்கள் தவம். 263 Have other men forgotten penitence, who strive to care for penitence, the things by which they live? 264 ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும் எண்ணென் தவத்தான் வரும். 264 Destruction to his foes, to friends increase of joy, the penitent can cause, if this his thoughts employ. 265 வேண்டிய வேண்டியாங்கெய்தலால் செய்தவம் ஈண்டு முயலப்படும். 265 That what they wish may, as they wish, be won. By men on earth are works of painful penance done. 266 தவம் செய்வார் தங்கருமஞ்செய்வார் மற்றல்லார் அவஞ்செய்வார் ஆசையுட்பட்டு. 266 Who works of penance do, their end attain. Others, in passion's net ensnared, toil but in vain. 267 சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்சுடச்சுட நோக்கிற்பவர்க்கு. 267 The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines. The pain of penitence, like fire, the soul of man refines. 268 தன்னுயிர் தானாரப் பெற்றானை ஏனைய மன்னுயிரெல்லாம் தொழும். 268 Who gains himself in utter self-control, him worships every other living soul. 269 கூற்றங்குதித்தலுங்கைகூடும் நோற்றலினாற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு.
269. Even over death the victory he may gain, if power by penance one his soul obtain. 270. இலர் பலராகிய காரணம் நோற்பார் சிலர் பலர் நோலாதவர். 270. The many all things lack, the cause is plain. The penitence of few, the many shun such pain. End of chapter 27. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 28. Inconsistent Conduct. அதிகாரம் 28. கூடா ஒழுக்கம். 271. வஞ்சமனத்தான் படிற்றொழுக்கம் பூதங்கள் ஐந்தும் அகத்தே நகும். 271. Who, with deceitful mind, in false way, walks of covert sin, the fivefold elements his frame compose, deride within. 272. வானுயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன்னெஞ்சத்தானறி குற்றப்படின். 272. What gain, though virtue's semblance, high as heaven, his fame exalt, if heart dies down through sense of self-detected fault? 273. வலியில் நிலைமையான் வல்லுருவம் பெற்றம் புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்தற்று. 273. As if a steer should grace wrapped round with tiger's skin, is show of virtuous might when weakness lurks within. 274. தவமறைந்தல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து வேட்டுவன் புல் செமிழ்த்தற்று. 274. It's as a fowler, silly birds to snare, in thicket lurks, when, clad in stern ascetic garb, one secret evil works. 275. பற்றற்றேமென்பார் படிற்றொழுக்கம் எற்றற்றன்றேதம் பலவும் தரன். 275. Our souls are free who say, yet practice evil secretly. What folly have we wrought, by many shames overwhelmed shall cry. 276. நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து வாழ்வாரின் வன்கணாரில். 276. In mind renouncing naught, in speech renouncing every tie, who guileful live, no men are found than those of harder eye. 277. புறங்குன்றி கண்டனையரேனும் அகங்குன்றி மூக்கிற்கரியாருடைத்து. 277. Outward they shine as kundry berries scarlet bright, inward like tip of kundry bead as black as night. 278. மனத்தது மாசாக மாண்டார் நீராடி மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.
278. Many wash in hallowed waters, living lives of hidden shame, foul in heart, yet high upraised of men in virtuous fame. 279. கணை கொடியது யாழ் கொடு செவ்விதாங் கண்ண வினைபடு பாலார் கொளல். 279. Cruel is the arrow straight, the crooked lute is sweet. Judge by their deeds the many forms of men you meet. 280. மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் பழித்ததொழித்துவிடென். 280. What's the worth of shaven head or tresses long, if you shun what all the world condemns as wrong? End of chapter 28. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 29. The Absence of Fraud. அதிகாரம் 29. கள்ளாமை. 281. எள்ளாமை வேண்டுவானென்பான் எனைத்தொன்றுங் கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு. 281. Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, let him from every fraud preserve his spirit pure. 282. உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளைக் கள்ளத்தால் கள்வேமெனல். 282. It's sin, even in the mind man but the thought conceive, by fraud I will my neighbor of his wealth berave. 283. களவினாலாகிய ஆக்கம் அளவிறந்தாவது போலக் கெடும். 283. The gain that comes by fraud, although it seem to grow with limitless increase, to ruin swift shall go. 284. களவின் கண் கன்றிய காதல் விளைவின் கண் வீயா விழுமந்தரும். 284. The lust inveterate of fraudful gain yields as its fruit undying pain. 285. அருள் கருதி அன்புடையராதல் பொருள் கருதி பொச்சாப்பு பார்ப்பார் கணில். 285. Grace is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, who neighbour's goods desire and watch for his unguarded hour. 286. அளவின் கண் நின்றொழுகலாற்றார் களவின் கண் கன்றிய காதலவர். 286. They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, in whom inveterate lust of fraudful gain is found. 287.
களவென்னுங் காரறிவாண்மை அளவென்னும் ஆற்றல் புரிந்தார்கணில். 287. Practice of fraud's dark cunning arts they shun, who long for power by measured wisdom won. 288. அளவறிந்தார் நெஞ்சத்தரம் போல நிற்குங் களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு. 288. As virtue dwells in heart that measured wisdom gains, deceit in hearts of fraudful men established reigns. 289. அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல மற்றைய தேற்றாதவர். 289. Who have no lore save that which fraudful arts supply, acts of unmeasured vice committing straightway die. 290. கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத் தள்ளாது புத்தேளுலகு. 290. The fraudful forfeit life and being here below, who fraud eschew the bliss of heavenly beings know. End of chapter 29. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 30. Veracity. அதிகாரம் 30. வாய்மை. 291. வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும் தீமையிலாத சொலல். 291. You ask, in lips of men what truth may be, its speech from every taint of evil free. 292. பொய்மையும் வாய்மையிடத்த புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்குமெனின். 292. Falsehood may take the place of truthful word, if blessing, free from fault, it can afford. 293. தன்னெஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும். 293. Speak not a word which false thy own heart knows. Self-kindled fire within the false one's spirit glows. 294. உள்ளத்தார் பொய்யாதொழுகின் உலகத்தார் உள்ளத்துளெல்லாம் உளன். 294. True to his inmost soul who lives, enshrined he lives in souls of all mankind. 295. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு தானஞ் செய்வாரின் தலை. 295. Greater is he who speaks the truth with full consenting mind than men whose lives have penitence and charity combined. 296. பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை எல்லா அறமுந் தரும். 296. No praise like that of words from falsehood free, this every virtue yields spontaneously.
297 பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற செய்யாமை செய்யாமை நன்று. 297. If all your life be utter truth, the truth alone, it's well though other virtuous acts be left undone. 298 புறந்தூய்மை நீரானமையும் அகந்தூய்மை வாய்மையால் காணப்படும். 298. Outward purity the water will bestow, inward purity from truth alone will flow. 299 எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப் பொய்யா விளக்கே விளக்கு. 299. Every lamp is not a lamp in wise men's sight. That's the lamp with truth's pure radiance bright. 300 யாமையா கண்டவற்றுளில்லை எனைத் தொன்றும் வாய்மையின் நல்ல பிற. 300. Of all good things we have scanned with studious care, there's naught that can with truthfulness compare. End of chapter 30. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 31. The Not Being Angry. அதிகாரம் 31 வெகுளாமை. 301. செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக் காக்கெனின் காவா காலன். 301. Where thou hast power thy angry will to work, thy wrath restrain. Where power is none, what matter if thou check or give it rein? 302 செல்லா இடத்துச் சினந்தீத செல்லிடத்தும் இல்லதனின் தீய பிற. 302 Where power is none to wreak thy wrath, wrath impotent is ill. Where thou hast power thy will to work, it's greater evil still. 303 மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய பிறத்தல் அதனான் வரும். 303. If any rouse thy wrath, the trespass straight forget, for wrath an endless train of evils will beget. 304 நகையும் உவகையும் கொல்லுஞ்சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற. 304. Wrath robs the face of smiles, the heart of joy. What other foe to man works such annoy? 305 தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லுஞ்சினம். 305. If thou wouldest guard thyself, guard against wrath alway. Against wrath who guards not, him his wrath shall slay. 306 சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும் ஏமாப்புணையைச் சுடும். 306. Wrath, the fire that slayeth whose draweth near, will burn the helpful raft of kindred dear. 307 சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தரைந்தான் கை பிழையாதற்று. 307. The hand that smites the earth unfailing feels the sting. So perish they who nurse their wrath as noble thing. 308. இணரெறிதோய்வன்ன இன்னா செய்யினும் புணரின் வெகுளாமை நன்று. 308. Though men should work thee woe, like touch of tongues of fire, it's well if thou canst save thy soul from burning ire. 309. உள்ளியதெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளியனென். 309. If man his soul preserve from wrathful fires, he gains with that whatever his soul desires. 310. இறந்தார் இறந்தாரனையர் சினத்தைத் துறந்தார் துறந்தார் துணை. 310. Men of surpassing wrath are like the men who have passed away, who wrath renounce, equals of all renouncing sages they. End of chapter 31. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 32. Not doing evil. அதிகாரம் 32. இன்னா செய்யாமை. 311. சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கின்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 311. Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, no ill to do is fixed decree of men in spirit pure. 312. கருத்தின்னா செய்தவ கண்ணும் மறுத்தின்னா செய்யாமை மாசற்றார் கோள். 312. Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, and work no ill, is fixed decree of men in spirit pure. 313. செய்யாமற் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின் உய்யா விழுமந்தரும். 313. Though unprovoked thy soul malicious force should sting, retaliation wrought inevitable woes will bring. 314. இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நாண நன்னயஞ் செய்துவிடல். 314. To punish wrong with kindly benefits the doers ply, thus shame their souls, but pass the ill unheeded by. 315. அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிறிது நோய் தன்னோய் போர் போற்றாக்கடை. 315. From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, if as his own he guard not others' souls from pain? 316. இன்னா எனத் தானுணர்ந்தவை துன்னாமை வேண்டும் பிறன்கட் செயல்.
316. What his own soul has felt as bitter pain, from making others feel should man abstain. 317. எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம் மாணாசை யாமை தலை. 317. To work no willful woe in any wise through all the days to any living soul is virtue's highest praise. 318. தன்னுயிர்க்கின்னாமை தானறிவான் என்கொலோ மன்னுயிர்க்கின்னாசையல். 318. Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can he wrongs inflict on ever-living soul of man? 319. பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கின்னா பிற்பகல் தாமே வரும். 319. If ere the noontide you to others evil do, before the eventide will evil visit you. 320. நோயெல்லா நோய் செய்தார் மேலவா நோய் செய்யார் நோயின்மை வேண்டுபவர். 320. Over every evil doer evil breedeth still. He evil shuns who freedom seeks from ill. End of chapter 32. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 33. Not Killing. அதிகாரம் 33. கொல்லாமை. 321. அறவினை யாதனின் கொல்லாமை கோரல் பிறவினை எல்லாம் தரும். 321. What is the work of virtue? Not to kill, for killing leads to every work of ill. 322. பகுத்துண்டு பல்லுயிரோம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுளெல்லாந்தலை. 322. Let those that need partake your meal. Guard everything that lives. This the chief and sum of lore that hoarded wisdom gives. 323. ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்றதன் பின்சாரப் பொய்யாமை நன்று. 323. Alone, first of good things is not to slay. The second is no untrue word to say. 324. நல்லார் எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றுங் கொல்லாமை சூழும் நெறி. 324. You ask, what is the good and perfect way? It's path of him who studies not to slay. 325. நிலையஞ்சினி தாருளெல்லாங் கொலையஞ்சிக் கொல்லாமை சூழ்வான் தலை. 325. Of those who, being dread and all renounce, the chief are they who, dreading crime of slaughter, study not to slay.
326 கொல்லாமை மேற்கொண்டொழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் செல்லாதுயிருண்ணுங் கூற்று. 326 Even death, that life devours, their happy days shall spare, who, law, thou shalt not kill, uphold with reverent care. 327 தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிரிதின்னுயிர் நீக்கும் வினை. 327 Though thine own life for that spared life the price must pay, take not from aught that lives gift of sweet life away. 328 நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றோர்க்குக் கொன்றாகும் ஆக்கங்கடை. 328 Though great the gain of good should seem, the wise will any gain by slaughter one despise. 329 கொலை வினையராகிய மாக்கள் புலை வினையர் புன்மை தெரிவாரகத்து. 329 Whose trade is killing, always vile they show, to minds of them who what is vileness know. 330 உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப சீருடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கையவர். 330 Who lead a loathed life, in bodies sorely pained, are men, the wise declare, by guilt of slaughter stained. End of chapter 33. End of religious observances. Viradamutrum. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. 2. Wisdom. Jnanam. Chapter 34. Instability. Adhigaram 34. நிலையாமை. 331 நில்லாதவற்றை நிலையின என்றுணரும் புல்லறிவாண்மை கடை. 331 Lowest and meanest lore, that bids men trust secure in things that pass away as things that shall endure. 332 கூத்தாட்டவை குழாத்தற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்குமது விளிந்தற்று. 332 As crowds round dancers fill the hall, is wealth's increase, its loss as throngs dispersing when the dances cease. 333 அர்க்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அது பெற்றால் அர்க்குப அங்கே செயல். 333 Unenduring is all wealth. If you wealth enjoy, enduring works in working wealth straightaway employ. 334 நாளெனவொன்று போர் காட்டி உயிரீரும் வாழதுணர்வார்பெறின். 334 As day it wants itself, well understood its knife, that daily cuts away a portion from thy life. 335 நாச்சற்று விக்குண்மேல் வராமுன் நல்வினை மேற்சென்று செய்யப்படும். 335 Before the tongue lie powerless,
amid the gasp of gargling breath, arouse thyself and do good deeds beyond the power of death. 336 நெருநலுளனொருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமையுடைத்திவ்வுலகு. 336 Existing yesterday, today to nothing hurled. Such greatness owns this transitory world. 337 ஒரு பொழுதும் வாழ்வதறியார் கருதுப கோடியுமல்ல பல. 337 Who know not if their happy lives shall last the day, in fancy's infinite beguile the hours away. 338 குடம்பை தனித்தொழிய புல்பரந்தற்றே உடம்போடுயிரிடை நட்பு. 338 Birds fly away and leave the nest deserted bare. Such is the short-lived friendship soul and body share. 339 உறங்குவது போலுஞ் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு. 339 Death is sinking into slumbers deep, birth again is waking out of sleep. 340 புக்கிலமைந்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள் துச்சிலிருந்த உயிர்க்கு. 340 The soul in fragile shed as larger coats repose, is it because no home's conclusive rest it knows? End of chapter 34. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 35 Renunciation. Adhigaram 35 Thuravu. Beskey introduces this chapter with the following note. Quote, This should form the fourth book of this work, since it was the design of the author to include in his poem the four most esteemed things: Aram, Porul, Inbam, Veedu. But he has not assigned to Veedu a separate book, because it is very brief, being only 3 chapters, and it really belongs to the first book, since only by virtues can emancipation Veedu be sought. Of these, Thuravu is the first. Unquote. The Tam-Kom arranges chapter 34 to 37 under the head of Jnanam or wisdom. Quote, which is gained by obedience to the laws laid down in the section on Viradam, chapters 25 to 33, and which secures emancipation. Mocham, Veedu. Unquote. 341 யாதனின் யாதனின் எங்கியான் நோதல் அதனின் அதனின் அலன். 341 From whatever man gets free, from that no more of pain hath he. 342 வேண்டினுண்டாகத் துறக்க துறந்தபின் ஈண்டியர் பாலபல. 342 Renunciation made, even here true pleasures men acquire. Renounce while time is yet, if to those pleasures you aspire. 343 அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் வேண்டியவெல்லாம் ஒருங்கு.
343. Perceptions of the five must all expire, relinquished in its order each desire. 344. இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்றின்மை உடைமை மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து. 344. Privation absolute is penance true. Possession brings bewilderment anew. 345. மற்றுந் தொடர்பாடவன் கொல் பிறப்பறுக்கல் உற்றார்க்குடம்பும் மிகை. 345. To those who severance seek from being's varied strife, flesh is burthen, so what then are the bonds of life? 346. யானெனதென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்குயர்ந்த உலகம் புகும். 346. Who kills conceit that utters I and mine shall enter realms above the powers divine. 347. பற்றிவிடா இடும்பைகள் பற்றினைப் பற்றிவிடாதவர்க்கு. 347. Who cling to things that cling and eager clasp, griefs cling to them with unrelaxing grasp. 348. தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி வலைப்பட்டார் மற்றையவர். 348. Who thoroughly renounce on highest height or set, the rest bewildered lie entangled in the net. 349. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று நிலையாமை காணப்படும். 349. When that which clings falls off, severed is being's tie, all else will then be seen as instability. 350. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றை பற்றுக பற்றுவிடற்கு. 350. Cling thou to that which he, to whom not clings, hath bid thee cling. Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing. End of chapter 35. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 36. Knowledge of the True. அதிகாரம் 36. மெய்யுணர்தல். 351. பொருளல்லவற்றை பொருளென்றுணரும் மருளானாம் மானப்பிறப்பு. 351. Of things devoid of truth, as real things men deem, cause of degraded birth, the fond delusive dream. 352. இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசறு காட்சியவர்க்கு. 352. Darkness departs, and rapture springs to men who see the mystic vision pure, from all delusion free. 353. ஐயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின் வான நனியதுடைத்து. 353. When doubts disperse, and mists of error roll away, nearer is heaven than earth
to sage's soul. 354 ஐயுணர் வெய்திய கண்ணும் பயமின்றே மெய்யுணர் வில்லாதவர்க்கு. 354 Fivefold perception gained, what benefits accrue to them whose spirits lack perception of the true? 355 எப்பொருளெத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. 355 Whatever thing, of whatsoever kind it be, its wisdom's part in each the very thing to see. 356 கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் மற்றீண்டு வாரா நெறி. 356 Who learn and hear the knowledge of the true obtain, shall find the path that hither cometh not again. 357 ஓர்த்துள்ளம் உள்ளதுணரின் ஒரு தலையாய் போர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு. 357 The mind that knows with certitude what is, and ponders well its thoughts on birth again to other life, need not to dwell. 358 பிறப்பென்னும் பேதமை நீங்க சிறப்பென்னுஞ் செம்பொருள் காண்பதறிவு. 358 When folly, cause of births, departs, and soul can view the truth of things, man's dignity, its wisdom true. 359 சார்புணர்ந்து சார்பு கெடவொழுகின் மற்றழித்து சார்தரா சார்தரு நோய். 359 The true support who knows rejects supports he sought before. Sorrow that clings and all destroys shall cling to him no more. 360 காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் நாமங்கெடக்கெடு நோய். 360 When lust and wrath and errors, triple tyranny is over, their very names for aye extinct, then pain shall be no more. End of chapter 36. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 37 The Extirpation of Desire. Adhigaram 37 அவாவறுத்தல். 361 அவாவென்ப எல்லா உயிர்க்குமெஞ்ஞான்றுந்தவா அப்பிறப்பீனும் வித்து. 361 The wise declare, through all the days, to every living thing, that ceaseless round of birth from seed of strong desire doth spring. 362 வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்றது வேண்டாமை வேண்ட வரும். 362 If desire you feel, freedom from changing birth require, it will come. If you desire to escape, set free from all desire. 363
வேண்டாம என்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை ஆண்டும் அக்தொப்பதில். 363. No glorious wealth is here like freedom from desire. To bliss like this not even there can soul aspire. 364. தூய்மை என்பதவாவின்மை மற்றது வாய்மை வேண்டவரும். 364. Desires decrease as purity men know. That too from yearning search for truth will grow. 365. அற்றவரென்பார் அவாவற்றார் மற்றையர் அற்றாக அற்றதிலர். 365. Men free from bonds of strong desire are free. None other shares such perfect liberty. 366. அஞ்சுவதொரும் மரணே ஒருவனை வஞ்சிப்பதொரும் அவா. 366. Desire each soul beguiles. True virtue dreads its wiles. 367. அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தபாவினை தான் வேண்டு மாற்றான் வரும். 367. Who thoroughly rids his life of passion-prompted deeds of unfailing worth shall do, which as he plans succeed. 368. அவாவில்லார்க்கில்லாகும் துன்பமக்துண்டேல் தவா அது மேன்மேல் வரும். 368. Affliction is not known where no desires abide. Where these are, endless rises sorrow's tide. 369. இன்பம் இடையரா தீண்டும் அவாவென்னும் துன்பத்துள் துன்பங்கிடின். 369. When dies away desire, that woe of woes, even here the soul unceasing rapture knows. 370. ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அந்நிலையே பேரா இயற்கை தரும். 370. Drive from thy soul desire insatiate. Straightway is gained the moveless blissful state. End of chapter 37. ஞானம் முற்றும். The end of wisdom. துறவறவியல் முற்றும். The end of the section on ascetic virtue. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. 4. Fate. 4. ஊழ். Chapter 38. அதிகாரம் 38. 371. ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள் போகூழால் தோன்றும் அடி. 371. Wealth-giving fate, power of unflinching effort brings. From fate that takes away, idle remissness springs. 372. பேதை படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும் ஆகலூ முற்றக்கடை. 372. The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness. The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless. 373. நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் உண்மையறிவே மிகும். 373.
In subtle learning manifold, though worst man be, the wisdom truly his will gain supremacy. 374 இருவேறுலகத்தியற்கை திருவேறு தெள்ளியராதலும் வேறு. 374. Twofold the fashion of the world, some live in fortune's light, while other some have souls in wisdom's radiance bright. 375 நல்லவையெல்லாம் தீயவான் தீயவும் நல்லவான் செல்வன் செயற்கு. 375. All things that good appear well oft have ill success, all evil things prove good for gain of happiness. 376. பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச் சொரியினும் போகாதம. 376. Things not your own will yield no good, however you guard with pain. Your own, however you scatter them abroad, will yours remain. 377. வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லார் கோடி தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது. 377. Save as the sharer shares to each in due degree. To those who millions store, enjoyment scarce can be. 378. துறப்பார் மண் துப்புரவில்லார் உரற்பால ஊட்டா கழியுமெனின். 378. The destitute might with ascetics merit share, if fate to visit with predetermined ills would spare. 379. நன்றாங்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்றாங்கால் அல்லற் படுவதெவன். 379. When good things come, men view them all as gain. When evils come, why then should they complain? 380. ஊழிற் பெருவலியாவுள மற்றொன்று சூழினும் தான் முந்துரும். 380. What powers so great as those of destiny? Man's skill some other thing contrives, but fate's beforehand still. End of chapter 38. அறத்துப்பான் முற்றிற்று. The end of book 1 on virtue. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Book 2. Wealth. பொருட்பால். 1. Royalty. அரசியல். Chapter 39. The Greatness of a King. அதிகாரம் 39. இறைமாட்சி. 381. படை குடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும் உடையான் அரசருளேறு. 381. An army, people, wealth, a minister, friends, fort, 6 things. Who owns them all? A lion lives amid the kings. 382. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை வேந்தற்கியல்பு. 382. Courage,
a liberal hand, wisdom, and energy. These four are qualities a king adorn for evermore. 383 தூங்காமை, கல்வி, துணிவுடைமை அம்மூன்றும் நீங்கா நிலனாள்பவர்க்கு. 383 A sleepless promptitude, knowledge, decision strong. These three for I to rulers of the land belong. 384 அறநிழுக்காதல்லவை நீக்கி மரநிழுக்கா மானமுடையதரசு. 384 Kinship, in virtue failing not, all vice restrains. In courage failing not, it honors grace maintains. 385 இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலுங் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. 385 A king is he who treasure gains, stores up, defends, and duly for his kingdom's weal expends. 386 காட்சிக்கெளியன் கடன் சொல்லன் அல்ல நேல் மீக்கூறும் மன்னன் நிலம். 386 Where king is easy of access, where no harsh word repels, that land's high praises every subject swells. 387 இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன் சொலால் தான் கண்டனைத்திவ்வுலகு. 387 With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand, he sees the world obedient all to his command. 388 முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கிறையென்று வைக்கப்படும். 388 Who guards the realm and justice strict maintains, that king as God over subject peoples reigns. 389 செவிகைப்பச் சொற்பொருக்கும் பண்புடை வேந்தன் கவிகைக் கீழ் தங்குமுலகு. 389 The king of worth, who can words bitter to his ear endure, beneath the shadow of his power the world abides secure. 390 கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும் உடையானாம் வேந்தற்கொளி. 390 Gifts, grace, right scepter, care of people's weal, these four a light of dreaded kings reveal. End of chapter 39. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 40 Learning. அதிகாரம் 40 கல்வி. 391 கற்கக் கசடரக் கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக. 391 So learn that you may full and faultless learning gain, then in obedience meet, to lessons learnt remain. 392 எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டுங் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. 392
The twain that love of numbers and of letters give are eyes, the wise declare to all on earth that live. 393 கண்ணுடையரென்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர். 393 Men who learning gain have eyes. Men say blockheads' faces pairs of sores display. 394 உவப்பத்தலை கூடி உள்ளப் பிரிதல் அனைத்தே புலவர் தொழில். 394 You meet with joy, with pleasant thought you part. Such is the learned scholar's wondrous art. 395 உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார் கடையரே கல்லாதவர். 395 With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face. Yet learned men are first, the unlearned stand in lowest place. 396 தொட்டனைத்தூரு மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்தூரும் அறிவு. 396 In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below. The more you learn, the freer streams of wisdom flow. 397 யாதானும் நாடாமல் ஊராமல் என்னொருவன் சாந்துணையுங்கல்லாதவாறு. 397 The learned make each land their own. In every city find a home. Who, till they die, learn not, along what weary ways they roam. 398 ஒருமைக்கண் தான் நற்ற கல்வி ஒருவர் கெழுமையும் ஏமாப்புடைத்து. 398 The man whose store of learning gains, in one through 7 worlds bliss attains. 399 தாமின்புறுவதுலகின் புறக்கண்டு காமுறுவர் கற்றறிந்தார். 399 Their joy is joy of all the world they see. Thus more the learners learn to love their cherished lore. 400 கேடில் விழுச்செல்வங் கல்வி யொருவர்க்கு மாடல்ல மற்றையவை. 400 Learning is excellence of wealth that none destroy. To man naught else affords reality of joy. End of chapter 40. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 41 Ignorance. அதிகாரம் 41 கல்லாமை. 401 அரங்கின்றி வட்டாடியற்றே நிரம்பிய நூலின்றிக் கோட்டிக்குழல். 401 Like those at draughts would play without the checkered squire, men void of ample lore would counsels of the learned share. 402
கல்லாதான் சொற்கா முருதன் முலையிரண்டும் இல்லாதாள் பெண் காமுற்றற்று. 402. Like those who dote on hoyden's undeveloped charms are they, of learning void, who eagerly their power of words display. 403. கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் சொல்லாதிருக்கப் பெறின். 403. The blockheads, too, may men of worth appear, if they can keep from speaking where the learned hear. 404. கல்லாதான் ஒட்பங்கழிய நன்றாயினுங் கொள்ளார் அறிவுடையார். 404. From blockheads' lips, when words of wisdom glibly flow, the wise receive them not, though good they seem to show. 405. கல்லா ஒருவன் தகைமை தலை பெய்து சொல்லாடச் சோர்வுபடும். 405. As worthless shows the worth of man unlearned, when counsel meets, by words he speaks discerned. 406. உளரென்னும் மாத்திரையரல்லால் பயவாக்களரனையர் கல்லாதவர். 406. They are. So much is true of men untaught, but like a barren field, they yield us not. 407. நுண்மான் நுழை புலமில்லான் எழிநலம் மண்மான் புனை பாவையற்று. 407. Who lack the power of subtle, large and penetrating sense, like puppet decked with ornaments of clay, their beauty is vain pretense. 408. நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் எண்ணாதே கல்லார்கண் பட்ட திரு. 408. To men unlearned, from fortune's favor greater evil springs than poverty to men of goodly wisdom brings. 409. மேற்பிறந்தாராயினுங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங் கற்றாரனைத்திலர் பாடு. 409. Lower are men unlearned, though noble be their race, than low-born men adorned with learning's grace. 410. விலங்கொடு மக்களனையர் இலங்கு நூல் கற்றாரோடேனையவர். 410. Learning's irradiating grace who gain, others excel as men the bestial train. End of chapter 41. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 42. Hearing. அதிகாரம் 42. கேள்வி. 411. செல்வத்துட்செல்வன் செவிச்செல்வம் அச்செல்வன் செல்வத்துளெல்லாந் தலை. 411. Wealth of wealth is wealth acquired by ear attent, wealth mid all wealth supremely excellent. 412. செவிக்குணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும்.
412. When it's no longer time the listening ear to feed, with trifling dole of food supply the body's need. 413. செவியுணவிற்கேள்வியுடையார் அவியுணவின் ஆன்றாரோடொப்பர் நிலத்து. 413. Who feed their ear with learned teachings rare are like the happy gods oblations rich who share. 414. கற்றிலனாயினுங் கேட்க அஃதொருவர் கொர்க்கத்தின் ஊற்றான் துணை. 414. Though learning none hath he, yet let him hear alway. In weakness this shall prove as staff and stay. 415. இழுக்கலுடையூழியூற்றுக்கோலற்றே ஒழுக்கமுடையார் வாய்ச்சொல். 415. Like staff in hand of him in slippery ground who strays are words from mouth of those who walk in righteous ways. 416. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும். 416. Let each man good things learn, for even as he shall learn, he gains increase of perfect dignity. 417. பிழைத்துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லார் இழைத்துணர்ந்தீண்டிய கேள்வியவர். 417. Not even through inadvertence speak they foolish word, with clear discerning mind who have learning's ample lessons heard. 418. கேட்பினுங் கேளாத்தகையவே கேள்வியால் தோற்கப்படாத செவி. 418. Where teaching hath not oped the learner's ear, the man may listen, but he scarce can hear. 419. நுணங்கிய கேள்வியரல்லார் வணங்கிய வாயினராதல் அரிது. 419. It's hard for mouth to utter gentle, modest word, when ears discourse of lore refined have never heard. 420. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள் அவியினும் வாழினுமென். 420. His mouth can taste, but ear no taste of joy can give. What matter if he die or prosperous live? End of chapter 42. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 43. The Possession of Knowledge. அதிகாரம் 43. அறிவுடைமை. 421. அறிவற்றங்காக்குங் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளழிக்கலாகா அரண். 421. True wisdom wards off woes, a circling fortress high. Its inner strength man's eager force unshaken will defy. 422. சென்ற இடத்தார் செலவிடா தீதொரீஇ நன்றின்பால் உய்ப்பதறிவு. 422. Wisdom restrains,
nor suffers mind to wander where it would. From every evil calls it back, and guides in way of good. 423 எப்பொருள் யார் யார்வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. 423 Though things diverse from diverse sages' lips we learn, its wisdom's part in each the true thing to discern. 424 என் பொருளவாகச் செலச் சொல்லித்தான் பிறர்வாய் நுண்பொருள் காண்பதறிவு. 424 Wisdom hath use of lucid speech, words that acceptance win, and subtle sense of other men's discourse taken in. 425 உலகந்தழி ஈயதொட்பம் மலர்தலுங் கூம்பலுமில்லதறிவு. 425 Wisdom embraces frank the world, to no caprice exposed, unlike the lotus flower, now opened wide, now petals strictly closed. 426 எவ்வதுரைவதுலகமுலகத்தோடவ்வதுரைவதறிவு. 426 As dwells the world, so with the world to dwell in harmony, this is to wisely live and well. 427 அறிவுடையார் ஆவதறிவார் அறிவிலார் அக்தரிகல்லாதவர். 427 The wise discern, the foolish fail to see, and minds prepare for things about to be. 428 அஞ்சுவதஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவதஞ்சல் அறிவார் தொழில். 428 Folly meets fearful ills with fearless heart. To fear where cause of fear exists is wisdom's part. 429 எதிரதாக் காக்கும் அறிவினார்க்கில்லை அதிர வருவதோர் நோய். 429 The wise with watchful soul, who coming ills foresee, from coming evil's dreaded shock are free. 430 அறிவுடையார் எல்லாமுடையார் அறிவிலார் என்னுடையரேனுமிலர். 430 The wise is rich, with every blessing blessed. The fool is poor, of everything possessed. End of chapter 43. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 44. The Correction of Faults. அதிகாரம் 44 குற்றங்கடிதல். 431 செருக்குஞ் சினமுஞ் சிறுமையும் இல்லார் பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து. 431 Who arrogance and wrath and littleness of low desire restrain, to a sure increase of lofty dignity attain. 432 இவரலும் மான் பிறந்த மானமும் மானா உவகையும் ஏதம் இறைக்கு. 432 A niggard hand, overweening self-regard, and mirth unseemly, bring disgrace to men of kingly birth. 433 தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாங்
துணையாக் கொள்வர் பழிநாணுவார். 433. Though small as millet seed the fault men deem, as palm tree vast to those who fear disgrace it will seem. 434. குற்றமே காக்கப் பொருளாகக் குற்றமே அற்றந்தரு ஊம்பகை. 434. Freedom from faults is wealth. Watch heedfully against these, for fault is fatal enmity. 435. வருமுன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரிமுன்னர் வைத்தூறு போல கெடும். 435. His joy, who guards not against the coming evil day, like straw before the fire, shall swift consume away. 436. தன் குற்ற நீக்கிப் பிறர் குற்றங்காண்கிற்பின் என் குற்றமாகும் இறைக்கு. 436. Faultless the king who first his own faults cures, and then permits himself to scan the faults of other men. 437. செயற்பால செய்யாதிவர் யான் செல்வம் உயர்பால தன்றிக் கெடும். 437. Who leaves undone what should be done with niggard mind, his wealth shall perish, leaving not a rack behind. 438. பற்றுள்ள மென்னும் இவரன்மை எற்றுள்ளும் எண்ணப்படுவதொன்றன்று. 438. The greed of soul that avarice men call, when faults are summed, is worst of all. 439. வியவர்க்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவர்க்க நன்று பயவா வினை. 439. Never indulge in self-complacent mood, nor deed desire that yields no gain of good. 440. காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் ஏதில ஏதிலார் நூல். 440. If to your foes unknown you cherish what you love, counsels of men who wish you harm will harmless prove. End of chapter 44. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 45. Seeking the aid of great men. அதிகாரம் 45. பெரியாரை துணைக்கோடல். 441. அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார்கேண்மை திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல். 441. As friends the men who virtue know, and riper wisdom share, their worth weighed well the king should choose with care. 442. உற்றநோய் நீக்கி உறாமை முற்காக்கும் பெற்றியார் பேணிக்கொளல். 442. Cherish the all-accomplished men as friends, whose skill the present ill removes, from coming ill defends. 443. அரியவற்றுளெல்லாம் அரிதே பெரியாரை பேணித் தமராக்கொளல். 443. To cherish men of mighty soul, and make them all their own, of kingly treasures rare, as rarest gift is known. 444.
தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் வன்மையுளெல்லாந் தலை. 444. To live with men of greatness, that their own excels, as cherished friends is greatest power that with a monarch dwells. 445. சூழ்வார் கண்ணாக ஒழுகலான் மன்னவன் சூழ்வாரைச் சூழ்ந்து கொளல். 445. The king, since counselors are monarch's eyes, should counselors select with counsel wise. 446. தக்காரினத்தனாய் தானொழுகவல்லானைச் செற்றார் செயக்கிடந்ததில். 446. The king, who knows to live with worthy men allied, has not to fear from any foeman's pride. 447. இடிக்குந்துணையாரை யாழ்வாரை யாரோ கெடுக்குந்தகைமையவர். 447. What power can work his fall, who faithful ministers employs, that thunder out reproaches when he errs. 448. இடிப்பாரை இல்லாத எமரா மன்னன் கெடுப்பாரிலானுங் கெடும். 448. The king, with none to censure him, bereft of safeguards all, though none his ruin work, shall surely ruined fall. 449. முதலிலார் கூதியமில்லை மதலையான் சார்பிலார் கில்லை நிலை. 449. Who owes no principle can have no gain of usury. Who lacks support of friends knows no stability. 450. பல்லார் பகை கொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே நல்லார் தொடர்கை விடல். 450. Than hate of many foes incurred works greater woe tenfold of worthy men the friendship to forego. End of chapter 45. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 46. Avoiding Mean Associations. அதிகாரம் 46. சின்னஞ்சேராமை. 451. சிற்றினமஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் சுற்றமாய்ச் சூழ்ந்துவிடும். 451. The great of soul will mean association fear. The mean of soul regard mean men as kinsmen dear. 452. நிலத்தியல்பான் நீர்த்திரிந்தற்றாகும் மாந்தர்க்கினத்தியல்பதாகும் அறிவு. 452. The water's virtues change with soil through which they flow. As man's companionship, so will his wisdom show. 453. மனத்தானாம் மாந்தர்க்குணர்ச்சி இனத்தானாம் இன்னான் எனப்படுஞ் சொல். 453. Perceptions manifold in men are of the mind alone. The value of the man by his companionship is known. 454. மனத்துளது போலக் காட்டி ஒருவர்க்கினத்துளதாகும் அறிவு.
454. Man's wisdom seems the offspring of his mind. Its outcome of companionship we find. 455. மனந் தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் இனந் தூய்மை தூவாவரும். 455. Both purity of mind and purity of action clear, leaning on staff of pure companionship to man draw near. 456. மனந் தூயார்க்கெச்ச நன்றாகும் இனந் தூயார்க்கில்லை நன்றாகாவினை. 456. From true pure-minded men a virtuous race proceeds. To men of pure companionship belong no evil deeds. 457. மனநலம் மன்னுயிர் காக்கும் இனநலம் எல்லா புகழுந் தரும். 457. Goodness of mind to lives of men increaseth gain, and good companionship doth all of praise obtain. 458. மனநலம் நன்குடையராயினஞ் சான்றோர்க்கினநலம் ஏமாப்புடைத்து. 458. To perfect men, though minds right good belong, yet good companionship is confirmation strong. 459. மனநலத்தினாகும் அருமை மற்றஃதும் இனநலத்தினே மாப்புடைத்து. 459. Although to mental goodness joys of other life belong, yet good companionship is confirmation strong. 460. நல்லினத்தூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின் நல்லற் படுப்பது ஊமில். 460. Than good companionship no surer help we know, than bad companionship not causes direr woe. End of chapter 46. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 47. Acting after due consideration. அதிகாரம் 47. தெரிந்து செயல் வகை. 461. அழிவது ஊம் ஆவது ஊமாகி வழிபயக்கும் ஊதியமூஞ்சூழ்ந்து செயல். 461. Expenditure, return, and profit of the deed in time to come. Weigh these, then to the act proceed. 462. தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க் கரும்பொருள் யாதொன்றுமில். 462. With chosen friends deliberate. Next use thy private thought, then act. By those who thus proceed, all works with ease are wrought. 463. ஆக்கங்கருதி முதலிழக்கும் செய்வினை ஊக்கார் அறிவுடையார். 463. To risk one's all and lose, aiming at added gain, is rash affair from which the wise abstain. 464. தெளிவிலதனைத் தொடங்கார் இழிவென்னும் ஏதப்பாடஞ்சுபவர். 464. A work of which the issue is not clear, begin not they reproachful scorn who fear.
465 வகையறச் சூழாதொழுதல் பகைவரை பாத்திப் படுப்பதோராறு. 465 With plans not well matured, to rise against your foe is wait to plant him out where he is sure to grow. 466 செய்தக்க அல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க செய்யாமையானுங் கெடும். 466 It's ruin if man do an unbefitting thing. Fit things to leave undone will equal ruin bring. 467 எண்ணித் துணிய கருமம் துணிந்தபின் எண்ணுவம் என்பதிழுக்கு. 467 Think and then dare the deed. Who cry, deed dared, we will think, disgraced shall be. 468 ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று போற்றினும் பொத்துப்படும். 468 On no right system if man toil and strive, though many men assist, no work can thrive. 469 நன்றாற்றலுள்ளுந் தவறுண்டவரவர் பண்பறிந்தாற்றங்கடை. 469 Though well the work be done, yet one mistake is made to habitudes of various men when no regard is paid. 470 எள்ளாத எண்ணிச் செயல் வேண்டுந் தம்மொடு கொள்ளாத கொள்ளாதுலகு. 470 Plan and perform no work that others may despise. What misbeseems a king the world will not approve as wise. End of chapter 47. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 48 The Knowledge of Power. அதிகாரம் 48 வலியறிதல். 471 வினை வலியுந் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியுந் தூக்கிச் செயல். 471 The force the strife demands, the force he owns, the force of force, the force of friends, these should he weigh ere to the war he goes. 472 ஒல்வதறிவதறிந்ததன் கட்டங்கிச் செல்வார்க்குச் செல்லாததில். 472 Who know what can be wrought with knowledge of the means, on this their mind firm set, go forth, naught goes with them amiss. 473 உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் நோக்கி இடைக்கண் முறிந்தார் பலர். 473 Ill deeming of their proper powers have many monarchs striven, and mid most of unequal conflict fallen asunder riven. 474 அமைந்தாங்கொழுகான் அளவறியான் தன்னை வியந்தான் விரைந்து கெடும். 474 Who not agrees with those around, no moderation knows, in self-applause indulging, swift to ruin goes. 475 பீலிப்பை சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டன் சாலமிகுத்துப்பையின். 475 With peacock feathers light,
You load the vein, yet heaped too high, the axle snaps in twain. 476 நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந்தூக்கின் உயிர்க்கிருதியாகிவிடும். 476. Who daring climbs, and would himself upraise, beyond the branch's tip, with life the forfeit pays. 477 ஆற்றின் அளவறிந்தீக அது பொருள் போற்றி வழங்கு நெறி. 477. With knowledge of the measure due, as virtue bids you, give. That is the way to guard your wealth and seemly live. 478. ஆகார் அளவிட்டிதாயினுங் கேடில்லை போகாரகலாக்கடை. 478. Incomings may be scant, but yet no failure there, if in expenditure you rightly learn to spare. 479. அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும். 479. Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound, his seeming wealth departing nowhere shall be found. 480. உளவரைத் தூக்காத ஒப்புரவாண்மை வளவரை வல்லக் கெடும். 480. Beneficence that measures not its bound of means will swiftly bring to naught the wealth on which it leans. End of chapter 48. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 49. Knowing the Fitting Time. அதிகாரம் 49. காலமறிதல். 481. பகல் வெல்லுங் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தற்கு வேண்டும் பொழுது. 481. A crow will conquer all in broad daylight. The king that foes would crush needs fitting time to fight. 482. பருவத்தோடொட்டொழுகல் திருவினைத் தீராமையார்க்குங்கயிறு. 482. The bond binds fortune fast is ordered effort made, strictly observant still of favouring season's aid. 483. அருவினை என்ப உளவோ கருவியார் காலமறிந்து செய்யின். 483. Can any work be hard in very fact, if men use fitting means in timely act? 484. ஞாலங்கருதினுங் கைகூடுங் காலம் கருதி இடத்தார் செய்யின். 484. The pendant world's dominion may be won in fitting time and place by action done. 485. காலங்கருதியிருப்பர் கலங்காது ஞாலங்கருதுபவர். 485. Who think the pendant world itself to subjugate, with mind underfilled for the fitting time must wait.
486 ஊக்கமுடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர் தாக்கர்க்குப் பேருந்தகைத்து. 486. The men of mighty power their hidden energies repress, as fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress. 487. பொல்லென அங்கே புறம்பேரார் காலம் பார்த்துள் வேற்பர் ஒள்ளியவர். 487. The glorious ones, of wrath unkindled, make no outward show at once. They bide their time, while hidden fires within them glow. 488. செருணரைக் காணிற் சுமக்க இருவரைக் காணிற் கிழக்காந்தலை. 488. If foes detested form they see, with patience let them bear. When fateful hour at last they spy, the head lies there. 489. எய்தற்கரிய தியைந்த கால் அந்நிலையே செய்தற்கரிய செயல். 489. When hardest gain of opportunity at last is won, with promptitude let hardest deed be done. 490. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து. 490. As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour. As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power. End of chapter 49. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 50. Knowing the Place. அதிகாரம் 50. இடனறிதல். 491. தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும் இடங்கண்ட பின்னல்லது. 491. Begin no work of war, despise no foe, till place where you can wholly circumvent you know. 492. முரண் சேர்ந்த மொய்ப்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்தாம் ஆக்கம் பலவுந் தரும். 492. Though skill in war combine with courage tried on battlefield, the added gain of fort doth great advantage yield. 493. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து போற்றார்கண் போற்றிச் செயின். 493. Even weak ones mightily prevail, if place of strong defense they find, protect themselves and work their force of fence. 494. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து துன்னியார் துன்னிச் செயின். 494. The foes who thought to triumph find their thoughts were vain, if hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain. 495. நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் நீங்கின் அதனைப் பிற. 495. The crocodile prevails in its own flow of water wide. If this it leaves, it's slain by anything beside.
496 கடலோடா கால்வ நெடுந்தேர் கடலோடு நாவாயும் ஓடா நிலத்து. 496. The lofty car with mighty wheel sails not over watery main. The boat that skims the sea runs not on earth's hard plain. 497. அஞ்சாமையல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை எண்ணியிடத்தார் செயின். 497. Save their own fearless might, they need no other aid. If in right place they fight, all due provision made. 498. சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரின் உருபடையான் ஊக்கம் அழிந்துவிடும். 498. If lord of army vast, the safe retreat assail of him whose host is small, his mightiest efforts fail. 499. சிறை நலனுஞ் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர் உரை நிலத்தோடொட்டலரிது. 499. Though fort be none, and store wealth they lack, it's hard a people's homesteads to attack. 500. காலாழ்களரின் நரியடுங்கண்ணஞ்சா வேளாண் முகத்தகளிறு. 500. The jackal slays in miry paths of foot-betraying fen the elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men. End of chapter 50. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 51. Selection and Confidence. அதிகாரம் 51. தெரிந்து தெளிதல். 501. அறம் பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின் திறந்தெறிந்து தேரப்படும். 501. How treats he virtue, wealth, and pleasure? How, when life's at stake, comports himself? This fourfold test of man will full assurance make. 502. குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீக்கி வடுப்பறியும் நானுடையான் கட்டே தெளிவு. 502. Of noble race, of faultless worth, of generous pride, that shrinks from shame or stain, in him may king confide. 503. அரியகற்றாசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கால் இன்மை அரிதே வெளிறு. 503. Though deeply learned, unflecked by fault, it's rare to see, when closely scanned, a man from all unwisdom free. 504. குணநாடிக் குற்றமுநாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொளல். 504. Weigh well the good of each, his failings closely scan. As these or those prevail, so estimate the man. 505. பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தங் கருமமே கட்டளைக் கல். 505. Of greatness and of meanness too, the deeds of each are touchstone true. 506.
அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர் பற்றிலர் நாணார் பழி. 506. Beware of trusting men who have no kith or kin. No bonds restrain such men, no shame deters from sin. 507. காதன்மை கந்தா அறிவறியார் தேறுதல் பேதைமை எல்லாம் தரும். 507. By fond affection led, who trusts in men of unwise soul, yields all his being up to folly's blind control. 508. தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை தீரா இடும்பைத் தரும். 508. Who trusts an untried stranger brings disgrace, remediless on all his race. 509. தேரற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின் தேறுக தேரும் பொருள். 509. Trust no man whom you have not fully tried. When tested, in his prudence proved confide. 510. தேரான் தெளிவுந் தெளிந்தான் கண் ஐயுறவும் தீரா இடும்பை தரும். 510. Trust when you have not tried. Doubt of a friend to feel once trusted. Wounds inflict that naught can heal. End of chapter 51. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 52. Selection and Employment. அதிகாரம் 52. தெரிந்து வினையாடல். 511. நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த தன்மையான் ஆளப்படும். 511. Who good and evil scanning ever makes the good his joy, such men of virtuous mood should king employ. 512. வாரிப் பெருக்கி வளம்படுத்துற்றவை ஆராய்வான் செய்க வினை. 512. Who swells the revenues, spreads plenty over the land, seeks out what hinders progress, his the workman's hand. 513. அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும் நன்குடையான் கட்டே தெளிவு. 513. A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free, who hath these 4 good gifts, should ever trusted be. 514. எனை வகையான் தேறியக் கண்ணும் வினை வகையான் வேறாகும் மாந்தர் பலர். 514. Even when tests of every kind are multiplied, full many a man proves otherwise, by action tried. 515. அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பார் கல்லால் வினைதான் சிறந்தான் என்றேவர் பாற்றன்று. 515. No specious favourite should the king's commission hear, but he that knows, and work performs with patient care.
516 செய்வானை நாடி வினை நாடிக் காலத்தோடெய்த உணர்ந்து செயல். 516 Let king first ask, who shall the deed perform, and what the deed? Of our befitting both assured, let every work proceed. 517 இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்றாய்ந்ததனை அவன் கண் விடல். 517 This man, this work shall thus work out. Let thoughtful king command, then leave the matter wholly in his servant's hand. 518 வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை அதற்குரியனாகச் செயல். 518 As each man's special aptitude is known, bid each man make that special work his own. 519 வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மை வேறாக நினைப்பானை நீங்கும் திரு. 519 Fortune deserts the king who ill can hear informal friendly ways of men his toils who share. 520 நாடோறு நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் கோடாமை கோடாதுலகு. 520 Let kings search out his servants' deeds each day. When these do right, the world goes rightly on its way. End of chapter 52. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 53 Cherishing One's Kindred. அதிகாரம் 53 சுற்றந்தாழல். 521 பற்றற்ற கண்ணும் பழைமை பாராட்டுதல் சுற்றத்தார் கண்ணே உள. 521 When wealth is fled, old kindness still to show is kindly grace that only kinsmen know. 522 விருப்பரா சுற்றம் இயைபின் அருப்பரா ஆக்கம் பலவும் தரும். 522 The gift of kin's unfailing love bestows much gain of good, like flower that fadeless blows. 523 அளவளாவில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளா கோடின்றி நீர் நிறைந்தற்று. 523 His joy of life, who mingles not with kinsmen gathered round, is lake where streams pour in with no encircling bound. 524 சுற்றத்தார் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வந்தான் பெற்றத்தார் பெற்ற பயன். 524 The profit gained by wealth's increase is living compassed round by relatives in peace. 525 கொடுத்தலும் இன்சொல்லும் ஆற்றின் அடுக்கிய சுற்றத்தார் சுற்றப்படும். 525 Who knows the use of pleasant words and liberal gifts can give, connections, heaps of them, surrounding him shall live. 526 பெருங்கொடையான்
பேணான் வெகுளி அவனின் மருங்குடை யார் மாநிலத்தில். 526. Then one who gifts bestows and wrath restrains, through the wide world none larger following gains. 527. காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும் அன்ன நீரார்க்கே உள. 527. The crows conceal not, call their friends to come, then eat. Increase of good such worthy ones shall meet. 528. பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின் அது நோக்கி வாழ்வார் பலர். 528. Where king regards not all alike, but each in his degree, beneath such discerning rule many dwell happily. 529. தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமை காரணமின்றி வரும். 529. Who once were his, and then forsook him, as before, will come around when cause of disagreement is no more. 530. உழைப்பிரிந்த காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் இழைத்திருந்தெண்ணிக் கொளல். 530. Who causeless went away, then to return, for any cause, ask leave. The king should sift their motives well, consider and receive. End of chapter 53. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 54. Unforgetfulness. அதிகாரம் 54. பொச்சாவாமை. 531. இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு. 531. Its greater ill, if rapture of overweening gladness to the soul brings self-forgetfulness, than if transcendent wrath control. 532. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை நிச்ச நிரப்புக் கொன்றாங்கு. 532. Perpetual poverty is death to wisdom of the wise. When man forgets himself, his glory dies. 533. பொச்சாப்பார்க்கில்லை புகழ்மை யது உலகத்தைப் பாணலோர்க்குத் துணிவு. 533. To self-oblivious men no praise. This rule decisive wisdom sums of every school. 534. அச்சமுடையார்க்கரணில்லை ஆங்கில்லை பொச்சாப்புடையார்க்கு நன்கு. 534. To cowards is no fort's defense. Even so, the self-oblivious men no blessing know. 535. முன்னுறக் காவாதழிக்கியான் தன் பிழை பின்னூர் இறங்கிவிடும். 535. To him who not foresees, recks not of anything, the afterwoe shall sure repentance bring. 536. இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை வாயின் அது ஒப்பதில். 536. Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain.
Where this is found, there is no greater gain. 537 அரியவென்றாகாதில்லை பொச்சாவாக் கருவியார் போற்றிச் செய்யின். 537 Though things are arduous deemed, there's may not be one, when work with mind's unslumbering energy and thought is done. 538 புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல் வேண்டுஞ் செய்யாதிகழ்ந்தார் கெழுமையுமில். 538 Let things that merit praise thy watchful soul employ. Who these despise attain thorough sevenfold births no joy. 539 இகழ்ச்சியிற்கெட்டாரை உள்ளூக தாந்தம் மகிழ்ச்சியின் மைந்தூரும் பொழுது. 539 Think on the men whom scornful mind hath brought to naught, when exultation overwhelms thy wildered thought. 540 உள்ளியதெய்தல் எளிது மன்மற்றுந்தான் உள்ளியதுள்ளப் பெறின். 540 It's easy what thou hast in mind to gain, if what thou hast in mind thy mind retain. End of chapter 54. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 55. The Right Scepter. அதிகாரம் 55 செங்கோன்மை. 541 ஓர்ந்து கண்ணோடா திரை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வக்தே முறை. 541 Search out, to no one favor show, with heart that justice loves, consult then act. This is the rule that right approves. 542 வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோனோக்கி வாழுங்குடி. 542 All earth looks up to heaven whence raindrops fall. All subjects look to king that ruleth all. 543 அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய் நின்றது மன்னவன் கோல். 543 Learning and virtue of the sages spring from all-controlling scepter of the king. 544 குடிதழி கோலோச்சு மாநில மன்னன் அடிதழி நிற்கும் உலகு. 544 Whose heart embraces subjects all, Lord over mighty land, who rules, the world his feet embracing stands. 545 இயல்புலிக் கோலோச்சு மன்னவனாட்ட பெயலும் விளையுளுந்தொக்கு. 545 Where king who righteous laws regards, the scepter yields, there fall the showers, there rich abundance crowns the fields. 546 வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன் கோலதூங்கோடாதெனின். 546 Not lance gives kings the victory, but scepter swayed with equity.
547 இறைகாக்கும் வையகமெல்லாம் அவனை முறைகாக்கும் முட்டாச்செயின். 547 The king all the whole realm of earth protects, and justice guards the king who right respects. 548 எண்பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் தன்பதத்தான் தானே கெடும். 548 Hard of axis, not searching out, with partial hand, the king who rules shall sink and perish from the land. 549 குடிபுறங்காத்தோம்பிக் குற்றங்கடிதல் வடுவென்று வேந்தன் தொழில். 549 Abroad, to guard; at home, to punish; brings no just reproach, its work assigned to kings. 550 கொலையிற்கொடியாரை வேந்தொற்றுதல் பைங்கூழ் களை கட்டதனொடு நேர். 550 By punishment of death the cruel to restrain is as when farmer frees from weeds the tender grain. End of chapter 55. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 56. The Cruel Scepter. அதிகாரம் 56 கொடுங்கோன்மை. 551 கொலை மேற்கொண்டாரிற்கொடிதே அலை மேற்கொண்டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து. 551 Than one who plies the murderer's trade, more cruel is the king who all injustice works, his subjects harass sing. 552 வேலொடு நின்றான் இடுவென்றது போலும் கோலொடு நின்றான் இரவு. 552 As give, the robber cries, with lance uplift, so kings with sceptered hand implore a gift. 553 நாடொரு நாடி முறை செய்யா மன்னவன் நாடொரு நாடு கெடும். 553 Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king doth day by day his realm to ruin bring. 554 கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல் கொடிச்சூழாது செய்யும் அரசு. 554 Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse, at once his wealth and people utterly shall lose. 555 அல்லல் பட்டற்றார் அழுத கண்ணீரன்றே செல்வத்தை தேய்க்கும் படை. 555 His people's tears of sorrow past endurance, are not they sharp instruments to wear the monarch's wealth away? 556 மன்னார்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல் மன்னாவாம் மன்னர்கொளி. 556 To rulers rule stability is scepter right, when this is not, quenched is the ruler's light. 557 துளியின்மை ஞாலத்திற்கெற்றற்றே வேந்தன் அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு. 557
as lack of rain to thirsty lands beneath is lack of grace in kings to all that breathe. 558 இன்மையின் இன்னாதுடைமை முறை செய்யாம் அன்னவன் கோர்கீழ்ப்படின். 558 To poverty it adds a sharper sting to live beneath the sway of unjust king. 559 முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உரை கோடி ஒல்லாது வானம் பெயல். 559 Where king from right deflecting makes unrighteous gain, the seasons change, the clouds pour down no rain. 560 ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் காவலன் காவான் எனின். 560 Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry, and Brahman's sacred law will all forgotten lie. End of chapter 56. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 57 Absence of Terrorism. அதிகாரம் 57 வெறுவந்த செய்யாமை. 561 தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால் ஒத்தாங்கொருப்பது வேந்து. 561 Who punishes? Investigation made in due degree, so as to stay advance of crime, a king is he. 562 கடிதோச்சி மெல்ல வெறிக நெடிதாக்கம் நீங்காமை வேண்டுபவர். 562 For length of days, with still increasing joys on heaven who call, should raise the rod with brow severe, but let it gently fall. 563 வெறுவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோலனாயின் ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும். 563 Where subjects dread of cruel wrongs endure, ruin to unjust king is swift and sure. 564 இறை கடியன் என்றுரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் உரை கடுகி ஒல்லை கெடும். 564 Ah, cruel is our king, where subjects sadly say, his age shall dwindle, swift is joy of life decay. 565 அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம் பேய் கண்டன் அதுடைத்து. 565 Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance, his ample wealth shall waste, blasted by demon's glance. 566 கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம் நீடின்றி ஆங்கே கெடும். 566 The tyrant, harsh in speech and hard of eye, his ample joy, swift fading, soon shall die. 567 கடுமொழியுங் கைகந்த தண்டமும் வேந்தன் அடுமுரண் தேய்க்கும் அறம். 567 Harsh words and punishments severe beyond the right are file that wears away the monarch's conquering might. 568 இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச் சீரிற் சிறுகுந்திரு. 568
Who leaves the work to those around, and thinks of it no more, if he in wrathful mood reprove, his prosperous days are over. 569 செருவந்த போழ்திர் சிறை செய்யா வேந்தன் வெறுவந்து வெய்து கெடும். 569. Who builds no fort whence he may foe defy, in time of war shall fear and swiftly die. 570. கல்லார் பிணிக்குங் கடுங்கோல் அதுவல்லதில்லை நிலக்குப் பொறை. 570. Tyrants with fools their counsels share, earth can no heavier burthen bear. End of chapter 57. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 58. Benignity. அதிகாரம் 58. கண்ணோட்டம். 571. கண்ணோட்டம் என்னுங் கழிபெருங் காரிகை உண்மையான் உண்டிவ்வுலகு. 571. Since true benignity, that grace exceeding great, resides in kingly souls, the world in happy state abides. 572. கண்ணோட்டத்துள்ளதுலகியல் அஃதிலார் உண்மை நிலைக்குப் பொறை. 572. The world goes on its wonted way, since grace benign is there. All of the men are burden for the earth to bear. 573. பண்ணென்னாம் பாடற்கியை பின்றேர் கண்ணென்னாங் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண். 573. Were not accordant with the song, what use of sounding chords? What gain of eye that no benignant light affords? 574. உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினார் கண்ணோட்டமில்லாத கண். 574. The seeming eye to face gives no expressive light, when not with duly meted kindness bright. 575. கண்ணிற்கணிகலங் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேர் புண்ணென்றுணரப்படும். 575. Benignity is eyes adoring grace. Without it, eyes are wounds disfiguring face. 576. மண்ணோடியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோடியைந்து கண்ணோடாதவர். 576. Whose eyes, beneath brow infixed, diffuse no ray of grace, like tree in earth infixed are they. 577. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார் கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல். 577. Eyeless are they, whose eyes with no benignant lustre shine. Who have eyes can never lack the light of grace benign. 578. கருமஞ்சிதையாமற் கண்ணோடவல்லார் குறிமை உடைத்திவ்வுலகு. 578. Who can benignant smile, yet leave no work undone? By them as very own may all the earth be won.
579 ஒரு தாற்றும் பண்பினார் கண்ணுங் கண்ணோடிப் பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை. 579 To smile on those that vex with kindly face, enduring long, is most excelling grace. 580 பெயக்கண்டு நஞ்சுண்டமைவர் நயத்தக்க நாகரீகம் வேண்டுபவர். 580 They drink with smiling grace, though poison interfused they see, who seek the praise of all esteemed courtesy. End of chapter 58. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 59. Detectives. அதிகாரம் 59. ஒற்றாடல். 581 ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் கண். 581 These two, the code renowned and spice, in these let king confide as eyes. 582 எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும் வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில். 582 Each day, of every subject, every deed, it's duty of the king to learn with speed. 583 ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள் தெரியா மன்னவன் கொற்றங்கொளக்கிடந்ததில். 583 By spies who spies, not weighing things they bring, nothing can victory give to that unwary king. 584 வினை செய்வார் தஞ்சுற்றம் வேண்டாதரென்றாங்கனைவரையும் ஆராய்வதொற்று. 584 His officers, his friends, his enemies, all these who watch are trusty spies. 585 கடா உருவொடு கண்ணஞ்சாதி ஆண்டும் ஊகா அமை வல்லதே ஒற்று. 585 Of unsuspected mien and all unfearing eyes, who let no secret out, are trusty spies. 586 துறந்தார் படிவந்தராகி இறந்தாராய்ந்தென் செய்யினுஞ் சோர்வில தொற்று. 586 As monk or devotee, through every hindrance making way, a spy, whatever men do, must watchful mind display. 587 மறைந்தவை கேட்கவற்றாகி அறிந்தவை ஐயப்பாடில்லதே ஒற்று. 587 A spy must search each hidden matter out, and full report must render free from doubt. 588 ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர் ஒற்றினால் ஒற்றிக்கொளல். 588 Spying by spies, the things they tell, to test by other spies is well. 589 ஒற்றற்றுணராமை யாழ்க உடன் மூவர் சொற்றோக்கதேரப்படும். 589
One spy must not another see. Contrive it so, and things by three confirmed as truth you know. 590 சிறப்பரிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யிற் புறப்படுத்தானாகும் மறை. 590 Reward not trusty spy in others' sight, or all the mystery will come to light. End of chapter 59. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 60. Energy. அதிகாரம் 60. ஊக்கமுடைமை. 591 உடையர் எனப்படுவதூக்கமஃதில்லார் உடையதுடையரோ மற்று. 591 Its energy gives men over that they own a true control. They nothing own who own not energy of soul. 592 உள்ளமுடைமை உடைமை பொருளுடைமை நில்லாது நீங்கிவிடும். 592 The wealth of mind man owns a real worth imparts. Material wealth man owns endures not, utterly departs. 593 ஆக்கம் இழந்தே மென்றல்லாவார் ஊக்கம் ஒருவந்தங்கைத்துடையார். 593 Lost is our wealth. They utter not this cry distressed, the men of firm concentrated energy of soul possessed. 594 ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கமுடையானுழை. 594 The man of energy of soul inflexible, good fortune seeks him out and comes a friend to dwell. 595 வெள்ளத்தனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ளத்தனையதுயர்வு. 595 With rising flood, the rising lotus flower its stem unwinds. The dignity of men is measured by their minds. 596 உள்ளுவதெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினுங் தள்ளாமை நீர்த்து. 596 Whatever you ponder, let your aim be lofty still. Fate cannot hinder always, thwart you as it will. 597 சிதைவிடத் தொல்கார் உறவோர் புதையம்பிற்பட்டுப் பாடூன்றுங்களிறு. 597 The men of lofty mind quail not in ruin's fateful hour. The elephant retains his dignity amid arrows' deadly shower. 598 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து வள்ளியம் என்னுஞ்செருக்கு. 598 The soulless man can never gain the ennobling sense of power with men. 599 பரியது கூர்ங்கோட்டதாயினும் யானை வெறும் புலிதாக்குறின். 599 Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed, when tiger threatens shrinks away alarmed. 600 உரமொருவர்க்குள்ள வெறுக்கை அஃதிலார் மரமக்களாதலே வேறு. 600
Firmness of soul in man is real excellence. Others are trees, their human form a mere pretence. End of chapter 60. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 61. Unsluggishness. அதிகாரம் 61. மடியின்மை. 601. குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும் மாசுரா மாய்ந்து கெடும். 601. Of household dignity the lustre beaming bright flickers and dies when sluggish foulness dims its light. 602. மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர். 602. Let indolence, the death of effort, die, if you would uphold your household's dignity. 603. மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த குடிமடியின் தன்னினு முந்து. 603. Who fosters indolence within his breast, the silly elf, the house from which he springs shall perish ere himself. 604. குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து மாண்ட ஊஞ்சற்றிலவர்க்கு. 604. His family decays, and faults unheeded thrive, who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive. 605. நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன். 605. Delay, oblivion, sloth, and sleep, these four are pleasure both to bear the doom to ruin's shore. 606. படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார் மாண்பயன் எய்தல் அரிது. 606. Though lords of earth unearned possessions gain, the slothful ones no yield of good obtain. 607. இடிபுரிந்தெள்ளுஞ்சொற்கேட்பர் மடிபுரிந்து மாண்ட ஊஞ்சுற்றிலவர். 607. Who hug their sloth, nor noble works attempt, shall hear reproofs and words of just contempt. 608. மடிமை குடிமைக்கண் தங்கிற்றன்னார் கடிமை புகுத்திவிடும். 608. If sloth a dwelling find amid noble family, bondsmen to them that hate them shall they be. 609. குடியாண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்றக் கெடும். 609. Who changes slothful habits saves himself from all that household rule depraves. 610. மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் தா அயதெல்லாம் ஒருங்கு. 610. The king whose life from sluggishness is rid shall rule over all by foot of mighty God bestrid. End of chapter 61. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar,
Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 62. Manly Effort. அதிகாரம் 62. ஆள்வினையுடைமை. 611. அருமையுடைத்தென்ற சாவாமை வேண்டும் பெருமை முயற்சி தரும். 611. Say not, it's hard, in weak desponding hour, for strenuous effort gives prevailing power. 612. வினைக்கண் வினை கெடலோம்பல் வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்றுலகு. 612. In action be thou beware of act's defeat. The world leaves those who work leave incomplete. 613. தாளாண்மை என்னும் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு. 613. In strenuous effort doth reside the power of helping others, noble pride. 614. தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை வாளாண்மை போலக்கிடும். 614. Beneficent intent in men by whom no strenuous work is wrought, like battle-axe in sexless beings' hand, availeth not. 615. இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண். 615. Whose heart delighteth not in pleasure, but in action finds delight, he wipes away his kinsmen's grief and stands the pillar of their might. 616. முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை இன்மை புகுத்திவிடும். 616. Effort brings fortune's sure increase. Its absence brings to nothingness. 617. மடியுளான் மாமுகடியென்ப மடியிலான் தாளுளாள் தாமரையினாள். 617. In sluggishness is seen misfortune's lurid form, the wise declare. Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there. 618. பொறியின்மையார்க்கும் பழியன் அறிவறிந்தாள் வினையின்மை பழி. 618. It's no reproach, though unpropitious fate should ban, but not to do man's work is foul disgrace to man. 619. தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன்மை வருத்த கூலி தரும். 619. Though fate divine should make your labor vain, effort its labor's sure reward will gain. 620. ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித் தாழா தூஞ்சூற்றுபவர். 620. Who strive with undismayed, unfaltering mind, at length shall leave opposing fate behind. End of chapter 62. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain.
Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 63. Hopefulness in Trouble. அதிகாரம் 63. இடுக்கண் அழியாமை. 621. இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை அடுத்தூர்வதொப்பதில். 621. Smile with patient, hopeful heart in troublous hour. Meet and so vanquish grief. Nothing hath equal power. 622. வெள்ளத்தனைய இடும்பை அறிவுடையான் உள்ளத்தின் உள்ளக்கெடும். 622. Though sorrow, like a flood, comes rolling on, when wise man's mind regards it, it is gone. 623. இடும்பை கிடும்பை படுப்பர் இடும்பை கிடும்பை படாதவர். 623. Who griefs confront with meek, ungrieving heart, from them griefs put to grief depart. 624. மடுத்தவாயெல்லாம் பகடன் நான் உற்ற இடுக்கண் இடர்பாடுடைத்து. 624. Like bullock struggle on through each obstructed way, from such an one will troubles troubled roll away. 625. அடுக்கிவரினும் அழிவிலான் உற்ற இடுக்கண் இடுக்கட்படும். 625. When griefs press on, but fail to crush the patient heart, then griefs defeated put to grief depart. 626. அற்றேமென்றல்லற்படுவோ பெற்றேமென்றோம்புதல் தேற்றாதவர். 626. Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart, will not bemoan their loss when prosperous days depart. 627. இலக்கம் உடம்பிடும்பைக்கென்று கலக்கத்தைக் கையாராக் கொள்ளாதாமேல். 627. Man's frame is sorrow's target. The noble mind reflects, nor meets with troubled mind the sorrows it expects. 628. இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான் துன்பமுறுதல் இலன். 628. He seeks not joy. To sorrow man is born. He knows. Such man will walk unharmed by touch of human woes. 629. இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் துன்பமுறுதல் இலன். 629. Mid joys he yields not heart to joy's control. Mid sorrows sorrow cannot touch his soul. 630. இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன் ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு. 630. Who pain as pleasure takes, he shall acquire the bliss to which his foes in vain aspire. End of chapter 63. The end of the section on royalty. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. 2. Ministers of State. Amaichiyal. Chapter 64. The Office of Minister of State. அதிகாரம் 64. அமைச்சு.
631 கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அருவினையும் மாண்டதமைச்சு. 631. A minister is he who grasps with wisdom large, means time, works mode and functions rare he must discharge. 632. வன்கண் குடிகாத்தல் கற்றறிதல் ஆள் வினையோடைந்துடன் மாண்டதமைச்சு. 632. A minister must greatness own of guardian power, determined mind, learned wisdom, manly effort, with the former 5 combined. 633. பிரித்தலும் பேணிக் கொளலும் பிரித்தார் பொறுத்தலும் வல்லதமைச்சு. 633. A minister is he whose power can force divide, attach more firmly friends, of severed ones can heal the breaches wide. 634. தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒரு தலையாய்ச் சொல்லும் வல்லதமைச்சு. 634. A minister has power to see the methods help afford, to ponder long, then utter calm conclusive word. 635. அறனறிந்தான்றமைந்த சொல்லான் ஞான்றும் திறனறிந்தான் தேர்ச்சித் துணை. 635. The man who virtue knows has use of wise and pleasant words, with plans for every season apt, in counsel aid affords. 636. மதிநுட்ப நூலோடுடையார் கதிநுட்பம் யாவுள முன்னிற்பவை. 636. When native subtlety combines with sound scholastic law, its subtlety surpassing all, which nothing stands before. 637. செயற்கை அறிந்த கடைத்து முலகத்தியற்கை அறிந்து செயல். 637. Though knowing all that books can teach, it's truest tact to follow common sense of men in act. 638. அறிகொன்றறியானெனினும் உறுதிகுழ இருந்தான் கூறல் கடன். 638. It's duty of the man in place allowed to say the very truth, though unwise king may cast his words away. 639. பழுதென்னும் மந்திரியிற் பக்கத்துட்டெவ்வோர் 70 கோடிதலை. 639. A minister who by king's side plots evil things, worse woes than countless foemen brings. 640. முறைப்படச் சூழ்ந்து முடிவிலவே செய்வர் திறப்பாடிலாதவர். 640. For gain of end desired, just counsel not avails to minister when tact in execution fails. End of chapter 64. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 65. Power in Speech. அதிகாரம் 65. சொல்வன்மை. 641. நானலமென்னும் நலனுடைமை அந்நலம் யானலத்துள்ளதூமன்று. 641. A tongue that rightly speaks the right is greatest gain. It stands alone amidst goodly things that men obtain.
642 ஆக்கமுங் கேடும் அதனால் வருதலார் காத்தோம்பல் சொல்லின் கட்சோர்வு. 642. Since gain and loss in life on speech depend, from careless slip in speech thyself defend. 643 கேட்டார் பிணிக்கும் தகையவாய்க் கேளாரும் வேட்பமொழிவதாம் சொல். 643. It's speech that spellbound holds the listening ear, while those who have not heard desire to hear. 644. திறனறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும் பொருளும் அதனினூங்கில். 644. Speak words adapted well to various hearers' state. No higher virtue lives, no gain more surely great. 645. சொல்லுக சொல்லைப் பிரிதொர் சொல்லச் சொல்லை வெல்லுஞ் சொல்லின்மை அறிந்து. 645. Speak out your speech, when once it's past dispute, that none can utter speech that shall your speech refute. 646. வேட்பந்தான் சொல்லிக் பிறர் சொற்பயன் கோடல் மாட்சியின் மாசற்றார் கோள். 646. Charming each hearer's ear, of others' words to seize the sense, is method wise of men of spotless excellence. 647. சொலல் வல்லன் சோர்விலன் அஞ்சானவனை இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது. 647. Mighty in word, of unforgetful mind, of fearless speech, it's hard for hostile power such man to overreach. 648. விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிறந்தினிது சொல்லுதல் வல்லார் பெறின். 648. Swiftly the listening world will gather round, when men of mighty speech the weighty theme propound. 649. பல சொல்லக் காமுறுவர் மன்றமா சற்ற சில சொல்லல் தேற்றாதவர். 649. Who have not skilled 10 faultless words to utter plain, their tongues will itch with 1,000 words men's ears to pain. 650. இணரூழ்ந்து நாரா மலரனையர் கற்றதுணர விரிந்துரையாதார். 650. Like scentless flower in blooming garland bound are men who can't their lore acquired to others' ears expound. End of chapter 65. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 66. Purity in Action. அதிகாரம் 66. வினை தூய்மை. 651. துணை நலமாக்கந்தரும் வினை நலம் வேண்டியவெல்லாந் தரும். 651. The good external help confers is worldly gain. By action good men every needed gift obtain. 652. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு நன்றி பயவாவினை.
652. From action evermore thyself restrain, of glory and of good that yields no gain. 653. ஓதல் வேண்டும் மொழிமாழ்கும் செய்வினை அது மென்னும் அவர். 653. Who tell themselves that nobler things shall yet be won, all deeds that dim the light of glory must they shun. 654. இடுக்கண் படினும் இழிவந்த செய்யார் நடுக்கற்ற காட்சியவர். 654. Though troubles press, no shameful deed they do, whose eyes the ever-during vision view. 655. எற்றென்றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேன் மற்றென்ன செய்யாமை நன்று. 655. Do not that soul-repenting must deplore. If thou hast sinned, it's well if thou dost sin no more. 656. ஈன்றாள் பசிகாண்பானாயினுஞ் செய்யற்க சான்றோர் பழிக்கும் வினை. 656. Though her that bore thee hungering thou behold, no deed do thou that men of perfect soul have crime decreed. 657. பழிமலைந்தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர் கழினல் குரவே தலை. 657. Than store of wealth guilt-laden souls obtain, the sorest poverty of perfect soul is richer gain. 658. கடிந்த கடிதோரார் செய்தார் கவைதாம் முடிந்தாலும் பீழை தரும். 658. To those who hate reproof and do forbidden thing, what prospers now in after days shall anguish bring. 659. அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும் பிற்பயக்கும் நற்பாலவை. 659. What's gained through tears, with tears shall go. From loss, good deeds entail harvests of blessings grow. 660. சலத்தார் பொருள் செய்தே மார்த்தல் பசுமண் கலத்துணீர் பெய்திரியற்று. 660. In pot of clay unburnt, he water pours and would retain, who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain. End of chapter 66. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 67. Power in Action. அதிகாரம் 67. வினைத்திட்பம். 661. வினைத்திட்பம் என்பதொருவன் மனத்திட்பம் மற்றைய எல்லாம் பிற. 661. What men call power in action, know for power of mind. Extern to man all other aids you find. 662. ஊரோரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின் ஆரென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள். 662. Each hindrance shun. Unyielding onward press if obstacle be there. These two define your way, so those that search out truth declare. 663. கடை கொட்கச் செய்த கதாண்மை
இடைக்கொட்கின் ஏற்றா விழுமம் தரும். 663. Man's fitting work is known but by success achieved. In midst the plan revealed brings ruin never to be retrieved. 664. சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். 664. Easy to every man the speech that shows the way, hard thing to shape one's life by words they say. 665. வீரெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண் ஊரெய்தி உள்ளப்படும். 665. The power in act of men renowned and great, with king acceptance finds and fame through all the state. 666. எண்ணிய எண்ணியாங்கு இதுப எண்ணியார் திண்ணியராகப் பெறின். 666. Whatever men think, even as they think, may men obtain, if those who think can steadfastness of will retain. 667. உருவு கண்டெல்லாமை வேண்டும் உருள் பெருந்தேர் கச்சாணியன்னார் உடைத்து. 667. Despise not men of modest bearing. Look not at form, but what men are. For some there live high functions sharing, like linchpin of the mighty car. 668. கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துலங்காது தூக்கங்கடிந்து செயல். 668. What clearly eye discerns as right, with steadfast will and mind unslumbering, that should man fulfill. 669. துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி இன்பம் பயக்கும் வினை. 669. Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast, and do the deeds that pleasure yield at last. 670. எனைத் திட்பமெய்திய கண்ணும் வினைத் திட்பம் வேண்டாரை வேண்டாதுலகு. 670. The world desires not men of every power possessed, who power in act desire not, crown of all the rest. End of chapter 67. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 68. The Method of Acting. அதிகாரம் 68. வினை செயல் வகை. 671. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது. 671. Resolve is counsel's end. If resolutions halt in weak delays, still unfulfilled, it's grievous fault. 672. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க தூங்காது செய்யும் வினை. 672. Slumber when sleepy work is in hand. Beware thou slumber not when action calls for sleepless care. 673. ஒல்லும் வாயெல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் செல்லும் வாய் நோக்கிச் செயல். 673. When way is clear, prompt let your action be. When not, watch
till some open path you see. 674 வினை பகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் தீயச்சம் போலத் தேரும். 674 with work or foe, when you neglect some little thing, if you reflect, like smouldering fire, it will ruin bring. 675 பொருள் கருவி காலம் வினையிடனோடைந்தும் இருள் தீர எண்ணிச் செயல். 675 treasure and instrument and time and deed and place of act, these 5, till every doubt remove, think over with care exact. 676 முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங்கெய்தும் படுபயனும் பார்த்துச் செயல். 676 accomplishment, the hindrances, large profits won by effort, these compare, then let the work be done. 677 செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை உள்ளறிவன் உள்ளங்கொளல். 677 who would succeed must thus begin. First let him ask the thoughts of them who thoroughly know the task. 678 வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நகைவுள் யானையால் யானையார்த்தற்று. 678 by one thing done you reach a second work's accomplishment, so furious elephant to snare its fellow brute is sent. 679 நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே ஒட்டாரை ஒட்டிக்கொளல். 679 than kindly acts to friends, more urgent thing to do is making force to cling as friends attached to you. 680 உரை சிறியார் உண்டுங்கள் அஞ்சிக் குறை பெறிர் கொள்வர் பெரியார் பணிந்து. 680 the men of lesser realm, fearing the people's inward dread, accepting granted terms, to mightier ruler bow their head. End of Chapter 68. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 69. The Envoy. அதிகாரம் 69. தூது. 681 அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு. 681 benevolence, high birth, the courtesy kings love, these qualities the envoy of a king approve. 682 அன்பறிவாய்ந்த சொல் வன்மை தூதுரைப்பார்க்கின்றியமையாத மூன்று. 682 love, knowledge, power of chosen words, 3 things should he possess who speaks the words of kings. 683 நூலாருள் நூல் வல்லனாகுதல் வேலாருள் வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு. 683 mighty in lore amongst the learned must he be, amidst javelin-bearing kings who speaks the words of victory. 684
அறிவுருவாராய்ந்த கல்வியும் மூன்றின் செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு. 684. Sense, goodly grace, and knowledge exquisite, who hath these three for envoy's task is fit. 685. தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி நன்றி பயப்பதான் தூது. 685. In terms concise, avoiding wrathful speech, who utters pleasant word, an envoy he who gains advantage for his lord. 686. கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச் சொல்லிக் காலத்தால் தக்கதறிவதான் தூது. 686. An envoy meet is he, well learned, of fearless eye, who speaks right home, prepared for each emergency. 687. கடனறிந்து காலங்கருதி இடனறிந்தெண்ணி உரைப்பான் தலை. 687. He is the best who knows what's due, the time considered well, the place selects, then ponders long ere he his errand tell. 688. தூய்மை, துணைமை, துணிவுடைமை, இம்மூன்றின் வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு. 688. Integrity, resources, soul determined, truthfulness, who rightly speaks his message must these marks possess. 689. விடுமாற்றம் வேந்தற் குரைப்பான் வடுமாற்றம் வாய் சோரா வன்கணவன். 689. His faltering lips must utter no unworthy thing, who stands with steady eye to speak the mandates of his king. 690. இறுதி பயப்பினுமெஞ்சாதிறைவர் குருதி பயப்பதாம் தூது. 690. Death to the faithful one his embassy may bring, the envoy gains assured advantage for his king. End of chapter 69. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 70. Conduct in the presence of the king. அதிகாரம் 70. மன்னரை சேர்ந்தொழுகல். 691. அகலாதணுகாது தீக்காய்வார் போல்க விகல்வேந்தர் சேர்ந்தொழுகுவார். 691. Who warm them at the fire, draw not too near, nor keep too much aloof. Thus let them act who dwell beneath the wall like kings the palace roof. 692. மன்னர் விழைய விழையாமை மன்னரான் மன்னிய ஆக்கந்தரும். 692. To those who prize not state that kings are wont to prize, the king himself abundant wealth supplies. 693. போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின் தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது. 693. Who would walk warily, let him of greater faults beware. To clear suspicions once aroused is an achievement rare. 694. செவிச்சொல்லுந் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகலான்ற பெரியாரகத்து. 694.
all whispered words and interchange of smiles repress, in presence of the men who kingly power possess. 695 எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்றப் பொருளை விட்டக்கார் கேட்கமறை. 695 Seek not, ask not, the secret of the king to hear, but if he lets the matter forth, give ear. 696 குறிப்பறிந்து காலங்கருதி வெறுப்பில வேண்டுப வேடபச் சொலல். 696 Knowing the signs, waiting for fitting time, with courteous care, things not displeasing, needful things declare. 697 வேட்பன சொல்லி வினையில வெஞ்ஞான்றுங் கேட்பினுஞ் சொல்லாவிடல். 697 Speak pleasant things, but never utter idle word, not though by monarchs' ears with pleasure heard. 698 இளையர் என முறையரென்றிகழார் நின்ற ஒளியோடொழுகப்படும். 698 Say not, he is young, my kinsman, despising thus your king, but reverence the glory kingly state doth bring. 699 கொளப்பட்டேமென்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார் துளக்கற்ற காட்சியவர். 699 We have gained his grace, boots not what graceless acts we do, so deem not sages who the changeless vision view. 700 பரயம் எனக் கருதி பண்பல்ல செய்யுங் கெழுதகைமை கேடுதரும். 700 Who think we are ancient friends and do unseemly things, to these familiarity sure ruin brings. End of chapter 70. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 71 The Knowledge of Indications. அதிகாரம் 71 குறிப்பறிதல். 701 கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறா நீர் வையக்கணி. 701 Who knows the sign and reads unuttered thought, the gem is he of earth round traversed by the changeless sea. 702 ஐயப்படாதக்கதுணர்வானைத் தெய்வத்தோடொப்பக் கொளல். 702 Undoubting, who the minds of men can scan, as deity regard that gifted man. 703 குறிப்பிற் குறிப்புணர்வாரை உறுப்பினுள் யாது கொடுத்துங்கொளல். 703 Who by the sign the signs interprets plain, give any member up his aid to gain. 704 குறித்தது கூறாமைக் கொள்வோரேடேனையுறுப்போரனையரால் வேறு. 704 Who reads what's shown by signs, though words unspoken be, in form may seem as other men, in function nobler far is he. 705 குறிப்பிற் குறிப்புணராவாயின் உறுப்பினுள் என்ன பயத்தவோ கண்.
705. By sign who knows not signs to comprehend, what gain amid all his members from his eyes does he obtain? 706. அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம். 706. As forms around in crystal mirrored clear we find, the face will show what's throbbing in the mind. 707. முகத்தின் முதுக்குறைந்ததுண்டோ உவப்பினும் காயினும் தான் முந்தூரும். 707. Than speaking countenance hath aught more persistent skill? Rejoice or burn with rage, it's the first herald still. 708. முகநோக்கி நிற்க அமையும் அகநோக்கி உற்றதுணர்வார் பெறென். 708. To see the face is quite enough, in presence brought, when men can look within and know the lurking thought. 709. பகைமையுங் கேண்மையுங் கண்ணுரைக்குங் கண்ணின் வகைமை உணர்வார் பெறென். 709. The eye speaks out the hate or friendly soul of man, to those who know the eye's swift varying moods to scan. 710. நுண்ணியமென்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்கார் கண்ணல்லதில்லை பிற. 710. The men of keen discerning soul no other test apply, when you their secret ask, than man's revealing eye. End of chapter 71. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 72. The Knowledge of the Council Chamber. அதிகாரம் 72. அவை அறிதல். 711. அவையறிந்தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மையவர். 711. Men pure in heart, who know of words the varied force, should to their audience known adapt their well-arranged discourse. 712. இடை தெரிந்து நன்குணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் நடை தெரிந்த நன்மையவர். 712. Good men, to whom the arts of eloquence are known, should seek occasion meet and say what well they have made their own. 713. அவையறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின் வகையறியார் வல்லது ஊமில். 713. Unversed in counsels, who essays to speak, knows not the way of suasive words, and all is weak. 714. ஒளியார் முன் ஒளியராதல் வெளியார் முன் வான்கதை வண்ணங்கொளல்.
714. Before the bright ones shine as doth the light, before the dull ones be as purest stucco white. 715. நன்றென்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள் முந்துகிளவாச்செறிவு. 715. Midst all good things the best is modest grace, that speaks not first before the elder's face. 716. ஆற்றின் நிலை தளர்ந்தற்றே வியன் புலம் ஏற்றுணர்வார் முன்னர் இழுக்கு. 716. As in the way one tottering falls is slip before the men whose minds are filled with varied lore. 717. கற்றறிந்தார் கல்வி விளங்குங் கசடரச் சொற்றெறிதல் வல்லாரகத்து. 717. The learning of the learned sage shines bright to those whose faultless skill can value it aright. 718. உணர்வதுடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் பாத்துயுள் நீர் சொரிந்தற்று. 718. To speak where understanding hearers you obtain is sprinkling water on the fields of growing grain. 719. புல்லவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல்லவையுள் நன்கு செலச் சொல்லுவார். 719. In counsels of the good, who speak good things with penetrating power, in counsels of the mean, let them say not even in oblivious hour. 720. அங்கணத்துள் ஊக்க அமிழ்தற்றால் தங்கணத்தர் அல்லார் முன் கொட்டிக் கொளல். 720. Ambrosia in the sewer split is word spoken in presence of the alien herd. End of chapter 72. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 73. Not to dread the counsel. அதிகாரம் 73. அவை அஞ்சாமை. 721. வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மையவர். 721. Men, pure in heart, who know of words the varied force, the mighty counsels moods discern, nor fail in their discourse. 722. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்லுவார். 722. Who, what they have learned in penetrating words, have learned to say, before the learned, among the learned most learned are they. 723. பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர் அவையகத்தஞ்சாதவர். 723. Many encountering death in face of foe will hold their ground, who speak undaunted in the council hall are rarely found. 724. கற்றார் முன் கற்ற செலச் சொல்லித் தாங்கற்ற மிக்காருள் மிக்க கொளல். 724. What you have learned in penetrating words, speak out before the learned, but learn what men more learned can teach you more.
725 ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா மாற்றங்கொடுத்தற் பொருட்டு. 725 By rule, to dialectic art your mind apply, that in the council fearless you may make an apt reply. 726 வாளோடன் வன் கண்ணறல்லார்க்கு நூலோடன் நுண்ணவை அஞ்சுபவர்க்கு. 726 To those who lack the hero's eye, what can the sword avail? Or science what to those before the council keen who quail? 727 பகையகத்துப் பேடிகை ஓள்வாள் அவையகத்தஞ்சுமவன் கற்ற நூல். 727 As shining sword before the foe which sexless being bears, is science learned by him the council's face who fears. 728 பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள் நன்கு செலச் சொல்லாதார். 728 Though many things they have learned, yet useless are they all to men who cannot well and strongly speak in council hall. 729 கல்லாதவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும் நல்லாரவையஞ்சுவார். 729 Who, though they have learned, before the counsel of the good men quake, than men unlearned a lower place must take. 730 உளரெனினும் இல்லாரோடொப்பர் களனஞ்சிக் கற்ற செலச் சொல்லாதார். 730 Who, what they have learned, in penetrating words know not to say, the council fearing, though they live as dead are they. End of chapter 73. The end of the section on Ministers of State. அமைச்சியன் முற்றியது. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. 3. The Essentials of a State. 3. அங்கவியல். Chapter 74. The Land. அதிகாரம் 74. நாடு. 731 தள்ளாவிளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச் செல்வருஞ் சேர்வது நாடு. 731 Where spreads fertility unfailing, where resides a band of virtuous men, and those of ample wealth, call that a land. 732 பெரும் பொருளார் பெட்டகத்தாகி அருங்கேட்டால் ஆற்ற விளைவது நாடு. 732 That is a land which men desire for wealth's abundant share, yielding rich increase, where calamities are rare. 733 பொறையொருங்கு மேல் வருங்கால் தாங்கி இறைவர்க்கிறையொருங்கு நேர்வது நாடு. 733 When burthens press, it bears, yet with unfailing hand to king due tribute pays, that is the land.
734 உருபசியும் ஓவா பிணியும் செருபகையும் சேராதியல்வது நாடு. 734. That is a land whose peaceful annals know nor famine fears, nor wasting plague, nor ravage of the foe. 735. பல்குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும் கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு. 735. From factions free, and desolating civil strife, and a band of lurking murderers that king afflict, that is the land. 736. கேடறியா கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா நாடென்ப நாட்டின் தலை. 736. Chief of all lands is that where naught disturbs its peace, or, if invaders come, still yields its rich increase. 737. இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும் வல்லரணும் நாட்டிற்குறுப்பு. 737. Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence, these make a land with fortress sure defence. 738. பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம் அணியென்ப நாட்டிற்கிவ்வைந்து. 738. A country's jewels are these 5: unfailing health, fertility, and joy, a sure defence, and wealth. 739. நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல நாடா வளந்தரு நாடு. 739. That is a land that yields increase unsought, that is no land whose gifts with toil are bought. 740. ஆங்கமை வெய்திய கண்ணும் பயமின்றே வேந்தமை வில்லாத நாடு. 740. Though blessed with all these varied gifts increase, a land gains not that is not with its king at peace. End of chapter 74. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 75. The Fortification. அதிகாரம் 75. அரண். 741. ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள், அஞ்சித்தற் போற்றுபவர்க்கும் பொருள். 741. A fort is wealth to those who act against their foes, is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes. 742. மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்காடும் உடையதரண். 742. A fort is that which owns a fount of waters crystal clear, an open space, a hill, and shade of beauteous forest near. 743. உயர்வகலம் திண்மை அருமை இந்நான்கின் அமைவரனென்றுரைக்கும் நூல். 743. Height, breadth, strength, difficult access. Science declares a fort must these possess.
744 சிறுகாப்பிற் பேரிடத்தாகி உறுபகை ஊக்கம் அழிப்பதரன். 744. A fort must need but slight defence, yet ample be, defying all the foeman's energy. 745 கொளற்கரியதாய்க் கொண்டகூழ்தாகி அகத்தார் நிலைக்கெளிதாம் நீரதரன். 745. Impregnable, containing ample stores of food, a fort for those within must be a wall-like station good. 746. எல்லா பொருளும் உடைத்தா இடத்துதவும் நல்லாளுடையதரன். 746. A fort, with all munitions amply stored, in time of need should good reserves afford. 747. முற்றியும் முற்றாதிருந்தும் அறைப்படுத்தும் பற்றற்கரியதரன். 747. A fort should be impregnable to foes who gird it round, or aim their darts from far, or mine beneath the ground. 748. முற்றாற்றி முற்றியவரையும் பற்றாற்றிப் பற்றியார் வெல்வதரன். 748. However the circling foe may strive axis to win, a fort should give the victory to those who guard within. 749. முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து வீரெய்தி மாண்டதரன். 749. At outset of the strife, a fort should foes dismay, and greatness gain by deeds in every glorious day. 750. எனை மாட்சித்தாகிய கண்ணும் வினை மாட்சியில்லார் கண் இல்லதரன். 750. However majestic castled walls may rise, to craven souls no fortress strength supplies. End of chapter 75. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 76. Way of Accumulating Wealth. அதிகாரம் 76. பொருள் செயல் வகை. 751. பொருளல்லவரை பொருளாகச் செய்யும் பொருளல்லதில்லை பொருள். 751. Nothing exists save wealth that can change man of not to worthy man. 752. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர், செல்வரை எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு. 752. Those who have not, all will despise. All raise the wealthy to the skies. 753. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளுருக்கும் எண்ணிய தேயத்துச் சென்று. 753. Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land, dispersing darkness at its Lord's command. 754. அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த பொருள். 754. Their wealth, who blameless means can use aright, is source of virtue and of choice delight. 755. அருளொடும்
அன்பொடும் வாரா பொருளாக்கம் புல்லார் புரளவிடல். 755. Wealth gained by laws of love and grace, let man cast off from his embrace. 756. ஒரு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார் தெருபொருளும் வேந்தன் பொருள். 756. Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom's dues, the spoils of slaughtered foes, these are the royal revenues. 757. அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும் செல்வச் செவிலியால் உண்டு. 757. It's love that kindliness as offspring bears, and wealth as bounteous nurse the infant rears. 758. குன்றேறி யானை போர் கண்டற்றார் தன் கை தொண்டுட்டாகச் செய்வான் வினை. 758. As one to view the strife of elephants who takes his stand on hill he has climbed, is he who works with money in his hand. 759. செய்க பொருளைச் செருணர் செருக்கருக்கும் எஃதனிற் கூறியதில். 759. Make money. Foeman's insolence overgrown, to lop away no keener steel is known. 760. உன் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார் கென்பொருள் ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு. 760. Who plenteous store of glorious wealth have gained, by them the other two are easily obtained. End of chapter 76. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 77. The Excellence of an Army. அதிகாரம் 77. படைமாட்சி. 761. உருப்பமைந்தூரஞ்சா வெல்வடை வேந்தன் வெறுக்கையுளெல்லான் தலை. 761. A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound, mid treasures of the king is chiefest found. 762. உலை விடத்தூரஞ்சா வன்கண் தொலை விடத்துத் தொல்படைக்கல்லால் அரிது. 762. In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe, is bravery that only veteran host can show. 763. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி இலிப்பகை நாகம் உயிர்ப்பக்கெடும். 763. Though like the sea, the angry mice send forth their battle cry, what then? The dragon breathes upon them, and they die. 764. அழிவின்றரை போகாதாகி வழிவந்தவன் கனதுவே படை. 764. That is a host, by no defeats, by no desertions shamed, for old hereditary courage famed. 765. கூற்றுடன்று மேல் வரினும் கூடி எதிர் நிற்கும் ஆற்றலதுவே படை. 765. That is a host that joins its ranks and mightily withstands, though death with sudden wrath should fall upon its bands. 766. மரமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம் என நான்கே ஏமம் படைக்கு. 766. Valor with honor,
Sure advance in glory's path, with confidence. To warlike host these four are sure defense. 767 தார் தாங்கிச் செல்வது தானை தலை வந்த போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து. 767. A valiant army bears the onslaught, onward goes, well taught with marshalled ranks to meet their coming foes. 768. அடற்றகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை படைத்தகையார் பாடுபெறும். 768. Though not in war offensive or defensive skilled, an army gains applause when well equipped and drilled. 769. சிறுமையுன் செல்லாத் துணியும் வறுமையும் இல்லாயின் வெல்லும் படை. 769. Where weakness, clinging fear, and poverty are not, the host will gain the victory. 770. நிலை மக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை தலை மக்கள் இல் வழியில். 770. Though men abound, all ready for the war, no army is where no fit leaders are. End of chapter 77. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 78. Military Spirit. அதிகாரம் 78. படைச்செருக்கு. 771. என்னை முன்னில்லன் மின் தெவ்வீர் பலரென்னை முன்னின்று கல் நின்றவர். 771. Ye foes, stand not before my Lord, for many a one who did my Lord withstand now stands in stone. 772. காண முயலெய்த அம்பினில் யானை பிழைத்த வேலேந்தல் இனிது. 772. Who aims at elephant, though dart should fail, has greater praise than he who woodland hare with winged arrow slays. 773. பேராண்மை என்பதருகொணன்றூற்றங்கால் ஊராண்மை மற்றதனெஃகு. 773. Fierceness in hour of strife heroic greatness shows. Its edge is kindness to our suffering foes. 774. கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் மெய்வேல் பறியா நகும். 774. At elephant he hurls the dart in hand, for weapon pressed he laughs and plucks the javelin from his wounded breast. 775. விழித்த கண் வேல் கொண்டறிய அழித்திமைப்பின் ஒட்டன்றோ வன் கணவர்க்கு. 775. To hero fearless must it not defeat appear, if he but wink his eye when foeman hurls his spear. 776. விழுப்புண் படாத நாளெல்லாம் வழுக்கினுள் வைக்குந்தன் நாளை எடுத்து. 776. The heroes, counting up their days, set down as vain each day when they no glorious wound sustain. 777.
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் கழல் பாப்பு காரிகை நீர்த்து. 777. Who seek for worldwide fame, regardless of their life, the glorious clasp adorns, sign of heroic strife. 778. உரினுயிரஞ்சா மறவர் இறைவன் செறினுஞ் சீர்குன்றவிலர். 778. Fearless they rush wherever the tide of battle rolls. The king's reproof damps not the ardor of their eager souls. 779. இழைத்த திகவாமைச் சாவாரை யாரே பிழைத்த தொறுக்கிற்பவர். 779. Who says they err, and visits them with scorn, who die and faithful God the vow they've sworn? 780. புறந்தார் கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடி இறந்து கோட்டக்கத் துடைத்து. 780. If monarchs' eyes overflow with tears for heroes slain, who would not beg such boon of glorious death to gain? End of chapter 78. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 79. Friendship. அதிகாரம் 79. நட்பு. 781. செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல் வினைக்கரிய யாவுள காப்பு. 781. What so hard for men to gain as friendship true? What so sure defense against all that foe can do? 782. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப் பின்னீர பேதையார் நட்பு. 782. Friendship with men fulfilled of good waxes like the crescent moon. Friendship with men of foolish mood like the full orb waneth soon. 783. நவில் தோறும் நூனயம் போலும் பயில் தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு. 783. Learned scroll the more you ponder, sweeter grows the mental food. So the hot by use grows fonder, bound in friendship with the good. 784. நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக் கண்மேற் சென்றிடித்தற் பொருட்டு. 784. Not for laughter only friendship all the pleasant day, but for strokes of sharp reproving when from right you stray. 785. புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான் நட்பாங்கிழமை தரும். 785. Not association constant, not affection's token bind, it's the unison of feeling friends unites of kindred mind. 786. முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்தகநக நட்பது நட்பு. 786. Not the face's smile of welcome shows the friend sincere, but the heart's rejoicing gladness when the friend is near. 787. அழிவினவை நீக்கி ஆருயிர் தவிழின் கண் அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு. 787. Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps. In troublesome time it weeps with him who weeps.
788 உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. 788. As hand of him whose vesture slips away, friendship at once the coming grief will stay. 789. நட்பிற்கு விற்றிருக்கையாதெனிற் கொட்பின்றி ஒல்லும் வாயூன்றும் நிலை. 789. And where is friendship's royal seat? In stable mind, where friend in every time of need support may find. 790. இணையர் இவரெமக்கின்னம் யாம் என்று புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு. 790. Mean is the friendship that men blazon forth. He is thus to me, and such to him my worth. End of chapter 79. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 80. Investigation in Forming Friendships. அதிகாரம் 80. நட்பாராய்தல். 791. நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை, நட்டபின் வீடில்லை நட்பாள்பவர்க்கு. 791. To make an untried man your friend is ruin sure, for friendship formed unbroken must endure. 792. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை தான் சான் துயரம் தரும். 792. Alliance with the man you have not proved and proved again in length of days will give you mortal pain. 793. குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு. 793. Temper, dissent, defects, associations free from blame. Know these, then let the man be friend to thee. 794. குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணுவானைக் கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு. 794. Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame, pay any price, so you as friend that man may claim. 795. அழச் சொல்லி அல்லதிடித்து வழக்கறிய வல்லார் நட்பாய்ந்து கொளல். 795. Make them your chosen friends, whose words repentance move, with power prescription's path to show, while evil they reprove. 796. கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி, கிளைஞரை நீட்டி அளப்பதோர் கோல். 796. Ruin itself one blessing lends, its staff that measures out one's friends. 797. ஊதியம் என்பதொருவர்க்குப் பேதையார் கேண்மை ஒரு ஈவிடல். 797. It's gain to any man, the sages say, friendship of fools to put away. 798. உள்ளற்க உள்ளன் சிறுகுவ கொள்ளற்க அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு. 798. Think not the thoughts that dwarf the soul, nor take for friends the men who friends in time of grief forsake. 799.
கெடுங்காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை உள்ளினும் உள்ளஞ்சுடும். 799. Of friends deserting us on ruin's brink, it's torture even in life's last hour to think. 800. மறுவுக மாசற்றார் கேண்மை ஒன்றீத்தும் ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு. 800. Cling to the friendship of the spotless ones. Whatever you pay, renounce alliance with the men of evil way. End of chapter 80. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 81. Familiarity. அதிகாரம் 81. பழைமை. 801. பழைமை எனப்படுவது யாதெனின் யாதுங் கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு. 801. Familiarity is friendship's silent pact that puts restraint on no familiar act. 802. நட்பிற்குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்குப்பாதல் சான்றோர் கடன். 802. Familiar freedom friendship's very frame supplies. To be its savour sweet is duty of the wise. 803. பழகிய நட்பவன் செய்யுங் கெழுதகைமை செய்தாங் கடமையாக் கடை. 803. When to familiar acts men kind response refuse, what fruit from ancient friendship's use? 804. விழைதகையான் வேண்டியிருப்பர் கெழுதகையார் கேளாது நட்டார் செய்யின். 804. When friends unhidden do familiar acts with loving heart, friends take the kindly deed in friendly part. 805. பேய்தமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க நோதக்க நட்டார் செய்யின். 805. Not folly merely, but familiar carelessness. Esteem it when your friends cause you distress. 806. எல்லைக் கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்துந் தொல்லைக் கண் நின்றார் தொடர்பு. 806. Who stand within the bounds, quit not, though loss impends, association with the old familiar friends. 807. அழிவந்த செய்யினும் அன்பரார் அன்பின் வழிவந்த கேண்மையவர். 807. True friends, well versed in loving ways, cease not to love when friend their love betrays. 808. கேளிழுக்கங் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு நாளிழுக்கம் நட்டார் செய்யின். 808. In strength of friendship rare, of friend's disgrace who will not hear, the day his friend offends will day of grace to him appear. 809. கெடா வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை விடார் விழையும் உலகு. 809. Friendship of old and faithful friends who never forsake
the world commends. 810 விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண் பண்பின் தலைப்பிரியாதார். 810 Ill wishers even wish them well, who guard for ancient friends their wonted kind regard. End of chapter 81. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 82. Evil Friendship. அதிகாரம் 82. தீநட்பு. 811 பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை பெருகலிற் குன்றல் இனிது. 811 Though evil men should all-absorbing friendship show, their love had better die away than grow. 812 உரிநட்டரினொரு ஒப்பிலார் கேண்மை பெரினும் இழப்பினும் என். 812 What though you gain or lose friendship of men of alien heart, who, when you thrive, are friends, and when you fail, depart? 813 உருவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது கொள்வாரும் கள்வரும் நேர். 813 These are alike: the friends who ponder friendship's gain, those who accept whatever you give, and all the plundering train. 814 அமரகத்தாற்றுருக்கும் கல்லாமா அன்னார் தமரின் தனிமை தலை. 814 A steed untrained will leave you in the tug of war. Than friends like that, to dwell alone is better far. 815 செய்தேமன் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை எய்தலின் எய்தாமை நன்று. 815 It's better not to gain than gain the friendship profitless of men of little minds, whose succor fails when dangers press. 816 பேதை பெருங்கழியி நட்பின் அறிவுடையார் ஏதின்மை கோடி உறும். 816 Better 10,000,000 times incur the wise man's hate than form with foolish men a friendship intimate. 817 நகை வகையராகிய நட்பின் பகைவரால் பத்தடுத்த கோடி உறும். 817 From foes 10,000,000-fold a greater good you gain than friendship yields that's formed with laughter's vein. 818 ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை சொல்லாடார் சோரவிடல். 818 Those men who make a grievous toil of what they do, on your behalf their friendship silently eschew. 819 கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு. 819 Even in a dream the intercourse is bitterness with men whose deeds are other than their words profess. 820 எனைத்துங் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழியி மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு.
820. In any wise maintain not intercourse with those who in the house are friends, in hall are slandering foes. End of chapter 82. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Thiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 83. Unreal Friendship. அதிகாரம் 83. கூடா நட்பு. 821. சீரிடங்காணின் எரிதற்குப் பட்டடை நேரா நிறந்தவர் நட்பு. 821. Anvil where thou shalt smitten be, when men occasion find, is friendship's form without consenting mind. 822. இனம் போன்றினமல்லார் கேண்மை மகளிர் மனம் போல வேறுபடும். 822. Friendship of those who seem our kin, but are not really kind, will change from hour to hour like woman's mind. 823. பல நல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லராகுதல் மாணார்க்கரிது. 823. To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain, although abundant stores of goodly lore they gain. 824. முகத்தின் இனியனகா அகத்தின் நா வஞ்சரை அஞ்சப்படும். 824. It's fitting you should dread dissemblers' guile, whose hearts are bitter while their faces smile. 825. மனத்தின் அமையாதவரை எனைத் தொன்றும் சொல்லினால் தேரற்பார் அன்று. 825. When minds are not in unison, it's never just in any words men speak to put your trust. 826. நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் ஒல்லை உணரப்படும். 826. Though many goodly words they speak in friendly tone, the words of foes will speedily be known. 827. சொல் வணக்கம் ஒன்னார் கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் தீங்கு குறித்தமையான். 827. To pliant speech from hostile lips give thou no ear. It's pliant bow that shows the deadly peril near. 828. தொழுத கையுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார் அழுத கண்ணீரும் அனைத்து. 828. In hands that worship, weapon often hidden lies. Such are the tears that fall from foeman's eyes. 829. மிகச் செய்து தம்மெள்ளுவாரை நகச் செய்து நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று. 829. It's just, when men make much of you and then despise, to make them smile and slay in friendship's guise. 830. பகை நட்பாங்காலம் வருங்கால் முகநட்டகநற் பொறி விடல். 830. When time shall come that foes as friends appear, then thou, to hide a hostile heart, a smiling face mayest wear. End of chapter 83.
Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 84. Folly. அதிகாரம் 84. பேதைமை. 831. பேதைமை என்பதொன்று யாதெனின் ஏதங்கொண்டூதியம் போகவிடல். 831. What one thing merits folly's special name? Letting gain go, loss for one's own to claim. 832. பேதமையுளெல்லாம் பேதமை காதன்மை கையல்ல தன்கண் செயல். 832. Mid folly's chiefest folly is to fix your love on deeds which to your station unbefitting prove. 833. நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும் பேணாமை பேதை தொழில். 833. Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart, not cherishing, it's thus the fool will play his part. 834. ஓதி உணர்ந்தும் பிறர் குறைத்தும் தானடங்கா பேதையிற் பேதையார் இல். 834. The sacred law he reads and learns, to other men expounds, himself obeys not. Where can greater fool be found? 835. ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும் தான்புக் கழுந்தும் அளறு. 835. The fool will merit hell in one's brief life on earth, in which he entering sinks through sevenfold round of birth. 836. பொய்ப்படும் ஒன்றோ புனைப்பூணும் கையறியா பேதை வினை மேற்கொளின். 836. When fool some task attempts with uninstructed pains, it fails. Nor that alone, himself he binds with chains. 837. ஏதிலார் ஆரத் தம் பசிப்பர் பேதை பெருஞ்செல்வம் உற்றக்கடை. 837. When fools are blessed with fortune's bounteous store, their foes feed full, their friends are prey to hunger sore. 838. மையல் ஒருவன் களித்தற்றார் பேதைத்தன் கையொன்றுடைமைப் பெறின். 838. When folly's hand grasps wealth's increase, it will be as when a madman raves in drunken glee. 839. பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின் கண் பிழை தருவதொன்றில். 839. Friendship of fools is very pleasant thing. Parting with them will leave behind no sting. 840. கழா அக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றார் சான்றோர் குழா அத்துப் பேதை புகழ். 840. Like him who seeks his couch with unwashed feet is fool whose foot intrudes where wise men meet. End of Chapter 84. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat.
Chapter 85 Ignorance அதிகாரம் 85 புல்லறிவாண்மை 841 அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை இன்மையா வையாதுலகு 841 Want of knowledge, amid all wants the sorest want we deem. Want of other things the world will not as want esteem. 842 அறிவிலான் நெஞ்சு வந்தீதல் பிரிதியாதும் இல்லை பெறுவான் தவம் 842 The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is naught, but blessing by receiver's penance bought. 843 அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை செருவார்க்கும் செய்தல் அரிது 843 With keener anguish foolish men their own hearts wring than aught that even malice of their foes can bring. 844 வெண்மை எனப்படுவது யாதெனின் உண்மை உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு 844 What is stupidity? The arrogance that cries, Behold, we claim the glory of the wise. 845 கல்லாத மேற்கொண்டொழுகல் கசடர வல்லதூம் ஐயம் தரும் 845 If men what they have never learned assume to know, upon their real learning's power a doubt will throw. 846 அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம் வயின் குற்றம் மறையா வழி 846 Fools are they who their nakedness conceal, and yet their faults unveiled reveal. 847 அருமறை சோறும் அறிவிலான் செய்யும் பெருமிறை தானே தனக்கு 847 From out his soul, who lets the mystic teachings die, entails upon himself abiding misery. 848 ஏவவும் செய்கலான் தான் தேரான் அவ்வுயிர் போவும் அளவுமோர் நோய் 848 Advised, he heeds not, of himself knows nothing wise. This man's whole life is all one plague until he dies. 849 காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் கண்டானாம் தான் கண்டவாறு 849 That man is blind to eyes that will not see, who knowledge shows, the blind man still in his blind fashion knows. 850 உலகத்தார் உண்டென்பது இல்லென்பான் வையத்து அலகையா வைக்கப்படும் 850 Who, what the world affirms as false proclaim, over all the earth receive a demon's name. End of chapter 85. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 86 Hostility
அதிகாரம் 86 இகல். 851 இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும் பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய். 851 Hostility, disunion's plague will bring, that evil quality, to every living thing. 852 பகல் கருதி பற்றா செய்யினும் இகல் கருதி இன்னா செய்யாமை தலை. 852 Though men disunion plan, and do thee much despite, it's best no enmity to plan, nor evil deeds requite. 853 இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லா தாவில் விளக்கம் தரும். 853 If enmity, that grievous plague, you shun, endless, undying praises shall be won. 854 இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும் துன்பத்துள் துன்பக் கெடின். 854 Joy of joys abundant grows, when malice dies, that woe of woes. 855 இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே மிகலூக்கும் தன்மையவர். 855 If men from enmity can keep their spirits free, who over them shall gain the victory? 856 இகலின் மிகலினிதென்பவன் வாழ்க்கை தவலும் கெடலும் நனித்து. 856 The life of those who cherished enmity hold dear, to grievous fault and utter death is near. 857 மிகல் மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல் மேவல் இன்னா அறிவினவர். 857 The very truth that greatness gives, their eyes can never see, who only know to work men woe, fulfilled of enmity. 858 இகலிற்கெதிர் சாய்தல் ஆக்கம், அதனை மிகலூக்கின் ஊக்குமாங்கேடு. 858 It's gain to turn the soul from enmity, ruin reigns where this hath mastery. 859 இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால், அதனை மிகல் காணும் கேடு தரற்கு. 859 Men think not hostile thought in fortune's favouring hour, they cherish enmity when in misfortune's power. 860 இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம் நன்னயம் என்னும் செருக்கு. 860 From enmity do all afflictive evils flow, but friendliness doth wealth of kindly good bestow. End of chapter 86. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 87 The Might of Hatred. அதிகாரம் 87 பகை மாட்சி. 861 வலியார்க்க மாறேற்றலோம்புக, ஓம்பா மெலியார் மேல் மேக பகை. 861 With stronger than thyself, turn from the strife away, with weaker shun not, rather court the fray. 862 அன்பிலன்
ஆன்ற துணையிலன் தான்றுவான் என் புரியும் ஏதிலான் துப்பு. 862. No kinsman's love, no strength of friends has he. How can he bear his foeman's enmity? 863. அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான் தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு. 863. A craven thing knows not, accords with none, gives not away. To wrath of any foe he falls an easy prey. 864. நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும் யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது. 864. His wrath still blazes, every secret told, each day. This man is in every place, to every foe an easy prey. 865. வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான் பண்பிலன் பற்றார்க்கினிது. 865. No way of right he scans, no precepts bind, no crimes of right, no grace of good he owns. Such man is his foe's delight. 866. காணா சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான் பேணாமை பேணப்படும். 866. Blind in his rage, his lustful passions rage and swell. If such a man mislikes you, like it well. 867. கொடுத்துங் கொளல் வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து மாணாத செய்வான் பகை. 867. Unseemly are his deeds, yet, proffering aid, the man draws nigh. His hate is cheap at any price, be sure to buy. 868. குணநிலனாய் குற்றம் பலபாயின் மாற்றார்க்கிணநிலனாம் ஏமாப்புடைத்து. 868. No gracious gifts he owns, faults many cloud his fame. His foes rejoice, for none with him will kindred claim. 869. செருவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா அஞ்சும் பகைவர்பெறின். 869. The joy of victory is never far removed from those who have luck to meet with ignorant and timid foes. 870. கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும் ஒல்லானை ஒல்லாதொளி. 870. The task of angry war with men unlearned in virtue's lore who will not meet, glory shall meet him nevermore. End of chapter 87. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 88. Knowing the quality of hate. அதிகாரம் 88. பகை திறந்தெறிதல். 871. பகையென்னும் பண்பில் அதனை ஒருவன் நகையேயும் வேண்டற் பாற்றன்று. 871.
1. For hate, that ill-conditioned thing, not even in jest, let any evil longing rule your breast. 872 வில்லேர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க சொல்லேர் உழவர் பகை. 872. Although you hate incur of those whose ploughs are bows, make not the men whose ploughs are words your foes. 873 ஏமுற்றவரினும் ஏழை தமியனாய் பல்லார் பகை கொள்பவன். 873. Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn, is he who stands alone, object of many foeman's scorn. 874 பகை நட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடையாளன் தகைமைக் கண் தங்கிற்றுலகு. 874. The world, secure on his dexterity depends, whose worthy rule can change his foes to friends. 875 தன்றுணையின்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் இன்றுணையாக் கொள்வற்றின் ஒன்று. 875. Without ally, who fights with twofold enemy overmatched, must render one of those a friend attached. 876 தேரினும் தேராவிடினும் அழிவின் கண் தேரான் பகா அன்பிடல். 876. Whether you trust or not, in time of sore distress, questions of difference or agreement cease to press. 877 நோவர்க்க நொந்ததறியார்க்கு மேவர்க்க மென்மை பகைவர் அகத்து. 877. To those who know them not, complain not of your woes, nor to your foeman's eyes infirmities disclose. 878 வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும் பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு. 878. Know thou the way, then do thy part, thyself defend. Thus shall the pride of those that hate thee have an end. 879 இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுனர் கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து. 879. Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence. Matured by time, it will pierce the hand that plucks it thence. 880 உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் செம்மல் சிதைக்கலாதார். 880. But breathe upon them, and they surely die, who fail to tame the pride of angry enemy. End of chapter 88. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 89. Enmity Within. அதிகாரம் 89. உட்பகை. 881 நிழல் நீரும் இன்னாதா இன்னா தமர் நீரும் இன்னாவாம் இன்னாசியின்.
881. Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain, and qualities of friends who treacherous act will be your bane. 882. வாழ் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு. 882. Dread not the foes that as drawn swords appear, friendship of foes who seem like kinsmen fear. 883. உட்பகை அஞ்சித் தற்காக்க உலை விடத்து மண்பகையின் மானத்தெரும். 883. Of hidden hate beware, and guard thy life. In troublous time it will a deeper wound than potter's knife. 884. மனம் மானா உட்பகை தோன்றின் இனமானா ஏதம் பலவும் தரும். 884. If secret enmities arise that minds pervert, then even kin unkind will work thee grievous hurt. 885. உரல் முறையான் உட்பகை தோன்றின் இரல் முறையான் ஏதம் பலவும் தரும். 885. Amid one's relatives, if hidden hate arise, it will hurt inflict in deadly wise. 886. ஒன்றாமை ஒன்றியார் கண்படின் எஞ்ஞான்றும் ஒன்றாமை ஒன்றல் அரிது. 886. If discord finds a place midst those who dwelt at one before, it's ever hard to keep destruction from the door. 887. செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே உட்பகை உற்றகுடி. 887. As casket with its cover, though in one they'll live alway, no union to the house where hate concealed hath sway. 888. அறம் பொருத பொன் போலத்தேயும் உரம் பொருத உட்பகை உற்றகுடி. 888. As gold, with which the file contends, is worn away, so strength of house declines, where hate concealed hath sway. 889. எல்பகவு அன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் உட்பகை உள்ளதாங் கேடு. 889. Though slight as shred of sesame seed it be, destruction lurks in hidden enmity. 890. உடம்பாடிலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் பாம்போடு உடன் உறைந்தற்று. 890. Domestic life, with those who don't agree, is dwelling in a shed with snake for company. End of chapter 89. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 90. Not offending the great. அதிகாரம் 90. பெரியாரை பிழையாமை. 891. ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை, போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாந் தலை. 891. The chiefest care of those who guard themselves from ill
is not to slight the powers of those who work their mighty will. 892 பெரியாரை பேணாதொழுகிற் பெரியாரார் பேரா இடும்பை தரும். 892 If men will lead their lives reckless of great men's will, such life, through great men's powers, will bring perpetual ill. 893 கெடல் வேண்டிற் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின் ஆற்றுபவர் கண் இழுக்கு. 893 Who ruin covet, let them shut their ears and do despite to those who, where they list, to ruin have the might. 894 கூற்றத்தை கையால் விழித்தற்றால் ஆற்றுவார் காற்றாதார் இன்னா செயல். 894 When powerless men, against men of power, will evil deeds essay, it's beckoning with the hand for death to seize them for its prey. 895 யாண்டு சென்று யாண்டும் உளராகார் வெந்து பின் வேந்து செறப்பட்டவர். 895 Who dare the fiery wrath of monarchs dread, wherever they flee, are numbered with the dead. 896 எரியால் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார் பெரியார் பிழைத்தொழுகுவார். 896 Though in the conflagration caught, he may escape from thence, he escapes not who in life to great ones gives offence. 897 வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என்னாம் தகைமாண்ட தக்கார் செரென். 897 Though every royal gift and stores of wealth your life should crown, what are they if the worthy men of mighty virtue frown? 898 குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பிற் குடியொடு நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து. 898 If they, whose virtues like a mountain rise, are light esteemed, they die from earth who with their households ever during seemed. 899 ஏந்திய கொள்கையார் சீரின் இடைமுறிந்து வேந்தனும் வெந்து கெடும். 899 When blazes forth the wrath of men of lofty fame, kings even fall from high estate and perish in the flame. 900 இறந்தமைந்த சார்புடையராயினும் உய்யார் சிறந்தமைந்த சீரார் செரென். 900 Though all surpassing wealth of aid they boast, if men in glorious virtue great are wrath, they are lost. End of chapter 90. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 91 Being Led by Women. அதிகாரம் 91 பெண் வழிச்சேரல். 901 மனை விழைவார் மான் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் வேண்டாப் பொருளும் அது. 901
who give their soul to love of wife acquire not nobler gain. Who give their soul to strenuous deeds, such meaner joys disdain. 902 பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் நாணாக நாணுத்தரும். 902 Who gives himself to love of wife, careless of noble name, his wealth will clothe him with overwhelming shame. 903 இல்லாள் கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும் நல்லாருள் நாணுத்தரும். 903 Who to his wife submits, his strange unmanly mood will daily bring him shame among the good. 904 மனையாளை அஞ்சும் மறுமையிலாளன் வினையாண்மை வீரேதலென்று. 904 No glory crowns even manly actions wrought by him who dreads his wife, nor gives the other world a thought. 905 இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்றஞான்றும் நல்லார்க்கு நல்ல செயல். 905 Who quakes before his wife will ever tremble too, good deeds to men of good deserts to do. 906 இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே இல்லாளமையார் தோளஞ்சுபவர். 906 Though, like the demigods, in bliss they dwell secure from harm, those have no dignity who fear the housewife's slender arm. 907 பெண் ஏவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப் பெண்ணே பெருமை உடைத்து. 907 The dignity of modest womanhood excels his manliness, obedient to a woman's law who dwells. 908 நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள் பெட்டாங்கு ஒழுகுபவர். 908 Who, to the will of her with beauteous brow their lives conform, aid not their friends in need, nor acts of charity perform. 909 அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும் பெண் ஏவல் செய்வார் கண் இல். 909 No virtuous deed, no seemly wealth, no pleasure rests with them who live obedient to their wives' behests. 910 எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்திடனுடையார் கெஞ்ஞான்றும் பெண் சேர்ந்தாம் பேதைமையில். 910 Where pleasures of the mind that dwell in realms of thought abound, folly that springs from overweening woman's love is never found. End of chapter 91. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Thiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 92 Wanton Women. அதிகாரம் 92 வரைவின் மகளிர். 911 அன்பின் விளையார் பொருள் விளையும் ஆய்தொடியாரின் சொல் இழுக்குதரும்.
9:11 Those that choice armlets wear, who seek not thee with love, but seek thy wealth, their pleasant words will ruin prove. 912 பயன் தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர் நயன் தூக்கி நல்லாவிடல். 912 Who weigh the gain and utter virtuous words with vicious heart, weighing such women's worth, from their society depart. 913 பொருட்பெண்டர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டறையில் ஏதில் பிணந்தழியற்று. 913 As one in darkened room, some stranger corpse in arms, is he who seeks delight in mercenary women's charms. 914 பொருட்பொருளார் புன்னலந்தோயார் அருட்பொருள் ஆயும் அறிவினவர். 914 Their worthless charms, whose only weal is wealth of gain, from touch of these the wise, who seek the wealth of grace, abstain. 915 பொதுநலத்தார் புன்னலந்தோயார் மதிநலத்தின் மாண்ட அறிவினவர். 915 From contact with their worthless charms, whose charms to all are free, the men with sense of good and lofty wisdom blessed will flee. 916 தன்னலம் பாரிப்பார் தோயார் தகை செருக்கிப் புன்னலம் பாரிப்பார் தோள். 916 From touch of those who worthless charms with wanton arts display, the men who would their own true good maintain will turn away. 917 நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சிற் பேணிப் புணர்பவர் தோள். 917 Who cherish alien thoughts while folding in their fiend embrace, these none approach save those devoid of virtue's grace. 918 ஆயும் அறிவினர் அல்லார் கணங்கென்ப மாயமகளிர் முயக்கு. 918 As Demoness, who lures to ruin, woman's treacherous love to men devoid of wisdom's searching power will prove. 919 வரைவிலா மானிழையர் மென்தோள் புறையிலா பூரியர்கள் ஆழும் அளறு. 919 The wanton's tender arm, with gleaming jewels decked, is hell, where sink degraded souls of men abject. 920 இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவரும் திருநீக்கப்பட்டார் தொடர்பு. 920 Women of double minds, strong drink and dice, to these given over, are those on whom the light of fortune shines no more. End of chapter 92. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 93 Not Drinking Palm Wine. அதிகாரம் 93 கள் உண்ணாமை. 921 உட்கப்படார் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் கள் காதல் கொண்டொழுகுவார். 921
who love the palm's intoxicating juice each day, no reverence they command, their glory fades away. 922 உன்னற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் எண்ணப்பட வேண்டாதார். 922. Drink not inebriating draught. Let him count well the cost who drinks. By drinking, all good men's esteem is lost. 923 ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி. 923. The drunkard's joy is sorrow to his mother's eyes. What must it be in presence of the truly wise? 924 நான் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் பேணா பெருங்குற்றத்தார்க்கு. 924. Shame, goodly maid, will turn her back for eye on them who sin the drunkard's grievous sin that all condemn. 925 கையறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து மெய்யறியாமை கொளல். 925. With the gift of goods, who self-oblivion buys, is ignorant of all that man should prize. 926 துஞ்சினார் செத்தாரின் வேரல்லார் எஞ்ஞான்றும் நஞ்சுண்பார் கள் உண்பவர். 926. Sleepers are as the dead, no otherwise they seem, who drink intoxicating draughts, they poison quaff we deem. 927 உள்ளொற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் கள்ளொற்றிக் கண் சாய்பவர். 927. Who turn aside to drink and droop their heavy eye shall be the townsmen's jest when they the fault espy. 928 களித்ததறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்தொளித்தது ஆங்கே மிகும். 928. No more in secret drink and then deny thy hidden fraud. What in thy mind lies hid shall soon be known abroad. 929 களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீநீர் குளித்தானை தீத்துரியற்று. 929. Like him who, lamp in hand, would seek one sunk beneath the wave, is he who strives to sob a drunken man with reason's grave. 930 கள்ளுண்ணா பொழுதிர் களித்தானைக் காணுங்கால் உள்ளான் கொல் உண்டதன் சோர்வு. 930. When one, in sober interval, a drunken man espies, does he not think, such is my folly in my revelries? End of chapter 93. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 94. Gaming. அதிகாரம் 94. சூது.
931 வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றது தூண்டிற்பொன் மீன் விழுங்கியற்று. 931 Seek not the gamester's play, though you should win, your gain is as the baited hook the fish takes in. 932 ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல் நன்றெய்தி வாழ்வதோராறு. 932 Is there for gamblers too, that gaining 100 lose, some way that they may good obtain and see a prosperous day? 933 உருள் ஆயம் ஓவாது கூறின் பொருள் ஆயம் போய் புறமே படும். 933 If prince unceasing speak of naught but play, treasure and revenue will pass from him away. 934 சிறுமை பல செய்து சீரழிக்கும் சூதின் வறுமை தருவதொன்று இல். 934 Gaming brings many woes, and ruins fair renown. Nothing to want brings men so surely down. 935 கவரும் கழகமும் கையும் தருக்கி இவரியார் இல்லாகியார். 935 The dice and gaming hall and gamster's art they eager sought, thirsting for gain, the men in other days who came to naught. 936 அகடாரார் அல்லல் உழப்பர் சூதென்னும் முகடியான் மூடப்பட்டார். 936 Gambling is misfortune's other name. Over whom she casts her veil, they suffer grievous want, and sorrows sore bewail. 937 பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் கழகத்துக் காலை புகின். 937 Ancestral wealth and noble fame to ruin haste, if men in gamblers' halls their precious moments waste. 938 பொருள் கெடுத்துப் பொய்மேற்கொளீல் அருள் கெடுத்து அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது. 938 Gambling wastes wealth. To falsehood bends the soul. It drives away all grace and leaves the man to utter misery a prey. 939 உடை செல்வம் ஊன் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் அடையாவாம் ஆயங்கொளின். 939 Clothes, wealth, food, praise, and learning all depart from him on gambler's gain who sets his heart. 940 இழத்தொரும் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் உழத்தொரும் காதற்று உயிர். 940 However he lose, the gambler's heart is ever in the play. Even so the soul, despite its griefs, would live on earth alway. End of chapter 94. Recording by Jyoti Taravanat.
The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 95 Medicine. அதிகாரம் 95 மருந்து. 941 மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் வழிமுதலா எண்ணிய 3. 941 The learned books count 3, with wind as first. Of these, as any one prevail or fail, it will cause disease. 942 மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின். 942 No need of medicine to heal your body's pain, if what you ate before digested well, you eat again. 943 அற்றால் அறவறிந்து உண்க அஃது உடம்பு பெற்றான் நெடி தூய்க்கும் 6. 943 Who has a body gained may long the gift retain, if food digested well, in measure due he eat again. 944 அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறல்ல துய்க்க துவரப் பசித்து. 944 Knowing the food digested well, when hunger prompteth thee, with constant care, the viands choose that well agree. 945 மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. 945 With self-denial take the well-selected meal, so shall thy frame no sudden sickness feel. 946 இழிவறிந்து உண்பான் கண் இன்பம் போல் நிற்கும் கழிபேர் இறையான் கண் நோய். 946 On modest temperance as pleasures pure, so pain attends the greedy epicure. 947 தீ அளவின்றித் தெரியான் பெரிதுண்ணின் நோய் அளவின்றிப்படும். 947 Who largely feeds, nor measure of the fire within maintains, that thoughtless man shall feel unmeasured pains. 948 நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பச் செயல். 948 Disease, its cause, what may abate the ill, let leech examine these, then use his skill. 949 உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும் கற்றான் கருதிச் செயல். 949 The habitudes of patient and disease, the crisis of the ill, these must the learned leech think over well, then use his skill. 950 உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்துரைச் செல்வான் என்று அப்பால் நாற்கூற்றே மருந்து. 950 For patient, leech, and remedies, and him who waits by patient's side, the art of medicine must fourfold cord of laws provide. End of chapter 95. அங்கவியல் முற்றிற்று.
The end of the section on the essentials of a state. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. 4. Appendix Oribial. Chapter 96. Nobility. அதிகாரம் 96. குடிமை. 951. ஈர்ப்பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு. 951. Save in the scions of a noble house, you never find instinctive sense of right and virtuous shame combined. 952. ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இம்மூன்றும் இழுக்கார் குடிப்பிறந்தார். 952. In these three things the men of noble birth fail not, in virtuous deed, and truthful word, and chastened thought. 953. நகை ஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும் வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு. 953. The smile, the gift, the pleasant word, unfailing courtesy, these are the signs, they say, of true nobility. 954. அடுக்கிய கோடி பேரினும் குடிப்பிறந்தார் குன்றுவ செய்தல் இலர். 954. Millions on millions piled would never win the men of noble race to soul-degrading sin. 955. வழங்குவது உள் வீழ்ந்த கண்ணும் பழங்குடி பண்பின் தலை பிரிதல் இன்று. 955. Though stores for charity should fail within, the ancient race will never lose its old ancestral grace. 956. சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார் மாசற்ற குலம்பற்றி வாழ்தும் என்பார். 956. Whose minds are set to live as fits their sires' unspotted fame, stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame. 957. குடிப்பிறந்தார் கண் விளங்கும் குற்றம் விசும்பின் மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து. 957. The faults of men of noble race are seen by every eye, as spots on her bright orb that walks sublime the evening sky. 958. நலத்தின் கண் நாரின் மை தோன்றின் அவனை குலத்தின் கண் ஐயப்படும். 958. If lack of love appear in those who bear some goodly name, it will make men doubt the ancestry they claim. 959. நிலத்திற்கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் குலத்திற்பிறந்தார் வாய்ச்சொல். 959. Of soil, the plants that spring thereout will show the worth. The words they speak declare the men of noble birth. 960. நலம் வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம் வேண்டின் வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு. 960. Who seek for good the grace of virtuous shame must know,
who seek for noble name to all must reverence show. End of chapter 96. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 97. Honor. அதிகாரம் 97. மானம். 961. இன்றியமையா சிறப்பின ஆயினும் குன்றவருபவிடல். 961. Though linked to splendors, man no otherwise may gain, reject each act that may thine honour's clearness stain. 962. சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு பேராண்மை வேண்டுபவர். 962. Who seek with glory to combine honour's untarnished fame, do no inglorious deeds, though men accord them glory's name. 963. பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு. 963. Bow down thy soul, with increase blessed, in happy hour. Lift up thy heart, when stripped of all by fortune's bar. 964. தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர் நிலையின் இழிந்த கடை. 964. Like hairs from off the head that fall to earth, when fallen from high estate are men of noble birth. 965. குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ குன்றி அனையசையின். 965. If meanness, slight as abra's grain, by men be wrought, though like a hill their high estate, they sink to naught. 966. புகழ் இன்றால் புத்தேன் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று இகழ்வார் பின் சென்று நிலை. 966. It yields no praise, nor to the land of gods throws wide the gate. Why follow men who scorn, and at their bidding wait? 967. ஒட்டார் பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று. 967. Better it were said, he is perished, than to gain the means to live, following in foeman's train. 968. மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை பீடழிய வந்த இடத்து. 968. When high estate has lost its pride of honour meet, is life that nurses this poor flesh as nectar sweet. 969. மயிர் நீப்பின் வாழாக் கவரிமான் அன்னார் உயிர் நீப்பர் மானம் வரின். 969. Like the wild ox that, of its tuft bereft, will pine away, are those who, of their honour shorn, will quit the light of day. 970. இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார் ஒளிதொழுதேத்தும் உலகு. 970. Who,
when dishonor comes, refuse to live. Their honored memory will live in worship and applause of all the world for aye. End of chapter 97. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 98. Greatness. அதிகாரம் 98. பெருமை. 971. ஒளி ஒருவர்க்கு உள்ளவெருக்கை இளி ஒருவர்க்கு அஃதிறந்து வாழ்தும் எனல். 971. The light of life is mental energy. Disgrace is his who says, I will lead a happy life devoid of this. 972. பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான். 972. All men that live are one in circumstance of birth. Diversities of works give each his special worth. 973. மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர், கீழிருந்தும் கீழல்லார் கீழல்லவர். 973. The men of lofty line, whose souls are mean, are never great. The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate. 974. ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு. 974. Like single-hearted women, greatness too exists while to itself is true. 975. பெருமையுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் அருமையுடைய செயல். 975. The man endowed with greatness true, rare deeds in perfect wise will do. 976. சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை, பெரியாரைப் பேணிக் கொள்வேமென்னும் நோக்கு. 976. As votaries of the truly great, we will ourselves enroll, is thought that enters not the mind of men of little soul. 977. இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புந்தான் சீரல்லவர் கண்படின். 977. Whenever distinction lights on some unworthy head, then deeds of haughty insolence are bred. 978. பணியுமாம் என்றும் பெருமை, சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து. 978. Greatness humbly bends, but littleness always spreads out its plumes and loads itself with praise. 979. பெருமை பெருமிதம் இன்மை, சிறுமை பெருமிதம் ஊர்ந்துவிடல். 979. Greatness is absence of conceit. Meanness we deem riding on car of vanity supreme. 980. அற்றம் மறைக்கும் பெருமை, சிறுமைதான் குற்றமே கூறிவிடும். 980. Greatness will hide a neighbor's shame. Meanness his faults to all the world proclaim.
End of chapter 98. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 99. Perfectness. அதிகாரம் 99. சான்றாண்மை. 981. கடனென்ப நல்லவையெல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள்பவர்க்கு. 981. All goodly things are duties to the men, they say, who set themselves to walk in virtue's perfect way. 982. குணநலம் சான்றோர் நலனே பிறநலம் என்னலத்து உள்ளது அன்று. 982. The good of inward excellence they claim, the perfect men, or other good is only good in name. 983. அன்பு நான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையோடு 5 சால் பூன்றிய தூண். 983. Love, modesty, beneficence, benignant grace, with truth are pillars 5 of perfect virtue's resting place. 984. கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை சொல்லா நலத்தது சால்பு. 984. The type of penitence is virtuous good that nothing slays. To speak no ill of other men is perfect virtue's praise. 985. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் மாற்றாரை மாற்றும் படை. 985. Submission is the might of men of mighty acts. The sage with that same weapon stills his foeman's rage. 986. சால்பிற்கு கட்டளை யாதெனின் தோல்வி துலையல்லார் கண்ணும் கொளல். 986. What is perfection's test? The equal mind, to bear repulse from even meaner men resigned. 987. இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்ததோ சால்பு. 987. What fruit doth your perfection yield you, say, unless to men who work you ill you good repay? 988. இன்மை ஒருவர்க்கு இழிவன்று சால்பென்னும் திண்மை உண்டாகப் பெறின். 988. To soul with perfect virtue's strength endued brings no disgrace the lack of every earthly good. 989. ஊழி பெயரினும் தாம் பெயரார் சான்றாண்மைக்கு ஆழி எனப்படுவார். 989. Call them of perfect virtue's sea the shore, who, though the fates should fail not for evermore. 990. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலந்தாங்காது மன்னோ பொறை. 990. The mighty earth
its burthen to sustain must cease, if perfect virtue of the perfect men decrease. End of chapter 99. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 100. Courtesy. Adhigaram 100. பண்புடைமை. 991. என்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார் மாட்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. 991. Who easy access give to every man, they say, of kindly courtesy will learn with ease the way. 992. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. 992. Benevolence and high-born dignity, these two are beaten paths of courtesy. 993. உருப்பொத்தல் மக்களொப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு. 993. Men are not one because their members seem alike to outward view. Similitude of kindred quality makes likeness true. 994. நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார் பண்பு பாராட்டும் உலகு. 994. Of men of fruitful life, who kindly benefits dispense, the world unites to praise the noble excellence. 995. நகையுள்ளும் இன்னாதிகழ்ச்சி பகையுள்ளும் பண்புள பாடறிவார் மாட்டு. 995. Contempt is evil, though in sport. They who man's nature know, even in their wrath, a courteous mind will show. 996. பண்புடையார் பட்டுண்டுலகம் அதுவின்றேல் மண்புக்கு மாய்வது மண். 996. The world abides, for worthy men its weight sustain. Were it not so, it would fall to dust again. 997. அறம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் மக்கட்பண்பில்லாதவர். 997. Though sharp their wit as file, as blocks they must remain, whose souls are void of courtesy humane. 998. நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும் பண்பாற்றார் ஆதல் கடை. 998. Though men with all unfriendly acts and wrongs assail, its uttermost disgrace in courtesy to fail. 999. நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம் பகலும் பார்ப்பட்டன்று இருள். 999. To him who knows not how to smile in kindly mirth, darkness in daytime broods over all the vast and mighty earth.
ஆயிரம் பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால் கலந்தீமையால் திரிந்தற்று. 1000 Like sweet milk soured, because in filthy vessel poured, is ample wealth in churlish man's unopened coffers stored. End of chapter 100. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 101. Wealth without benefaction. அதிகாரம் 101. நன்றியில் செல்வம். 1001 வைத்தான் வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃதுண்ணான் செத்தான் செயக் கிடந்தது இல். 1001 Who fills his house with ample store, enjoying none, is dead, not with the useless heap is done. 1002 பொருளானாம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவரும் மருளானாம் ஆனா பிறப்பு. 1002 Who, giving naught, opines from wealth all blessing springs, degraded birth that doting miser's folly brings. 1003 ஈட்டம் இவரி இசை வேண்டா ஆடவர் தோற்றம் நிலக்குப் பொறை. 1003 Who lust to heap up wealth, but glory hold not dear, it burthens earth when on the stage of being they appear. 1004 எச்சம் என்று என் எண்ணும் கொல்லோ ஒருவரால் நச்சப்படாதவன். 1004 Whom no one loves, when he shall pass away, what doth he look to leave behind, I pray? 1005 கொடுப்பதூம் துய்ப்பதூம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய கோடி உண்டாயினும் இல். 1005 Amid accumulated millions they are poor, who nothing give and not enjoy of all they store. 1006 ஏதம் பெருஞ்செல்வம் தான் துவான் தக்கார் கொன்றீதல் இயல்பிலாதான். 1006 Their ample wealth is misery to men of churlish heart, who not themselves enjoy and not to worthy men impart. 1007 அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகநலம் பெற்றாள் தமியள் மூத்தற்று. 1007 Like woman fair in lonelyhood who aged grows, is wealth of him on needy men who not bestows. 1008 நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடுவூருள் நச்சு மரம் பழுத்தற்று. 1008 When he whom no man loves exults in great prosperity, it's as when fruits in midmost of the town some poisonous tree. 1009 அன்பொறி தற்செற்று அறநோக்காது ஈட்டிய உன் பொருள் கொள்வார் பிறர்.
1009. Who love abandon, self afflict, and virtue's way forsake, to heap up glittering wealth, their hoards shall others take. 1010. சீருடைச் செல்வர் சிறுதுனி மாறி வரங்கூர்ந்தனையது உடைத்து. 1010. It's as when rain cloud in the heaven grows dry, when generous wealthy man endures brief poverty. End of chapter 101. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 102. Shame. அதிகாரம் 102. நாணுடைமை. 1011. கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத்திருநுதல் நல்லவர் நாணுப்பிற. 1011. To shrink abashed from evil deed is generous shame. Other is that of bright broad ones of virtuous fame. 1012. ஊன் உடை எச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு. 1012. Food, clothes, and other things alike all beings own. By sense of shame the excellence of men is known. 1013. ஊனைக் குறித்த உயிரெல்லாம் நான் என்னும் நன்மை குறித்தது சால்பு. 1013. All spirits homes of flesh as habitation claim, and perfect virtue ever dwells with shame. 1014. அணி அன்றோ நாணுடைமை சான்றோர்க்கு அஃதின்றேல் பிணி அன்றோ பீடு நடை. 1014. And is not shame an ornament to men of dignity? Without it, step of stately pride is piteous thing to say. 1015. பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு உரைபதி என்னும் உலகு. 1015. As home of virtuous shame, by all the world the men are known who feel ashamed for others' guilt as for their own. 1016. நான் வேலி கொள்ளாது மன்னோ வியன் ஞாலம் பேணலர் மேலாயவர். 1016. Unless the hedge of shame inviolate remain, for men of lofty soul the earth's vast realms no charms retain. 1017. நாணால் உயிரைத் துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் நான் துறவார் நாணாள்பவர். 1017. The men of modest soul for shame would life an offering make, but never abandon virtuous shame for life's dear sake. 1018. பிறர் நாணத்தக்கது தான் நாணானாயின் அறம் நாணத்தக்கது உடைத்து. 1018. Thou knowest no shame, while all around ashamed must be. Virtue will shrink away ashamed of thee.
1019 குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் நாணின்மை நின்ற கடை. 1019 It will race consume if right observance fail. It will every good consume if shamelessness prevail. 1020 நான் அகத்தில்லார் இயக்கம் மரப்பாவை நானால் உயிர் மருட்டி அற்று. 1020 It's as with strings a wooden puppet apes life's functions, when those void of shame within hold intercourse with men. End of chapter 102. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 103 The Way of Maintaining the Family. அதிகாரம் 103 குடிசெயல் வகை. 1021 கருமம் செய்ய ஒருவன் கை தூவேன் என்னும் பெருமையின் பீடுடையது இல். 1021 Who says, I'll do my work, nor slack my hand, his greatness, clothed with dignity supreme, shall stand. 1022 ஆள் வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின் நீள் வினையால் நீளும் குடி. 1022 The manly act and knowledge full, when these combine in deed prolonged, then lengthens out the race's line. 1023 குடி செய்வல் என்னும் ஒருவர்க்கு தெய்வம் மடித்தற்று தான் முந்தூரும். 1023 I'll make my race renowned, if man shall say, with vest succinct the goddess leads the way. 1024 சூழாமல் தானே முடிவெய்தும் தம் குடியைத் தாழாது உஞற்றுபவர்க்கு. 1024 Who labors for his race with unremitting pain, without a thought, spontaneously his end will gain. 1025 குற்றம் இலனாய் குடிசெய்து வாழ்வானைச் சுற்றமா சுற்றும் உலகு. 1025 With blameless life, who seeks to build his race's fame, the world shall circle him and kindred claim. 1026 நல்லாண்மை என்பது ஒருவர்க்குத்தான் பிறந்த இல்லாண்மை ஆக்கிக் கொளல். 1026 Of virtuous manliness the world accords the praise, to him who gives his powers the house from which he sprang to raise. 1027 அமரகத்து வன்கண்ணர் போல தமரகத்தும் ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை. 1027 The fearless hero bears the brunt amid the warrior throng. Amid his kindred, so the burden rests upon the strong.
1028 குடிசெய்வார்க்கில்லை பருவம் மடிசெய்து மானங்கருதக் கெடும். 1028 Wait for no season. When you would your house uprear, it will perish if you wait supine, or hold your honor dear. 1029 இடும்பைக்கே கொள்கலம் கொல்லோ குடும்பத்தைக் குற்றமறைப்பான் உடம்பு. 1029 Is not his body vase that various sorrows fill? Who would his household screen from every ill? 1030 இடுக்கண்கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்தூன்றும் நல்லாள் இலாத குடி. 1030 When trouble the foundation saps, the house must fall, if no strong hand be nigh to prop the tottering wall. End of chapter 103. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 104 Agriculture. அதிகாரம் 104 உழவு. 1031 சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உழந்தும் உழவே தலை. 1031 However they roam, the world must follow still the plower's team. Though toilsome, culture of the ground as noblest toil esteem. 1032 உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி, அஃதற்றாது எழுவாரையெல்லாம் பொறுத்து. 1032 The plowers are the linchpin of the world. They bear them up who other works perform, too weak its toils to share. 1033 உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர். 1033 Who, plowing, eat their food, they truly live. The rest to others bend subservient, eating what they give. 1034 பலகுடை நீழலும் தங்குடை கீழ் காண்பர் அலகுடை நீழலவர். 1034 Over many a land they will see their monarch reign, whose fields are shaded by the waving grain. 1035 இரவார் இறப்பார் கொன்றீவர் கரவாது கை செய்தூண் மாலையவர். 1035 They nothing ask from others, but to askers give, who raise with their own hands the food on which they live. 1036 உழவினார் கைமடங்கின் இல்லை, விழைவது விட்டேம் என்பார்க்கும் நிலை. 1036 For those who have left what all men love, no place is found, when they with folded hands remain who till the ground.
37 தொடிப்புழுதி கக்ஸா உனக்கின் பிடித்தெருவும் வேண்டாது சாலப்படும். 1037 Reduce your soil to that dry state when ounce is quarter ounce's weight. Without one handful of manure, abundant crops you thus secure. 1038 ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்டபின் நீரினும் நன்றதன் காப்பு. 1038 To cast manure is better than to plough. Weed well. To guard is more than watering now. 1039 செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து இல்லாளின் ஊடிவிடும். 1039 When master from the field aloof hath stood, then land will sulk like wife in angry mood. 1040 இளமென்று அசை இருப்பாரைக் காணின் நிலமென்னும் நல்லாள் நகும். 1040 The earth, that kindly dame, will laugh to see men seated idle pleading poverty. End of chapter 104. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 105 Poverty. அதிகாரம் 105 நல்குரவு. 1041 இன்மையின் இன்னாதது யாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது. 1041 You ask, what sharper pain than poverty is known? Nothing pains more than poverty, save poverty alone. 1042 இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் இம்மையும் இன்றி வரும். 1042 Malefactor matchless. Poverty destroys this world's and the next world's joys. 1043 தொல்வரவும் தோலும் கெடுக்கும் தொகையாக நல்குரவென்னும் நசை. 1043 Importunate desire, which poverty men name, destroys both old descent and goodly fame. 1044 இல் பிறந்தார் கண்ணேயும் இன்மை இழிவந்த சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும். 1044 From penury will spring, amid even those of noble race, oblivion that gives birth to words that bring disgrace. 1045 நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்குறைத் துன்பங்கள் சென்றுபடும். 1045 From poverty, that grievous woe, attendant sorrows plenteous grow. 1046 நற்பொருள் நன்குணர்ந்து சொல்லினும் நல்கூர்ந்தார் சொற்பொருள் சோர்வுபடும்.
1046. Though deepest sense, well understood, the poor man's words convey, their sense from memory of mankind will fade away. 1047. அறஞ்சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும் பிறன் போல நோக்கப்படும். 1047. From indigence, devoid of virtue's grace, the mother even that bare, estranged, will turn her face. 1048. இன்றும் வருவது கொல்லோ நெருநலம் கொன்றது போலும் நிரப்பு. 1048. And will it come today as yesterday? The grief of want that eats my soul away. 1049. நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் யாதொன்றும் கண்பாடரிது. 1049. Amid the flames, sleep may men's eyelids close. In poverty, the eye knows no repose. 1050. துப்புரவில்லார் துவரத் துறவாமை உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று. 1050. Unless the destitute will utterly themselves deny, they cause their neighbours salt and vinegar to die. End of chapter 105. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 106. Mendicancy. அதிகாரம் 106. இரவு. 1051. இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் அவர் பழி தம் பழி அன்று. 1051. When those you find from whom it's meet to ask, for aid apply, theirs is the sin, not yours, if they the gift deny. 1052. இன்பம் ஒருவர்க்கு இரத்தல் இறந்தவை துன்பம் உறாவரின். 1052. Even to ask an alms may pleasure give, if what you ask without annoyance you receive. 1053. கரப்பிலா நெஞ்சிற் கடனறிவார் முன்னின்று இறப்புமோர் ஏர் உடைத்து. 1053. The men who not deny, but know what's due, before their face, to stand as suppliants, affords especial grace. 1054. இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் கனவிலும் தேற்றாதார் மாட்டு. 1054. Like giving alms, may even asking pleasant seem, from men who of denial never even dream. 1055. கரப்பிலார் வயகத்து உண்மையால் கண்ணின்று இறப்பவர் மேற்கொள்வது. 1055. Because on earth the men exist who never say them nay, men bear to stand before their eyes for help to pray.
1056 கரப்பிடும்பை இல்லாரைக் காணின் நிரப்பிடும்பை எல்லாம் ஒருங்கு கெடும். 1056 If those you find from evil of denial free, at once all plague of poverty will flee. 1057 இகழ்ந்தெள்ளாது ஈவாரைக் காணின் மகிழ்ந்துள்ளம் உள்ளுள் உவப்பது உடைத்து. 1057 If men are found who give and no harsh words of scorn employ, the minds of askers through and through will thrill with joy. 1058 இறப்பாரை இல்லாயின் ஈர்கண் மாஞாலம் மரப்பாவை சென்று வந்தற்று. 1058 If askers cease, the mighty earth, where cooling fountains flow, will be a stage where wooden puppets come and go. 1059 ஈவார் கண் என்னுண்டாம் தோற்றம் இறந்து கோள் மேவார் இலாக்கடை. 1059 What glory will there be to men of generous soul when none are found to love the asker's role? 1060 இறப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பிடும்பை தானேயும் சாலும் கரி. 1060 Askers, refused from wrath, must stand aloof. The plague of poverty itself is ample proof. End of chapter 106. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 107 The Dread of Mendicancy. அதிகாரம் 107 இரவச்சம். 1061 கரவாது உவந்தீயும் கண் அன்னார் கண்ணும் இரவாமை கோடி உறும். 1061 10,000,000-fold its greater gain, asking no alms to live, even from those, like eyes in worth, who not concealing gladly give. 1062 இறந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து கெடுக உலகு இயற்றியான். 1062 If he that shaped the world desires that men should begging go through life's long course, let him a wanderer be and perish so. 1063 இன்மை இடும்பை இறந்து தீர்வாமென்னும் வன்மையின் வன் பாட்டதில். 1063 Nothing is harder than the hardness that will say, the plague of penury by asking alms we will drive away. 1064 இடமெல்லாம் கொள்ளாத்தகைத்தே இடமில்லாக் காலும் இரவெல்லாச் சால்பு. 1064 Who never consent to beg in utmost need, their worth has excellence of greatness that transcends the earth. 1065 தென்னீர் அடுப்புற்கை ஆயினும்
தாள் தந்தது உண்ணலின் ஊங்கினியதில். 1065. Nothing is sweeter than to taste the toil-won cheer, though mess of pottage as tasteless as the water clear. 1066. ஆவிற்கு நீரென்று இறப்பினும் நாவிற்கு இரவின் இழிவந்ததில். 1066. Even if a draught of water for a cow you ask, naught is so distasteful to the tongue as beggar's task. 1067. இறப்பன் இறப்பாரை எல்லாம் இறப்பின் கரப்பார் இரவன் மின் என்று. 1067. One thing I beg of beggars all, if beg ye may, of those who hide their wealth, beg not, I pray. 1068. இரவென்னும் ஏமாப்பில் தோணி கரவென்னும் பார்த்தாக்கப் பக்குவிடும். 1068. The fragile bark of beggary, wrecked on denial's rock, will lie. 1069. இரவுள்ள உள்ளம் உருகும் கரவுள்ள உள்ளதும் இன்றிக் கெடும். 1069. The heart will melt away at thought of beggary. With thought of stern repulse, it will perish utterly. 1070. கரப்பவர்க்கு யாங்குளிக்கும் கொல்லோ இறப்பவர் சொல்லாடப் போம் உயிர். 1070. Even as he asks, the shamefaced asker dies. Where shall his spirit hide who help denies? End of chapter 107. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 108. Baseness. அதிகாரம் 108. கயமை. 1071. மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன ஒப்பாரி யாங்கண்டதில். 1071. The base resemble men in outward form, I ween, but counterpart exact to them I have never seen. 1072. நன்றறிவாரிற் கயவர் திருவுடையர் நெஞ்சத்து அவலம் இலர். 1072. Than those of grateful heart, the base must luckier be. Their minds from every anxious thought are free. 1073. தேவரனையர் கயவர் அவரும் தாம் மேவன செய்தொழுகலான். 1073. The base are as the gods. They too do ever what they list to do. 1074. அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின் மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ். 1074. When base men
those behold of conduct vile, they straight surpass them, and exulting smile. 1075 அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது. 1075 Fear is the base man's virtue. If that fail, intense desire some little may avail. 1076 அரைபறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட மறை பிறர்க்கு உய்த்துரைக்கலான். 1076 The base are like the beaten drum, for when they hear, they sound the secret out in every neighbor's ear. 1077 ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிருடைக்கும் கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு. 1077 From off their moistened hands no clinging grain they shake, unless to those with clenched fist their jaws who break. 1078 சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்லப் பயன்படும் கீழ். 1078 The good to those will profit yield fair words who use. The base, like sugar cane, will profit those who bruise. 1079 உடுப்பதூம் உண்பதூம் காணின் பிறர் மேல் வடுக்காணவற்றாகும் கீழ். 1079 If neighbors clothed and fed he see, the base, is mighty man some hidden fault to trace? 1080 எற்றிற்குரியர் கயவர் ஒன்றுற்றக்கால் விற்றற்குரியர் விரைந்து. 1080 For what is base man fit? If griefs assail, himself to offer there and then for sale. End of chapter 108. ஒழிபியன் முற்றும். The end of the appendix. பொருட்பால் முற்றிற்று. The end of Book 2 on Wealth. Recording by Jyoti Taravanattu. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar. Translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanattu. Book 3 Love Kamatthupal 1. The Gandharva Marriage Kalaviyal Chapter 109 Mental disturbance caused by the beauty of the princess. அதிகாரம் 109 தகையணங்குறுத்தல். 1081 அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை மாதர்கொல் மாலும் என் நெஞ்சு. 1081 Goddess or peafowl rare, she whose years rich jewels wear, is she a maid of humankind? All wildered is my mind. 1082 நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு தானை கொண்டன்னதுடைத்து. 1082 She
of the beaming eyes. To my rash look her glance replies, as if the matchless goddess's hand led forth an armed band. 1083 பண்டறியேன் கூற்றென்பதனை இனியறிந்தேன் பெண்டகையால் பேரமர்கட்டு. 1083 Death's form I formerly knew not, but now it's plain to me. He comes in lovely maiden's guise, with soul-subduing eyes. 1084 கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகை பேதை கமர்த்தன கண். 1084 In sweet simplicity a woman's gracious form hath she, but yet those eyes that drink my life are with the form at strife. 1085 கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் நோக்கம் இம்மூன்றும் உடைத்து. 1085 The light that on me gleams, is it death's dart, or eyes' bright beams, or fawn's shy glance? All three appear in form of maiden here. 1086 கொடும் புருவம் கோடாமரைப்பின் நடுங்கஞ்சர் செய்யலம் அன்னிவள் கண். 1086 If cruel eyebrows bow, unbent, would veil those glances now, the shafts that wound this trembling heart her eyes no more would dart. 1087 கடா களிற்றின் மேற் கட்படா மாதர் படா முலை மேல் துகில். 1087 As veil over angry eyes of raging elephant that lies, the silken cincture's folds invest this maiden's panting breast. 1088 உண்ணுதற்கோ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் நன்னாரும் உட்குமென் பீடு. 1088 Ah, woe is me! My might, that awed my foemen in the fight, by lustre of that beaming brow, borne down, lies broken now. 1089 பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்கு அணியவனோ ஏதில தந்து. 1089 Like tender fawn is her eye, clothed on is she with modesty. What added beauty can be lent by alien ornament? 1090 உண்டார்கண் அல்லது அடுநாராக் காமம் போல் கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று. 1090 The palm tree's fragrant wine to those who taste yields joys divine, but love hath rare felicity for those that only see. End of chapter 109.
Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 110. Recognition of the Signs of Mutual Love. அதிகாரம் 110. குறிப்பறிதல். 1091. இரு நோக்கு இவளுன் கண் உள்ளது, ஒரு நோக்கு நோய் கொன்றன் நோய் மருந்து. 1091. A double witchery have glances of her liquid eye. One glance is glance that brings me pain, the other heals again. 1092. கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தில் செம்பாகம் அன்று பெரிது. 1092. The furtive glance that gleams one instant bright is more than half of love's supreme delight. 1093. நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃதவள் யாப்பினுள் அட்டிய நீர். 1093. She looked, and looking, drooped her head. On springing shoot of love, its water shed. 1094. யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் தான் நோக்கி மெல்ல நகும். 1094. I look on her, her eyes are on the ground the while. I look away, she looks on me with timid smile. 1095. குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் சிறக்கணித்தாள் போல நகும். 1095. She seemed to see me not, but yet the maid her love by smiling sidelong glance betrayed. 1096. உராதவர் போர் சொலினும் செரார் சொல் ஒல்லை உணரப்படும். 1096. Though with their lips affection they disown, yet when they hate us not, it's quickly known. 1097. செரா அச்சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் உரார் போன்று உற்றார் குறிப்பு. 1097. The slighting words that anger feign, while eyes their love reveal, are signs of those that love, but would their love conceal. 1098. அசை இயற்கு உண்டாண்டோர் ஏர் யான் நோக்க பசையினல் பையனகும். 1098. The tender maid relents the while, and oh, the matchless grace of that soft smile. 1099. ஏதிலார் போலப் பொது நோக்கு நோக்குதல் காதலார் கண்ணே உள. 1099.
the look indifferent that would its love disguise is only read aright by lovers' eyes. 1100 கண்ணொடு கண் இணை நோக்கொக்கின் வாய்ச்சொற்கள் என்ன பயனும் இல. 1100 When eye to answering eye reveals the tale of love, all words that lips can say must useless prove. End of chapter 110. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 111. Rejoicing in the Embrace. அதிகாரம் 111. புணர்ச்சி மகிழ்தல். 1101 கண்டு கேட்டு உண்டுயிர்த்து உற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒன் தொடி கண்ணே உள. 1101 All joys that senses five, sight, hearing, taste, smell, touch, can give, in this resplendent armlet-bearing damsel live. 1102 பிணிக்கு மருந்து பிரமன் அணியிழை தன்னோய்க்குத் தானே மருந்து. 1102 Disease and medicine, antagonists we surely see. This maid, to pain she gives, herself is remedy. 1103 தாம் வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிது கொல் தாமரை கண்ணான் உலகு. 1103 Than rest in her soft arms, to whom the soul is given, is any sweeter joy in his, the lotus-eyed one's heaven. 1104 நீங்கின் தெருவும் குறுகுங்கால் தன்னென்னும் தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள். 1104 Withdraw, it burns. Approach, it soothes the pain. Whence did the maid this wondrous fire obtain? 1105 வேட்டப்பொழுதின் அவையவை போலுமே தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள். 1105 In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound, each varied form of joy the soul can wish is found. 1106 உறுதொரு உயிர் தளிர்ப்பத்தீண்டலால் பேதைக்கு அமிழ்தின் இயன்றன தோள். 1106 Ambrosia are the simple maiden's arms. When I attain their touch, my withered life puts forth its buds again. 1107 தம்மில் இருந்து தமது பாத்து உண்டற்றால் அம்மா அறிவை முயக்கு. 1107
As when one eats from household store, with kindly grace, sharing his meal, such is this golden maid's embrace. 1108 வீழும் இருவர்க்கினிதே வழியிடை போழப்படா முயக்கு. 1108 Sweet is the strict embrace of those whom fond affection binds, where no disserving breath of discord entrance finds. 1109 ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் கூடியார் பெற்ற பயன். 1109 The jealous variance, the healing of the strife, reunion gained, these are the fruits from wedded love obtained. 1110 அரிதொரு அறியாமை கண்டற்றால் காமம் செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு. 1110 The more men learn, the more their lack of learning they detect. It's so when I approach the maid with gleaming jewels decked. End of chapter 111. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 112. The Praise of Her Beauty. அதிகாரம் 112. நலம் புனைந்துரைத்தல். 1111 நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் மென்னீரள் யாம் வீழ்பவள். 1111 O flower of the sensitive plant, than thee more tender is the maiden beloved by me. 1112 மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் பலர் காணும் பூவோக்கும் என்று. 1112 You deemed, as you saw the flowers, her eyes were as flowers. My soul, that many may see, it was surely some folly that over you stole. 1113 முறிமேனி முத்தம் முறுவல் வெறிநாற்றம் வேலுண்கண் வெய்தோளவட்கு. 1113 As tender shoot her frame, teeth pearls, around her odors blend. Darts are the eyes of her whose shoulders like the bamboo bend. 1114 காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலநோக்கும் மானிழை கண்ணவேம் என்று. 1114 The lotus, seeing her, with head demiss, the ground would eye, and say, with eyes of her, rich gems who wears, we cannot vie. 1115
அனிச்சப்பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு நல்ல படா பறை. 1115. The flowers of the sensitive plant as a girdle around her she placed. The stems she forgot to nip off, they will weigh down the delicate waist. 1116. மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா பதியின் கலங்கிய மீன். 1116. The stars, perplexed, are rushing wildly from their spheres, for like another moon this maiden's face appears. 1117. அருவாய் நிறைந்த அவிர்மதிக்குப் போல மறுவுண்டோ மாதர் முகத்து. 1117. In moon that waxing waning shines, as spots appear, are any spots discerned in face of maiden here? 1118. மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் காதலை வாழிமதி. 1118. Farewell, O moon, if that thine orb could shine bright as her face, thou shouldst be love of mine. 1119. மலரன்ன கண்ணாள் முகமொத்தியாயின் பலர்காணத் தோன்றல் மதி. 1119. If as her face, whose eyes are flowers, thou wouldst have charms for me, shine for my eyes alone, O moon, shine not for all to see. 1120. அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர் அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம். 1120. The flower of the sensitive plant and the down on the swan's white breast, as the thorn are harsh by the delicate feet of this maiden pressed. End of Chapter 112. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 113. Declaration of Love's Special Excellence. அதிகாரம் 113. காதற் சிறப்புரைத்தல். 1121. பாலொடு தேன் கலந்தற்றே பனிமொழி வால் எயிறு ஊறிய நீர். 1. He. 1121. The dew on her white teeth, whose voice is soft and low, is as when milk and honey mingled flow. 1122. உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்றன்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நட்பு. 1122. Between this maid and me the friendship kind is as the bonds that soul and body bind. 1123. கருமணியிற் பாவாய் நீ போதா
யாம் வீழும் திருநுதற்கு இல்லை இடம். 1123. For her, with beauteous brow, the maid I love, their place is none. To give her image room, O pupil of mine eye, begone. 1124. வாழ்தல் உயிர்க்கண்ணல் ஆயிழை சாதல் அதற்கண்ணல் நீங்கும் இடத்து. 1124. Life is she to my very soul when she draws nigh. Disserved from the maid with jewels rare, I die. 1125. உள்ளுவன் மன் யான் மறப்பின் மறப்பறியேன் ஒள்ளமர்கண்ணாள் குணம். 1125. I might recall, if I could once forget, but from my heart her charms fade not, whose eyes gleam like the warrior's dart. 1126. கண்ணுள்ளென் போகார் இமைப்பின் பருவரார் நுண்ணியர் எம் காதலவர். 2. She. 1126. My loved one's subtle form departs not from my eyes. I wink them not, lest I should pain him where he lies. 1127. கண்ணுள்ளார் காதலவராகக் கண்ணும் எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து. 1127. My love doth ever in my eyes reside. I stain them not, fearing his form to hide. 1128. நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்துண்டல் அஞ்சுதும் வேபாக்கறிந்து. 1128. Within my heart my lover dwells. From food I turn, that smacks of heat, lest he should feel it burn. 1129. இமைப்பிற்கரப்பாக்கறிவல் அனைத்திற்கே ஏதிலர் என்னுமிவ்வூர். 1129. I fear his form to hide, nor close my eyes. Her love estranged is gone, the village cries. 1130. உவந்துறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்துறைவர் ஏதிலர் என்னுமிவ்வூர். 1130. Rejoicing in my very soul he ever lies. Her love estranged is gone far off, the village cries. End of chapter 113. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 114. The Abandonment of Reserve. அதிகாரம் 114. நாணுத்துறவுரைத்தல். 1. He. 1131. காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம் மடலல்லது இல்லை வலி. 1131. To those who have proved love's joy,
and now afflicted mourn, except the helpful horse of palm, no other strength remains. 1132 நோனா உடம்பும் உயிரும் மடலேறும் நாணினை நீக்கி நிறுத்து. 1132 My body and my soul, that can no more endure, will lay reserve aside and mount the horse of palm. 1133 நானொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன் காமுற்றார் ஏறும் மடல். 1133 I once retained reserve and seemly manliness. Today I not possess but lover's horse of palm. 1134 காமக் கடும்புனல் உய்க்குமே நானொடு நல்லாண்மை என்னும் புனை. 1134 Love's rushing tide will sweep away the raft of seemly manliness and shame combined. 1135 தொடலைக் குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு மாலை உழக்கும் துயர். 1135 The maid that slender armlets wears, like flowers entwined, has brought me horse of palm and pangs of eventide. 1136 மடலூர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன் மன்ற படலொல்லா பேதைக்கென் கண். 1136 Of climbing horse of palm in midnight hour I think. My eyes know no repose for that same simple maid. 1137 கடலன்ன காமம் உழந்தும் மடலேராப் பெண்ணிற் பெருந்தக்கதில். 1137 There's not of greater worth than woman's long-enduring soul, who, vexed by love like ocean waves, climbs not the horse of palm. 2. She 1138 நிறையறியர் மண்ணழியர் என்னாது காமம் மறையிறந்து மன்றுபடும். 1138 In virtue hot to move, yet very tender too are we. Love deems not so, would rend the veil and court publicity. 1139 அருகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம் மருகின் மருகும் மருண்டு. 1139 There's no one knows my heart, so says my love, and thus in public ways perturbed will rove. 1140 யாம் கண்ணிற்கான நகுப அறிவில்லார் யாம் பட்ட தாம் படா ஆறு. 1140 Before my eyes the foolish make a mock of me, because they never endured the pangs I now must try. End of chapter 114. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat.
Chapter 115 The Announcement of the Rumor. அதிகாரம் 115 அலர் அறிவுறுத்தல். 1141 அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனை பலரறியார் பாக்கியத்தால். 1. He. 1141 By this same rumor's rise, my precious life stands fast. Good fortune grant the many know this not. 1142 மலரன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது அலரெமக்கு ஈந்ததிவ்வூர். 1142 The village hath to us this rumour given that makes her mine, unweeting all the rareness of the maid with flower-like eyne. 1143 உராதோ ஊரறிந்த கௌவை அதனை பெறா அது பெற்றன்ன நீர்த்து. 1143 The rumour spread within the town, is it not gain to me? It is as though that were obtained that may not be. 1144 கவ்வையார் கவ்வித்து காமம் அதுவின்றேல் தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து. 1144 The rumour rising makes my love to rise. My love would lose its power and languish otherwise. 1145 களித்தொறும் கள்ளுண்டல் வேட்டற்றால் காமம் வெளிப்படும் தோறும் இனிது. 1145 The more man drinks, the more he ever drunk would be. The more my love is revealed, the sweeter it is to me. 1146 கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் திங்களை பாம்பு கொண்டற்று. 2. She. 1146 I saw him but one single day. Rumour spreads soon as darkness, when the dragon seizes the moon. 1147 ஊரவர் கவ்வை எருவாக அன்னை சொல் நீராக நீளும் இந்நோய். 1147 My anguish grows apace. The town's report manures it. My mother's word doth water it. 1148 நெய்யால் எரிநுதுப்பேம் என்றற்றால் கவ்வையால் காமம் நுதுப்பேம் எனல். 1148 With butter oil extinguish fire. It will prove harder by scandal to extinguish love. 1149 அலர்நாண ஒல்வதோ அஞ்சலோம் பென்றார் பலர்நாண நீத்தக்கடை. 1149 When he who said, "Fear not," hath left me blamed, while many shrink, can I from rumour hide ashamed? 1150 தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் கவ்வை எடுக்கும் இவ்வூர். 1150 If we desire, who loves will grant what we require? This town sends forth the rumour we desire. End of chapter 115. Kalaviyan Muttritru. End of the section on the Gandharva marriage. Recording by Jyoti Tharavanat.
The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. 2. Wedded Love, Karpiyal. Chapter 116. Separation unendurable. அதிகாரம் 116. பிரிவாற்றாமை. 1151. செல்லாமை உண்டேல் எனக்குறை, மற்று நின் வல்வரவு வாழ்வார்க்குறை. 1151. If you will say, I leave thee not, then tell me so. Of quick return, tell those that can survive this war. 1152. இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல், பிரிவஞ்சும் புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு. 1152. It once was perfect joy to look upon his face, but now the fear of parting saddens each embrace. 1153. அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும் பிரிவோரிடத்து உண்மையான். 1153. To trust henceforth is hard, if ever he depart, even he who knows his promise and my breaking heart. 1154. அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் தேறியார்க்கு உண்டோ தவறு. 1154. If he depart, who fondly said, Fear not, what blame is incurred by those who trusted to his reassuring word? 1155. ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல், மற்றவர் நீங்கின் அரிதால் புணர்வு. 1155. If you would guard my life, from going him restrain, who fills my life. If he depart, hardly we meet again. 1156. பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின், அரிதவர் நல்குவர் என்னும் நசை. 1156. To cherish longing hope that he should ever gracious be is hard, when he could stand and of departure speak to me. 1157. துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல், முன்கை இறை இரவா நின்றவளை. 1157. The bracelet slipping from my wrist announced before departure of the prince that rules the ocean shore. 1158. இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல், அதனினும் இன்னாது இனியார் பிரிவு. 1158. It's sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell. It's sadder still to bid a friend beloved farewell. 1159. தொடிர் சுடின் அல்லது காமநோய் போல் விடர் சுடல் ஆற்றுமோ தீ. 1159. Fire burns the hands that touch, but smart of love will burn in hearts that far away remove. 1160.
அரிதாற்றி அல்லல் நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப் பின் இருந்து வாழ்வார் பலர். 1160. Sorrow sadness meek sustaining, driving sore distress away, separation uncomplaining, many bear the livelong day. End of chapter 116. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 117. Complainings. அதிகாரம் 117. படர் மெலிந்திரங்கல். 1161. மறைப்பேன் மண் யான் இகுதோ நோயை மறைப்பவர்க்கு ஊற்று நீர் போல மிகும். 1161. I would my pain conceal, but see, it surging swells, as streams to those that draw from ever-springing wells. 1162. கரத்தலும் ஆற்றேன் இந்நோயை நோய் செய்தார்க்கு உரைத்தலும் நாணத் தரும். 1162. I cannot hide this pain of mine, yet shame restrains when I would tell it to him who caused my pains. 1163. காமமும் நாணும் உயிர்காவா தூங்கும் என் நோனா உடம்பின் அகத்து. 1163. My soul, like porter's pole, within my wearied frame, sustains a twofold burthen poised of love and shame. 1164. காமக்கடல் மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் ஏமப்புனை மன்னும் இல். 1164. A sea of love, it's true, I see stretched out before, but not the trusty bark that wafts to yonder shore. 1165. துப்பின் எவனாவர் மண்கொல் துயர் வரவு நட்பினுள் ஆற்றுபவர். 1165. Who worketh woe in friendship's trusted hour, what will they prove when angry tempests lower? 1166. இன்பம் கடல்மற்றுக் காமம் அஃது அடுங்கால் துன்பம் அதனிற் பெரிது. 1166. A happy love is a sea of joy, but mightier sorrows roll from unpropitious love athwart the troubled soul. 1167. காமக் கடும்புனல் நீந்திக் கரை காணேன் யாமத்தும் யானே உளேன். 1167. I swim the cruel tide of love, and can no shore descry. In watches of the night, too, amid the waters, only I. 1168. மன்னுயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்த
மித்திரா என்னல்லது இல்லை துணை. 1168. All living souls in slumber soft she steeps, but me alone kind night for her companion keeps. 1169. கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இந்நாள் நெடிய கழியும் இரா. 1169. More cruel than the cruelty of him, the cruel one, in these sad times are lengthening hours of night I watch alone. 1170. உள்ளம் போன்று உள்வழிச் செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் நீந்தலமன்னோ என் கண். 1170. When I of mine would as my soul go forth to him, it knows not how through floods of its own tears to swim. End of chapter 117. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 118. Eyes consumed with grief. அதிகாரம் 118. கண் விதுப்பழிதல். 1171. கண் தாம் கலுழ்வதெவன் கொலோ தண்டா நோய் தாம் காட்ட யாம் கண்டது. 1171. They showed me him, and then my endless pain I saw. Why then should weeping eyes complain? 1172. தெரிந்துணரா நோக்கிய உன் கண் பரிந்துணரா பைதல் உழப்பதெவன். 1172. How glancing eyes, that rash unweeting looked that day, with sorrow measureless, are wasting now away. 1173. கதுமெனத் தானோக்கித் தாமே கலுழும் இது நகத்தக்கதுடைத்து. 1173. The eyes that through such eager glances round erewhile are weeping now, such folly surely claims a smile. 1174. பெயலாற்றா நீருலந்த உன் கண் உயலாற்றா உய்வில் நோய் என் கண் நிறுத்து. 1174. Those eyes have wept till all the fount of tears is dry, that brought upon me pain that knows no remedy. 1175. படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றா காமநோய் செய்த என் கண். 1175. The eye that wrought me more than sea could hold of woes is suffering pangs that banish all repose. 1176. ஓ இனிதே எமக்கின் நோய் செய்த கண் தாம் இதற்பட்டது. 1176. Oh,
how sweet a thing to see! The eye that wrought this pain in the same gulf doth lie. 1177 உழந்துழந்து உள்நீர் அருக விழைந்திழைந்து வேண்டிய அவர் கண்ட கண். 1177 Aching, aching, let those exhaust their stream, that melting, melting, that day gazed on him. 1178 பேணாது பெட்டார் உளர் மன்னோ மற்றவர் காணாத அமைவில கண். 1178 Who loved me once, unloving now doth here remain. Not seeing him, my eye no rest can gain. 1179 வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை ஆரஞர் உற்றன கண். 1179 When he comes not, all slumber flies. No sleep when he is there. Thus every way my eyes have troubles hard to bear. 1180 மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிதன்றால் எம்போல் அரை பறை கண்ணார் அகத்து. 1180 It's not hard for all the town the knowledge to obtain, when eyes, as mine, like beaten tambours, make the mystery plain. End of chapter 118. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 119 The Pallid Hue. அதிகாரம் 119 பசப்புறு பருவல். 1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தையன் பண்பியார்க்குரைக்கோ பிற. 1181 I willed my lover absent should remain. Of pining's sickly hue to whom shall I complain? 1182 அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர் தந்தென் மேனிமேல் ஊரும் பசப்பு. 1182 He gave. This sickly hue thus proudly speaks, then climbs, and all my frame its chariot makes. 1183 சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைமாறா நோயும் பசலையும் தந்து. 1183 Of comeliness and shame he me bereft, while pain and sickly hue in recompense he left. 1184 உள்ளுவன் மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால் கள்ளம் பிறவோ பசப்பு. 1184 I meditate his words. His worth is theme of all I say. The sickly hue is false that would my trust betray. 1185 உவக்கான்
எம் காதலர் செல்வார் இவகான் என் மேனி பசப்பூர்வது. 1185. My lover there went forth to roam. This pallor of my frame usurps his place at home. 1186. விளக்கற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கண் முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு. 1186. As darkness waits till lamp expires to fill the place, this pallor waits till I enjoy no more my Lord's embrace. 1187. புல்லிக் கிடந்தேன் புடை பெயர்ந்தேன் அவ்வளவில் அள்ளிக் கொள்வற்றே பசப்பு. 1187. I lay in his embrace. I turned unwittingly. Forthwith this hue, as you might grasp it, came on me. 1188. பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை துறந்தார் அவர் என்பார் இல். 1188. On me, because I pine, they cast a slur, but no one says he first deserted her. 1189. பசக்கமர் பட்டாங்கென் மேனி நயப்பித்தார் நன்னிலையர் ஆவர் எனின். 1189. Well, let my frame, as now, be sicklied over with pain, if he who won my heart's consent in good estate remain. 1190. பசப்பெனப் பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் நல்காமை தூற்றார் எனின். 1190. It's well, though men deride me for my sickly hue of pain, if they from calling him unkind who won my love refrain. End of chapter 119. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 120. The Solitary Anguish. அதிகாரம் 120. தனிப்படர் மிகுதி. 1191. தாம் வீழ்வார் தம் வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே காமத்துக் காழில் கனி. 1191. The bliss to be beloved by those their love who gains, of love the stoneless luscious fruit obtains. 1192. வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு வீழ்வார் அளிக்கும் அழி. 1192. As heaven on living men showers blessings from above, is tender grace by lovers shown to those they love. 1193. வீழுனர் வீழப்படுவார்க்கு அமையுமே வாழுனம் என்னும் செருக்கு. 1193. Who love and are beloved, to them alone belongs the boast. We have made life's very joys our own. 1194. வீழப்படுவார்
கெழியிலர் தாம் வீழ்வார் வீழப்படார் எனின். 1194. Those well beloved will luckless prove, unless beloved by those they love. 1195. நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை. 1195. From him I love, to me what gain can be, unless, as I love him, he loveth me. 1196. ஒரு தலையான் இன்னாது காமம் காப்போல இருதலையானும் இனிது. 1196. Love on one side is bad, like balanced load by porter borne. Love on both sides is good. 1197. பருவரலும் பைதலும் காணான் கொல் காமன் ஒருவர் கண் நின்றொழுகுவான். 1197. While Kaman rushes straight at me alone, is all my pain and wasting grief unknown? 1198. வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாது உலகத்து வாழ்வாரின் வன்கணார் இல். 1198. Who hear from lovers' lips no pleasant word from day to day, yet in the world live out their life, no braver souls than they. 1199. நசைஈயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு இசையும் இனிய செவிக்கு. 1199. Though he my heart desires no grace accords to me, yet every accent of his voice is melody. 1200. உரார்க்கு உருநோய் உரைப்பாய் கடலைச் செராய் வாழிய நெஞ்சு. 1200. Tell him thy pain that loves not thee. Farewell, my soul, fill up the sea. End of chapter 120. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 121. Sad Memories. அதிகாரம் 121. நினைந்தவர் புலம்பல். 1201. உள்ளினும் தீரா பெருமகிழ் செய்தலால் கள்ளினும் காமம் இனிது. 1. He. 1201. From thought of her unfailing gladness springs. Sweeter than palm tree wine the joy love brings. 1202. எனைத் தொன்றினிதே காண் காமந்தாம் வீழ்வார் நினைப்ப வருவதொன்றில். 1202. How great is love! Behold its sweetness past belief. Think on the lover, and the spirit knows no grief. 1203. நினைப்பவர் போன்று நினையார் கொல் தும்மல் சினைப்பது போன்று கெடும். 2. She.
1203. A fit of sneezing threatened, but it passed away. He seemed to think of me, but do his fancies stray? 1204. யாமும் உளேங்கொல் அவர் நெஞ்சத்து என் நெஞ்சத்தோ உளரே அவர். 1204. Have I a place within his heart? From mine, alas, he never doth depart. 1205. தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடிகொண்டார் நாணார் கொல் எம் நெஞ்சத்து ஓவா வரல். 1205. Me, from his heart, he jealously excludes. Hath he no shame who ceaseless on my heart intrudes? 1206. மற்றியான் என்னுளேன் மன்னோ அவருடு யான் உற்றநாள் உள்ள உளேன். 1206. How live I yet? I live to ponder over the days of bliss with him that are no more. 1207. மறப்பின் எவனாவன் மற்கொல் மறப்பறியேன் உள்ளினும் உள்ளம் சுடும். 1207. If I remembered not, what were I then? And yet the fiery smart of what my spirit knows not to forget. 1208. இணைத்து நினைப்பினும் காயார் அனைத்தன்றோ காதலர் செய்யும் சிறப்பு. 1208. My frequent thought no wrath excites. Is it not so? This honor doth my love on me bestow. 1209. விளியுமென் இன்னுயிர் வேறல்லம் என்பார் அளியின்மை ஆற்ற நினைந்து. 1209. Dear life departs when his ungracious deeds I ponder over. Who said erewhile, we are one for evermore. 1210. விடாது சென்றாரைக் கண்ணினால் காணப்படாதி வாழிமதி. 1210. Set not, so mayest thou prosper, moon, that eyes may see my love who went away, but ever bides with me. End of chapter 121. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 122. The Visions of the Night. அதிகாரம் 122. கனவு நிலையுரைத்தல். 1211. காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு யாது செய்வேன் கொல் விருந்து. 1211. It came and brought to me that nightly vision rare, a message from my love. What feast shall I prepare? 1212. கயலுண் கண் யானிரப்ப துஞ்சிர் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன். 1212. If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore, the tale of my long-suffering life I'll tell my loved one over. 1213. நனவினால் நல்காதவரை கனவினால் காண்டலின் உண்டென் உயிர். 1213. Him who in waking hour no kindness shows, in dreams I see, and so my lifetime goes. 1214. கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் நல்காரை நாடித்தரற்கு. 1214. Some pleasure I enjoy when him who loves not me, in waking hours, the vision searches out and makes me see. 1215. நனவினார் கண்டதூமாங்கே கனவுந்தான் கண்ட பொழுதே இனிது. 1215. As what I then beheld in waking hour was sweet, so pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet. 1216. நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினார் காதலர் நீங்கலர் மன். 1216. And if there were no waking hour, my love in dreams would never from my side remove. 1217. நனவினான் நல்காக் கொடியார் கனவினான் என்னெம்மைப் பீழிப்பது. 1217. The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems, why should he thus torment my soul in nightly dreams? 1218. துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் நெஞ்சத்தார் ஆவர் விரைந்து. 1218. And when I sleep, he holds my form embraced, and when I wake, to fill my heart makes haste. 1219. நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான் காதலர் காணாதவர். 1219. In dreams who never their lover's form perceive, for those in waking hours who show no love will grieve. 1220. நனவினான் நம் நீத்தார் என்பர் கனவினான் காணார் கொல் இவ்வூரவர். 1220. They say that he in waking hours has left me alone. In dreams they surely see him not, these people of the town. End of chapter 122. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 123. Lamentations at Eventide. அதிகாரம் 123. பொழுது கண்டிரங்கல். 1221. மாலையோ அல்ல
மணந்தார் உயிருண்ணும் வேலை நீ வாழி பொழுது. 1221. Thou art not evening, but a spear that doth devour the souls of brides. Farewell, thou evening hour. 1222. புன் கண்ணை வாழி மருள் மாலை எங்கேள் போல் வன் கண்ணதோ நின் துணை. 1222. Thine eye is sad. Hail, doubtful hour of eventide, of cruel eye, as is my spouse, is to thy bride. 1223. பனியரும்பிப் பைதல் கொள் மாலை துனியரும்பித் துன்பம் வளர வரும். 1223. With buds of chilly dew wan evening's shade enclose, my anguish buds apace, and all my sorrow grows. 1224. காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத் தேதிலார் போல வரும். 1224. When absent is my love, the evening hour descends, as when an alien host to field of battle wends. 1225. காலைக்கு செய்த நன்றென் கொல் எவன் கொல் யான் மாலைக்கு செய்த பகை. 1225. O morn, how have I won thy grace? Thou bringest relief. O eve, why art thou foe? Thou dost renew my grief. 1226. மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத காலை அறிந்ததிலேன். 1226. The pangs that evening brings I never knew, till he, my wedded spouse, from me withdrew. 1227. காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி மாலை மலருமின் நோய். 1227. My grief at morn a bud, all day an opening flower, full blown expands in evening hour. 1228. அழல் போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன் குழல் போலும் கொல்லும் படை. 1228. The shepherd's pipe is like a murderous weapon to my ear, for it proclaims the hour of evening's fiery anguish near. 1229. பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு மாலை படர்த்தரும் பொழுது. 1229. If evening's shades that darken all my soul extend, from this afflicted town will sound of grief ascend. 1230. பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை மாயுமென் மாயா உயிர். 1230. This darkening eve, my darkling soul must perish utterly, remembering him who seeks for wealth but seeks not me. End of chapter 123. Recording by Jyoti Taravanat.
The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 124 Wasting Away. அதிகாரம் 124 உறுப்பு நலனழிதல். 1231 சிறுமை நமக்கொழிய சென்றார் உள்ளி நறுமலர் நாணின கண். 1. She. 1231 Thine eyes, grown dim, are now ashamed the fragrant flowers to say, thinking on him who, wandering far, leaves us in misery. 1232 நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும் பசந்து பனிவாரும் கண். 1232 The eye, with sorrow wan, all wet with dew of tears, as witness of the lover's lack of love appears. 1233 தனந்தமை சால அறிவிப்ப போலும் மணந்த நாள் வீங்கிய தோள். 1233 These withered arms desertion's pangs abundantly display, that swelled with joy on that glad nuptial day. 1234 பனை நீங்கிப் பைந்தொடி சோறும் துணை நீங்கித் தொல்கவின் வாடிய தோள். 1234 When lover went, then faded all their wonted charms, and armlets golden round slips off from these poor wasted arms. 1235 கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு தொல்கவின் வாடிய தோள். 1235 These wasted arms, the bracelet with their wonted beauty gone, the cruelty declare of that most cruel one. 1236 தொடியோடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை கொடியார் எனக் கூறல் நொந்து. 1236 I grieve, it's pain to me to hear him cruel chid, because the armlet of my wasted arm has slid. 1237 பாடு பெருதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கென் வாடுதோட் பூசல் உரைத்து. 1237 My heart, say aught of glory wilt thou gain, if to that cruel one thou of thy wasted arms complain. 1238 முயங்கிய கைகளை ஊக்கப் பசந்தது பைந்தொடிப் பேதை நுதல். 2. He. 1238 One day, the fervent pleasure of embracing arms I checked. Grew wan the forehead of the maid with golden armlet decked. 1239 முயக்கிடை தன் வழி போழ பசப்புற்ற பேதை பெருமழை கண். 1239 As we embraced, a breath of wind
found entrance there. The maid's large liquid eyes were dimmed with care. 1240 கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே உண்ணுதல் செய்தது கண்டு. 1240 The dimness of her eye felt sorrow now, beholding what was done by that bright brow. End of chapter 124. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 125. Soliloquy. அதிகாரம் 125. நெஞ்சொடு கிளத்தல். 1241 நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே, எனைத்தொன்றும் எவ்வனோய் தீர்க்கு மருந்து. 1241 My heart, canst thou not thinking of some medicine tell, not any one, to drive away this grief incurable? 1242 காதலவரிலராக நீ நோவது பேதமை வாழியன் நெஞ்சு. 1242 Since he loves not, thy smart is folly. Fare thee well, my heart. 1243 இருந்துள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே, பரிந்துள்ளல் பாய்தல் நோய் செய்தார் கண் இல். 1243 What comes of sitting here in a pining thought, O heart? He knows, no pitying thought, the cause of all these wasting woes. 1244 கண்ணும் கொளச்சேரி நெஞ்சே, இவை என்னை தின்னும் அவர் காணல் உற்று. 1244 Oh, rid me of these eyes, my heart, for they, longing to see him, wear my life away. 1245 செற்றார் எனக் கைவிடலுண்டோ நெஞ்சே, யாம் உற்றால் உறாதவர். 1245 O heart, as a foe, can I abandon utterly him who, though I long for him, longs not for me? 1246 கலந்துணர்த்தும் காதலர் கண்டார், புலந்துணராய் பொய்க்காவு காய்தி என் நெஞ்சு. 1246 My heart, false is the fire that burns. Thou canst not wrath maintain, if thou thy love behold, embracing, soothing all thy pain. 1247 காமம் விடுவொன்றோ நான் விடு, நன்னெஞ்சே யானோ போரேன் இவ்விரண்டு. 1247 Or bid thy love, or bid thy shame depart. For me, I cannot bear them both, my worthy heart. 1248 பரிந்தவர் நல்காரென்றேங்கி, பிரிந்தவர் பின் செல்வாய் பேத என் நெஞ்சு. 1248 Thou art befooled,
my heart, thou followest him who flees from thee, and still thou yearning criest, he will nor pity show nor love to me. 1249 உள்ளத்தார் காதலவராக உள்ளினி யாருழைச் சேரியான் நெஞ்சு. 1249 My heart, my lover lives within my mind, roaming whom dost thou think to find? 1250 துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்துடையேமா இன்னும் இழத்தும் கவின். 1250 If I should keep in mind the man who utterly renounces me, my soul must suffer further loss of dignity. End of chapter 125. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 126. Reserve Overcome. அதிகாரம் 126. நிறையழிதல். 1251 காமக்கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் நாணுத்தாள் வீழ்த்த கதவு. 1251 The princess has long repressed her feelings. She resolves to implore his return, and says, of womanly reserve, love's axe breaks through the door, barred by the bolt of shame before. 1252 காமம் எனவொன்றோ கண்ணின்றன் நெஞ்சத்தை யாமத்தும் ஆளும் தொழில். 1252 What men call love is the one thing of merciless power. It gives my soul no rest, even in the midnight hour. 1253 மறைப்பேன் மன் காமத்தை யானோ குறிப்பின்றித் தும்மல் போல் தோன்றிவிடும். 1253 I would my love conceal, but like a sneeze, it shows itself and gives no warning sign. 1254 நிறையுடையேன் என்பேன் மன் யானோ என் காமம் மறையிறந்து மன்றுபடும். 1254 In womanly reserve I deemed myself beyond assail, but love will come abroad and cast away the veil. 1255 செற்றார்பின் செல்லாப் பெருந்தகைமை காமநோயுற்றார் அறிவதொன்றன்று. 1255 The dignity that seeks not him who acts as foe is the one thing that loving heart can never know. 1256 செற்றவர் பின் சேரல் வேண்டி அளித்தரோ எற்றென்னை உற்ற துயர். 1256 My grief, how full of grace, I pray you see. It seeks to follow him that hateth me. 1257 நாணென ஒன்றோ அறியலம் காமத்தால் பேணியார் பெட்பசையின். 1257 No sense of shame my gladdened mind shall prove when he returns my longing heart
to bless with love. 1258 பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழியன்றோ நம் பெண்மை உடைக்கும் படை. 1258 The words of that deceiver, versed in every wily art, are instruments that break through every guard of woman's heart. 1259 புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் கலத்தல் உருவது கண்டு. 1259 I'll shun his greeting. Saying thus, with pride, away I went. I held him in my arms, for straight I felt my heart relent. 1260 நிணந்தீயில் இட்டன்ன நெஞ்சினார்க்குண்டோ புணர்ந்தூடி நிற்பேம் எனல். 1260 We will stand aloof and then embrace. Is this for them to say, whose hearts are as the fat that in the blaze dissolves away? End of chapter 126. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 127 Mutual Desire. அதிகாரம் 127 அவர் வயின் விதும்பல். 1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல். 1. She. 1261 My eyes have lost their brightness, sight is dimmed, my fingers worn with noting on the wall the days since I was left forlorn. 1262 இளங்கிழாய் இன்று மரப்பினன் தோள்மேல் கலங்கழியும் காரிகை நீத்து. 1262 O thou with gleaming jewels decked, could I forget for this one day? Henceforth these bracelets from my arms will slip, my beauty worn away. 1263 உரன்னசை உள்ளும் துணையாகச் சென்றார் வரல் நசை இன்னும் உளேன். 1263 On victory intent, his mind sole company he went, and I yet life sustain, and long to see his face again. 1264 கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவுள்ளிக் கொடுகோடேறுமென் நெஞ்சு. 1264 He comes again, who left my side, and I shall taste love's joy. My heart with rapture swells when thoughts like these my mind employ. 1265 கான் கமன் கொண்கனைக் கண்டாரக் கண்டபின் நீங்குமென் மென்தோள் பசப்பு. 1265 Oh, let me see my spouse again, and sate these longing eyes. That instant from my wasted frame all pallor flies. 1266 வருகமன் கோண்கண் ஒரு நாட்பருகுவன் பாய்தல் நோய் எல்லாம் கெட. 1266
Oh, let my spouse but come again to me one day. I'll drink that nectar, wasting grief shall flee away. 1267 புலப்பேன் கொல் புல்லுவேன் கொல்லோ கலப்பேன் கொல் கண்ணன்ன கேளிர்வரின். 1267 Shall I draw back, or yield myself, or shall both mingled be, when he returns, my spouse, dear as these eyes to me? 1268 வினை கலந்து வென்றீக வேந்தன் மனை கலந்து மாலை அயர்கம் விருந்து. 2. He. 1268 Oh, would my king would fight, overcome, divide the spoil. At home, tonight, the banquet spread should crown the toil. 1269 ஒரு நாள் எழுநாள் போல் செல்லும் சேன் சென்றார் வருநாள் வைத்தேங்குபவர்க்கு. 1269 One day will seem like 7 to those who watch and yearn for that glad day when wanderers from afar return. 1270 பெரினென்னாம் பெற்றக்கால் என்னாம் உரினென்னாம் உள்ளம் உடைந்துக்கக்கால். 1270 What's my return? The meeting hour, the wished-for greeting worth, if she heartbroken lie, with all her life poured forth? End of chapter 127. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 128 The Reading of the Signs. அதிகாரம் 128 குறிப்பறிவுறுத்தல். 1271 கரப்பினுங் கை இகந்தொல்லானின் உண்கண் உரைக்கல் உருவதொன்றுண்டு. 1271 She cannot hide her dread of his departure. He reads the sign and says, Thou heedest it, yet thine eye, disdaining all restraint, something, I know not what, would utter of complaint. 1272 கண்ணிறைந்த காரிகை காம்பேர் தோட்பேதைக்குப் பெண்ணிறைந்த நீர்மை பெரிது. 1272 The simple one, whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve like bamboo stem, hath all a woman's modest sweet reserve. 1273 மணியில் திகழ் தரு நூல் போல் மடந்தை அணியில் திகழ்வதொன்றுண்டு. 1273 As through the crystal beads is seen the thread on which they are strung, so in her beauty gleams some thought that cannot find a tongue. 1274 முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை நகை மொக்குள் உள்ளதொன்றுண்டு. 1274 As fragrance in the opening bud, some secret lies concealed
in budding smile of this dear damsel's eyes. 1275 செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர் தீர்க்கும் மருந்தொன்றுடைத்து. 1275 The secret wiles of her, with thronging armlets decked, are medicines by which my rising grief is checked. 1276 பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி அன்பென்மை சூழ்வதுடைத்து. 1276 He cannot hide the sadness he feels as he departs. She reads the sign and says, while lovingly embracing me, his heart is only grieved. It makes me think that I again shall live of love bereaved. 1277 தன்னன் துறைவன் தனந்தமை நம்மினம் முன்னம் உணர்ந்தவளை. 1277 My severance from the Lord of this cool shore, my very armlets told me long before. 1278 நெருநற்றுச் சென்றாரெங்காதலர் யாமும் எழுநாளே மேனி பசந்து. 1278 My loved one left me. Was it yesterday? Days 7 my pallid body wastes away. 1279 தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி அக்தாண்டவள் செய்தது. 1279 She would join him, but shrinks from proposing it. Her companion reads the sign and says, she viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid, she viewed her feet, all this the lady did. 1280 பெண்ணினார் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால் காமநோய் சொல்லி இரவு. 1280 He is overcome. To show by eye the pain of love, and for relief to pray, is womanhood's most womanly device, men say. End of chapter 128. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 129 Desire for Reunion. அதிகாரம் 129 புணர்ச்சி விதும்பல். 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற்குண்டு. 1281 She answers the question, why are you not angry with him who, unmindful of you, is preparing for departure? Gladness at the thought, rejoicing at the sight, not palm tree wine, but love, yields such delight. 1282 தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும் காமம் நிறைய வரின். 1282 When as Palmyra tall, fullness of perfect love we gain,
distrust can find no place, small as the millet grain. 1283 பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை காணா தமையல கண். 1283 Although his will his only law, he lightly value me. My heart knows no repose unless my Lord I see. 1284 ஊடற்கண் சென்றேன் மன்தோழி அது மறந்து கூடற்கண் சென்றதென் நெஞ்சு. 1284 My friend, I went prepared to show a cool disdain. My heart, forgetting all, could not its love restrain. 1285 எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணே போல் கொண்கண் பழிகாணேன் கண்ட இடத்து. 1285 The eye sees not the rod that paints it, nor can I see any fault when I behold my husband nigh. 1286 காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால் காணேன் தவறல்லவை. 1286 When him I see, to all his faults I am blind. But when I see him not, nothing but faults I find. 1287 உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து. 1287 As those of rescue sure who plunge into the stream, so did I anger feign, though it must falsehood seem. 1288 இழித்தக்க இன்னா செய்யினும் களித்தார்க்குக் கள்ளற்றே கள்வனின் மார்பு. 1288 Though shameful ill it works, dear is the palm tree wine to drunkards. Traitor, so to me that breast of thine. 1289 மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன் செவ்வி தலைப்படுவார். 1289 He muses. Love is tender as an opening flower, in season due. To gain its perfect bliss is rapture known to few. 1290 கண்ணின் துணித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் என்னினும் தான் விதுப்புற்று. 1290 Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone. By love overpowered, her tenderness surpassed my own. End of chapter 129. Recording by Jyoti Taravanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 130 Expostulation with Oneself. அதிகாரம் 130
நெஞ்சொடு புலத்தல். 1291. அவர் நெஞ்சவர் காதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே நீ எமக்காகாதது. 1291. You say his heart is his alone. O heart, why not be all my own? 1292. உராதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை செராரென செறியேன் நெஞ்சு. 1292. It's plain, my heart, that he is estranged from thee. Why go to him as though he were not enemy? 1293. கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ பெட்டாங்கவர் பின் செலல். 1293. The ruined have no friends, they say, and so, my heart, to follow him at thy desire, from me thou dost depart. 1294. இனி என்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே துணி செய்து துவாய் காண் மற்று. 1294. See, thou first show offended pride, and then submit. I bade, henceforth such counsel who will share with thee, my heart. 1295. பெறா அமை அஞ்சும் பெரின பிரிவஞ்சும் அரா இடும் வைத்தென் நெஞ்சு. 1295. I fear I shall not gain. I fear to lose him when I gain, and thus my heart endures unceasing pain. 1296. தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை திணிய இருந்ததென் நெஞ்சு. 1296. My heart consumes me when I ponder lone, and all my lover's cruelty bemoan. 1297. நானும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லாவென் மானா மடநெஞ்சிற்பட்டு. 1297. Fallen neath the sway of this ignoble foolish heart, which will not him forget, I have forgotten shame. 1298. எள்ளின் இழிவாமென்றெண்ணி அவர் திறம் உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு. 1298. If I contemn him, then disgrace awaits me evermore, my soul that seeks to live his virtues numbers over. 1299. துன்பத்திற்கு யாரே துணையாவார் தாமுடைய நெஞ்சன் துணையல் வழி. 1299. And who will aid me in my hour of grief, if my own heart comes not to my relief? 1300. தஞ்சம் தமரல்லர் ஏதிலார் தாமுடைய நெஞ்சம் தமரல் வழி. 1300. A trifle is unfriendliness by aliens shown, when our own heart itself is not our own. End of chapter 130. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 131. Pouting.
அதிகாரம் 131 புலவி. 1301 புல்லாது இரா அப்புலத்தை அவர் உறும் அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது. 1301 Be still reserved. Decline his proffered love. A little while his sore distress will prove. 1302 உப்பமைந்தற்றால் புலவி அது சிறிது மிக்கற்றால் நீளவிடல். 1302 A cool reserve is like the salt that seasons well the mess. Too long maintained, it's like the salt is excess. 1303 அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்தற்றால் தம்மை புலந்தாரை புல்லாவிடல். 1303 It's heaping griefs on those whose hearts are grieved, to leave the grieving one without a fond embrace. 1304 ஊடியவரை உணராமை வாடிய வள்ளி முதலறிந்தற்று. 1304 To use no kind conciliating art when lover grieves is cutting out the root of tender winding plant that droops. 1305 நலத்தகை நல்லவர்க்கேர் புலத்தகை பூவன்ன கண்ணாரகத்து. 1305 Even to men of good and worthy mind, the petulance of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace. 1306 துணியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் கனியும் கருக்காயுமற்று. 1306 Love without hatred is as ripened fruit, without some lesser strife, fruit immature. 1307 ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது நீடுவதன்று கொல் என்று. 1307 A lover's quarrel brings its pain, when mind afraid asks doubtful, will reunion sweet be long delayed? 1308 நோதல் எவன் மற்று நொந்தாரென்றதறியும் காதலர் இல்லா வழி. 1308 What good can grieving do, when none who love are there to know the grief thy soul endures? 1309 நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் விழுனர் கண்ணே இனிது. 1309 Water is pleasant in the cooling shade, so coolness for a time with those we love. 1310 ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம் கூடுவேம் என்பது அவா. 1310 Of her who leaves me thus in variance languishing, to think within my heart with love is fond desire. End of chapter 131. Recording by Jyoti Tharavanat. The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Tharavanat. Chapter 132 Feigned Anger. அதிகாரம் 132 புலவினுணக்கம். 1311 பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணிற் புது உண்பார்
நன்னேன் பரத்தனின் மார்பு. 1. She. 1311. From thy regard all womankind enjoys an equal grace. O thou of wandering fickle mind, I shrink from thine embrace. 1312. ஊடியிருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை நீடுவாழ்க்கென்பாக்கறிந்து. 1312. One day we silent sulked. He sneezed. The reason well I knew. He thought that I, to speak well pleased, would say long life to you. 1313. கோட்டுப்பூச்சூடினும் காயும் ஒருத்தியை காட்டிய சூடினீர் என்று. 2. He. 1313. I wreathed with flowers one day my brow. The angry tempest lowers. She cries, Pray, for what woman now do you put on your flowers? 1314. யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் யாரினும் யாரினும் என்று. 1314. I love you more than all beside. It was thus I gently spoke. What all? What all? She instant cried, and all her anger woke. 1315. இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா கண்ணிறை நீர் கொண்டனள். 1315. While here I live, I leave you not, I said to calm her fears. She cried, There, then? I read your thought, and straight dissolved in tears. 1316. உள்ளினேன் என்றேன் மற்றென் மறந்தீர் என்றென்னைப் புல்லாள் புலத்தக்கனல். 1316. Each day I call to mind your charms. Oh, then you had forgot, she cried, and then her opened arms forthwith embraced me not. 1317. வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழுத்தழுதாள் யாருள்ளித் தும்மினீர் என்று. 1317. She hailed me when I sneezed one day, but straight with anger seized, she cried, Who was the woman, pray, thinking of whom you sneezed? 1318. தும்முச் செருப்ப அழுதாள் நுமருள்ளல் எம்மை மறைத்திரோ என்று. 1318. And so next time I checked my sneeze, she forthwith wept and cried, That woman difficult to please, your thoughts from me you hide. 1319. தன்னை உணர்த்தினும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் இந்நீரர் ஆகுதிர் என்று. 1319. I then began to soothe and coax, to calm her jealous mind. I see, quoth she, to other folks how you are wondrous kind. 1320. நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்து நீர் யாருள்ளி நோக்கினீர் என்று. 1320. I silent sat, but thought the more, and gazed on her. Then she cried out, While thus you eye me over, tell me whose form you see. End of chapter 132. Recording by Jyoti Taravanat.
The Sacred Kural of Tiruvalluva-Nayanar, translated by Reverend G.U.Pope. This LibriVox recording is in the public domain. Recording by Jyoti Taravanat. Chapter 133. The Pleasures of Temporary Variance. அதிகாரம் 133. ஊடல் உவகை. 1321. இல்லை தவறவர்க்காயினும் ஊடுதல் வல்லது அவரளிக்குமாறு. 1. She, in answer to the question, "Why do you pout?" 1321. Although there be no fault in him, the sweetness of his love hath power in me a fretful jealousy to move. 1322. ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுணி நல்லழிவாடினும் பாடுபெறும். 1322. My anger fiend gives but a little pain, and when affection droops, it makes it bloom again. 1323. புலத்தளிர் புத்தேள் நாடுண்டோ நிலத்தொடு நீரியைந்தன்னாரகத்து. 1323. Is there a bliss in any world more utterly divine than coyness gives when hearts as earth and water join? 1324. புள்ளிவிடா அப்புலவியுள் தோன்றுமென் உள்ளம் உடைக்கும் படை. 1324. Within the anger fiend that close love's tie doth bind, a weapon lurks, which quite breaks down my mind. 1325. தவறிலராயினும் தாம் வீழ்வார் மெந்தோள் அகரலின் ஆங்கொன்றுடைத்து. 2. He consoles himself, since reconciliation makes amends. 1325. Though free from fault, from loved one's tender arms, to be estranged awhile hath its own special charms. 1326. உணலினும் உண்டது அறல் இனிது, காமம் புணர்தலின் ஊடல் இனிது. 1326. It's sweeter to digest your food than it's to eat. In love, than union's self is anger fiend more sweet. 1327. ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார், அது மன்னும் கூடலிற் காணப்படும். 1327. In lovers' quarrels, it's the one that first gives way that in reunion's joy is seen to win the day. 1328. ஊடிப் பெருகுவம் கொல்லோ நூதல் வெயற்பக் கூடலில் தோன்றிய உப்பு. 1328. And shall we evermore the sweetness know of that embrace, with dewy brow, to which fiend anger lent its piquant grace? 1329. ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப நீடுக மன்னோ இரா. 1329. Let her whose jewels brightly shine aversion feign, that I may still plead on, O night, prolong thy reign. 1330. ஊடுதல் காமத்திற்கின்பம் அதற்கின்பம் கூடி முயங்கப் பெறின். 1330.
A feigned aversion coy to pleasure gives a zest. The pleasure is crowned when breast is clasped to breast. End of chapter 133. Karpiyal Muttrum. The end of the section on wedded love. Kamattu Paal Muttrum. The end of Book 3 on love. The end of the Kural. Tirukkural Muttitra. End of the sacred Kural by Thiruvalluva-Nayanar. Translated by G.U.Pope. Recording by Jyoti Taravanat.